magic, or basically there is no secret sauce to anything. The core thing is first principle thing hai. Okay, whatever you are doing, whatever problem you are solving, be it like I'm building my own database, I'm building DiceDB. But when you look at it on day zero, oh my god, building your own database seems very fancy. But if you are able to break down things step by step and solve one small problem at a time, life becomes very easy. Right? So what I'll do is we'll talk about three very simple things, but you'll understand that how easy it gets when you just apply common sense. You would have heard that common sense is the most uncommon thing. It's true. It's true. Most people, they don't know how to apply. ড্যাম ভাইপো, আমি নিজের ফোনে স্ট্রিম না খোলার আগে তুই চলে এলি। বাপরে, কাল্ট ফ্যান বেশ ভাই আমার। এনিওয়েজ, ইটস দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ, দ্য মাউস ওয়ার্কস অর নট। কি মাউস কিনলি ওই আর্টিক ফক্সেরটা? আমার কিসের মাউসের কোম্পানি জানিস? ভেরি আনইউজুয়াল কোম্পানি। Logical thinking. So that's what we'll try to do. Ki logical thinking apply karte. We'll go step by step. We'll see how things work. Okay? एकदम सिंपल सी चीज से चालू करते हैं, and then we'll take it to the next level. Think it's like a lot of concepts, the way they are taught with some analogy. कि ring बना दो, ये ऐसा 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 है. Nobody thinks of implementation. When you were reading consistent hashing, did you think about implementation? Yes, I did. क्या ऐसा सोचा? So ये सोचा कि we'll have to create an array, a very long array, with a lot of spaces, and we'll have to hold that in memory. And what happens is we'll have to make an we'll have to place the servers in between. बस perfect आया तू. अभी तक तेरे सारे myth burst करता मैं. ठीक है? This is exactly what the thing is, right? But at least you thought of implementation. So, hash based routing. ठीक है? So what happens is what we discussed, what was explained by Rishabh is fairly what the problem of hash based routing is. पहले समझते हैं routing चाहिए क्यों, ठीक है? अब routing क्यों चाहिए? उसके लिए पहले चलते हैं बैंक. किधर गया मेरा बैंक? ये गया अपना बैंक. ठीक है? अब क्या होता है ना, whenever you hear the term distributed database, हम लोग ऐसे डॉलर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बना, एक स्केल करेंगे, 2 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग टू थिंक इट दैट वे. अब विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राउटिंग चाहिए क्यों, उसके लिए एक स्टेप वापस पीछे जाते हैं अपन. यही करना होता है. यू डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द कोर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट केम. अब फिर जब ये करोगे, you will be able to understand DynamoDB, GFS, Spanner, MapReduce, any and everything. क्योंकि सब साले कॉपी पेस्ट है. Once you understand the underlying concept, everything is control C control V. So इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्यों चाहिए? क्योंकि सिंगल नोड कैनॉट हैंडल द डेटा, इसलिए यू हैव टू गो डिस्ट्रीब्यूटेड. बट द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इज वेरी अब्यूज्ड. लोगों को पता नहीं होता, लोग बोल रहे डिस्ट्रीब्यूटेड कैश, distributed logs, distributed transactions. Right? The challenges that come with distributed are humongous, and the more senior you become, the more you fall in love with monoliths. ये भाई नहीं चाहिए अपने को. This is the difference between a senior engineer's mindset and senior. I mean senior, not senior software engineer. Senior software engineer is still very early. It's like 2 years experience. Senior मतलब जिसको 10, 12, 15 साल हो गए मेरे जैसे. हम लोगों को बताओ, if you like, for us to be honest, monolith is default, microservices
internet and say design Instagram. But if you tend to hear any SD2 talking about it, how would you, if you see any system design video on internet and say design Instagram, you will see this: like service, follow service, share service, feed service, payment service, auth service. Is it a noun identifying competition? Noun और verb ढूंढ के निकालो? नहीं. But that is not what system design is, right? So यही चीज हमेशा ध्यान रखो, that whenever you are thinking, think of highly practical, like extremely practically, कि बना जो रहे हो वो उसको दो सर्विस की जरूरत है क्या? Like what is the reason for you to create another service? Maybe a different language, maybe a different framework, maybe a different process. तब जाके you think of adding a service. वरना जरूरत नहीं होती. ठीक है? Okay. Same thing if we extend here to databases. When single node is not enough to handle the load, तब करते हैं उसको distribute. And जब distribute करते हैं, one of the concept is sharding. And what does sharding mean? Splitting your big data into mutually exclusive subsets of data and distributing it. So 1/3 data here, 1/3 data here, 1/3 data here. इसके वजह से you split. हाँ. इसके वजह से like this is why you split your data. So that now you can collectively handle a huge amount of request. Essentially 3x the number of request, right? Now, but when you do this, how do you know कि मेरा ये key कहाँ present है? Right? You need to know कि अगर suppose I की given a key K1, give me the data where that key is present. How do you know? So that is where you need a router. अब ये router मतलब क्या? कि the request comes to the router and router routes it to either this or this or this. But how does router know कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, कि यहाँ पे जाना है? बोलोगे सबसे सिंपल सॉल्यूशन, सीधा स्टोर करते ना कहीं पे कि ये की इस डेटाबेस में प्रेजेंट है, ये की इस डेटाबेस में प्रेजेंट है, ये की इस डेटाबेस में प्रेजेंट है. दैट इज स्टैटिक राउटिंग, where you have statically mapped which key is present in which database. But if you have a billion keys, तुम्हारा metadata कितना बड़ा हो गया, right? So that is infeasible. अब यहाँ पे I'll talk about framework of opposite. It's the easiest way to come up with alternate design. So कोई भी एक word पकड़ो, उसका opposite निकालो, that will become its diametrically opposite approach. For example, यहाँ पे we are talking about having a static mapping, large metadata. We are storing for each metadata कौन से data, sorry, for each key कौन से database पे present है. The diametrical opposite is I don't want to store any metadata. If I don't want to store any metadata, तो क्या होगा? एक mathematical function होगा. And that is your hash function. Right? So it's not that one approach is good and one approach is bad. Yeah, one approach is bad and one approach is good. Both have their own merits, both have their own demerits. There is no one right answer in system design. It's just about कि तुमने कौन सा trade-off लिया है and that suits you. Whichever trade-off suits you, you use that. Rather than thinking कि अरे नहीं इसने बोला ये तो यही approach लेना है. नहीं. Okay? If it works for me, it works for me. ठीक है? Okay. So now we know why hash function is required. But अब ये जो router है, इसके ऊपर हमारा hash function run हो रहा है. But क्या is this the only way to do it? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्लाइंट है, इसको डेटाबेस से बात करनी है, तो इज दिस राउटर द ओनली वे टू डू इट? इसका अपोजिट निकालो. इसका अपोजिट है कि मुझे राउटर नहीं चाहिए. तो फिर क्या होगा कि इसको पता होना चाहिए कि 3 डेटाबेस है. तो या तो यू हैव अ मिडलवेयर जो लेके जाता है, which means you need a central piece who knows the database topology, कि there are 3 databases and this is how the data is split, or your clients know the database topology. Again, opposites. Focus सिर्फ opposite पे है. And this is first principle thinking. कि तुम सोच रहे हो, you are not taking solution for granted. अरे ये इसने बोला ना ऐसा है तो ऐसा ही चाहिए. नहीं. You are thinking about it कि
what could be the alternate approach, and how, and I'm showing you how you think. अब इसकी एक analogy निकालते हैं. Imagine you are visiting a bank. अब बैंक जा रहे हो, अब सोचो कोविड का टाइम है, ठीक है, पीक कोविड, बैंक खुली तो थी नहीं. यू यूज टू गो टू द गेट, टू द डोर ऑफ द बैंक, एंड बैंक वाले में डोर पे एक इंसान बैठा होता था. तुम वो इंसान को बोलते थे अरे मेरे को पैसे जमा करने हैं, अंदर के स्टाफ पे से तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं करते थे. वो इंसान को बोलते थे मेरे को ये करना है, वो इंसान अंदर जाता था, काउंटर पे चीजें करता था और तुम्हें रिसिप्ट दे देता था. राइट, सेम थिंग जो राउटर की हम बात कर रहे थे कि दिस इज योर, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज ए लोड बैलेंसर. ये रिक्वेस्ट इसके पास आई और इसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, रिस्पॉन्स लेके आया. दैट इज वन. बैंक में और क्या तरीका होता है? सपोज तुम बैंक 10 साल से जा रहे हो, तुम्हें पता है ना भाई मेरे को काउंटर नंबर 13 पे जाना है पैसा डिपॉजिट करने को, तो तुम डायरेक्टली चले गए, अपना काम खत्म कर दिया. अपोजिट्स अगेन, राइट. और क्या तरीका होता है बैंक जाने का? सपोज तुम बैंक पहली बार गए, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जो पहला दिखेगा उसके पास जाओगे कि भाई मेरे को करना है, कहां जाऊं? बोलेगा देखो भाई मैं तो नहीं करता हूं, तुम ये काउंटर पे जाओ. दिस इज थर्ड पैटर्न. एंड फोर्थ वन इज यू गो टू द फर्स्ट वन. वो बोलता है अरे सर मैं करके आता हूँ, बट उसको नहीं पता कहाँ जाना है, वो किसी के पास जाएगा, वो किसी के पास जाएगा और वो काम करके आके कर देगा. दिस इज टिपिकली नॉट यूज्ड इन कैश, बट दिस इज हाउ योर एंटायर इंटरनेट वर्क्स. कि तुम्हारा मारी हुई रिक्वेस्ट एक मशीन पे जा रही, वहां से दूसरे पे जा रही, वहां से तीसरे पे जा रही, फिर वापस एंड बैक. So this is how your entire internet routing works. But these first three things you can easily use. तो कहाँ distributed systems की बात करते हैं और कहाँ बैंक पे आ गया. And this, the best and the worst thing about computer science is everything is inspired from real world analogies. Like जैसे we operate, same thing, this works. Like कोई difference नहीं है कहीं पे. ठीक है? Okay. Now that we know routing क्यों चाहिए, we'll stick to this as an example, but I'm showing you how simple or how similar it is the way we operate in real world. अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, कंसिस्टेंट हैशिंग पे चलते हैं अभी. ठीक है, तो अपन थे राउटिंग के ऊपर कि हैश बेस्ड वाली जो चीज थी. सो अब या तो बहुत सारा मेटा डेटा रखो या तो मैथमेटिकल फंक्शन ले लो. मैथमेटिकल फंक्शन इज हैशिंग, तो नॉट हैशिंग, like you use a hash function which can do SHA-256 hash, MD5 hash, murmur hash, बहुत सारे algorithms है, कोई भी एक लगा दो. The key thing is, imagine you have 2 cache nodes or 2 database nodes, whatever. अब तुम्हें पता करने की given है कि वो कहाँ पे जाएगा. You will pass it to the hash function mod 2, it spits out either 0 or 1, it goes here or it goes here. ठीक है? So अगर ऐसा करते, let's say I have 6 keys, K1 to K6. K1, when I pass to hash function, I get 0. So K1 goes to cache 0, K2 goes to cache 0, K3 goes to 1, K4 goes to 1, K5 goes to 1, K6 goes to 0. If you observe 3 on 1, 3 on 0, equal distribution, my database is happy. कि कोई एक database के ऊपर overload नहीं हो रहा है. ठीक है? But अब suppose 2 cache node are not enough. अब क्या करोगे? अब तीसरा लगाना पड़ेगा. जैसे तीसरा लगाया, hash function change हो गया, mod 2 के जगह mod 3 हो गया. As soon as the mod function changes, mod 3 हो गया. Then अब देखते हैं, when K1 I pass to the hash function, it was at 0, it remains at 0. तो no movement of key K1. K2 जो 0 पे था वो 2 पे गया, तो there is one movement. K3 no change, K4 no change. K5 जो 1 पे था वो 0 पे गया और K6 जो 0 पे था वो 2 पे गया. So now 3 keys needs to be moved. This is problem. ठीक है कि अगर अलाइनमेंट चेंज, अब डेटा मूव करना पड़ा. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये आता है तामझाम, रिंग वाला कंसिस्टेंट हैशिंग. ठीक है, अब मजेदार चीज क्या है इसमें? I'll draw it here. अब इसमें मजेदार चीज ये है कि द प्रॉब्लम इज डेटा मूवमेंट, बट डोंट थिंक ऑफ डेटा मूवमेंट. Let me ask you a question. Do you think consistent hashing takes care of movement of data? What it does then? Assigns the system, तो वो database है consistent hashing. Separate service. तो सर separate system तो बोल ही दिया ना.
हाँ. Do you think it's expensive to run consistent hashing? Okay. Do you think it is expensive to run consistent hashing? हाँ या ना, guess मार. Not more than if you are using Okay. Anyone? Expensive, not expensive? Expensive to run consistent hashing? Okay. Majority says expensive. Okay. Let's see. अरे करेंगे calculate यार, ऐसे कैसे? Will not take things for granted now. ठीक है. Okay. So minimal data movement अब वो कैसे handle करेंगे? So जो बाकी के लोग करेंगे मैं भी सेम करूंगा, अपन कोई अलग नहीं है. डालो रिंग. ठीक है. रिंग डाली. रिंग डालने के बाद में इमेजिन यू हैव योर, अरे लिखा है ना, काय को कॉपी करेंगे अपन, काय को वापस मेहनत करना. लेट मी कॉपी दिस. कुछ चीजें निकाल देते इसमें से, जैसे ये वाला पार्ट. ये मेरे लास्ट सेशन की नोट्स है इसलिए. ठीक है. ओके. सो इमेजिन दिस अपना हैश फंक्शन है. हैश फंक्शन मतलब उसकी एक रेंज होगी. व्हेन यू डू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉड येट, बट लेट्स आई यूज SHA-256 हैश. SHA-256 हैश मतलब 2 raised to power, that's huge space, right? So let's say I take that big of a space. अब क्योंकि वो cyclic integers है तो पूरा घूम के वापस 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 आता रहेगा. What you typically do with mod functions and all, right? So let's say I take smaller example and I take my hash space to be of just 16 slots. So 0 to 15 both inclusive. So if I do that, let's say I want to know where my cache node resides. So I'll use IP address of my cache machine and say कि मेरा cache 1 is at location 3, cache 3 is at location 5, cache 4 is at location 10 and cache 2 is at location 12. Correct? Okay. So this is where my storage nodes reside. Now given a key k1, I pass to the hash function. Let's say it got me 0. तो कहाँ जाएगा? First node to the right. कहाँ जाएगा फिर? Cache 1 पे. Key k2 pass to the hash function gave me 11. कहाँ जाएगा? First node to the right. तो cache 2 पे जाएगा वो. ठीक है? अब if suppose we add a, let's say 4 cache nodes were not enough, तो मैं क्या करूँगा? एक और 5वां node add कर दूंगा. Let's say fifth node is added over here. Cache 5. Cache 5 is added at location 1. So now what changes? The data, now key K1 that was going to cache 1 now goes to cache 5. Right? So all the keys that are hashed here which were going to cache 1 are now going to cache 5. Right? These keys, they were going to cache 1 are now going to cache 1. No changes. Right? These keys were going to cache 3 will go to cache 3. No changes. Same no changes. Same no changes. This is minimal data movement. ठीक है? Okay. Easy peasy. अब करो implement. ठीक है? अब now everybody is aware. अब सब first principle लगाना है. ठीक है? कोई hype undo चीज नहीं. One approach that was there is to take an array of size 2 raised to power 256. लगाओ तो गणित कितना आता है? How many terabytes of RAM you require to allocate an array of size 2 raised to power 256? भाई नहीं है उतना RAM, तो नहीं कर सकते ना, तो क्या करोगे फिर? Only store the hashes of your server nodes. मतलब जैसे अरे क्यों लिस्ट क्यों नहीं? ये तो पूरा लिंक है ना, यहाँ से इधर लिंक लिस्ट क्यों नहीं? ग्राफ क्यों नहीं? ये मतलब दिस लुक्स लाइक अ ग्राफ. रिंग है ना, तो अच्छा, तो लिंक लिस्ट पता है. लिंक लिस्ट लगा सकते. लिंक लिस्ट. ओके, रेज ऑफ हैंड्स. लिंक लिस्ट 1 2. अरे यार तू कर दे भाई. 3. अरे बाकी
जो चले वो. अरे यार, अरे have an opinion. See, it's ওটা কানিয়ে ওয়েস্ট না, এটা কানিয়ানিয়া, কানিয়ানিয়া। okay to be wrong. गलत तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ यार. It's okay to be wrong. It's okay to take down production. It's okay to make mistakes. अरे मैं मेरी कहानियां सुनाऊंगा फिर तुम बोलोगे क्या कर रहे हो. मैं तो प्रोडक्शन उड़ा चुका हूँ यार. डिलीट विदाउट बैकअप एज अ फ्रेशर, पार्ट ऑफ डेवऑप्स टीम. चल वो तो चलते रहता है, ठीक है. ओके, सो तो if you think, if most people who teach concept crashing, they do this, they don't think of implementation. When people start thinking of implementation, ভাই 5টা দোকান ঘুরে কিনেছি জানিস, ডিসকাউন্ট দিচ্ছিল না কেউ। 160 থেকে নামিয়ে নামিয়ে 130 30 টাকা কমেছে মাত্র। কিন্তু ভাই ওয়ার্থ ইট ভাই, কি সুন্দর মাগ। क्या कर रहे हो? खाना वाना हो गया? পড়াশোনা ফোন নিয়ে? বাহ, খুব ভালো। পাল্টে দি দাঁড়া। they think of, अरे इतना बड़ा array ले लेंगे, what Rishabh started with, which is practically infeasible. Then the second that closest comes is linked list कर लेते हैं, graph कर लेते हैं क्योंकि ring है. So let's implement that way. Then you talked about hashes of array. क्या बताओ कैसे करेंगे, क्या स्टोर करना है बताओ. So let's say take MAC address of your servers. Hash them with sharp. हाँ वो आ गया मेरे पास, लोकेशन है कि cache 1 3 पे जाएगा. हाँ, स्टोर क्या करूँगा, The locations of किधर स्टोर करूँ. सो एक एरे लेता, कितना बड़ा लो एरे, कितना बड़ा एरे लो, 5 का लेता है एरे. चलो 1 2 3 4 and 5. Okay. let's say new incoming request comes with the key, right? Hash them अरे क्या स्टोर करूँ भाई वो तो बता. एरे बन गया, अभी इसमें कुछ तो डालना तो पड़ेगा ना. hash of your let's say MAC address का hash down or any IP address hash. Hash function का जो स्टोर क्या करना चाहते हो वो तो बताओ. स्टोर मतलब सी, यू फोक्स आर कमिंग टू अ सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तुम्हें करना क्या है, ये एरे का करना क्या है तुम्हें. So this array I will use to compare with the incoming hash from the request to check to which nodes the left side that incoming request. हाँ कि उसके राइट साइड में कौन सा यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट, राइट. सो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है. तो तुम एरे में क्या स्टोर दो, तुम ये बताओ कि C1 to C5 जो स्टोर होगा वो स्टोर होगा इसके अंदर. मतलब आईपी एड्रेस क्या बोल, मतलब कहाँ जा रहे हो, अब वो सोचो तुम, जो तुम बोल रहे हो ना, आईपी एड्रेस मैक का, हैश का, इसका उसका. why are you thinking in that way? At the end these are all database connection objects. तुम्हें स्टोर तो डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स ही करने पड़ेंगे ना, ताकि तुम डेटाबेस को क्वेरी कर सको, right? So here you would store the database, like when you connect to a database you get the connection object,
राइट, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे ना एरे में। अच्छा, तो 0 पे कौन से कैश का कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे? अरे पर वो तो 2:256 है ना, यहाँ पे तो 5 का एरे करवा दिया ना इसने। पता क्या स्टोर करेंगे?
Good morning, bro.
My mother called. I had to go. Hmm. Nah, brother, I'm okay. I'm not worried. Do I look worried? Am maybe. Nah, I'm okay. No worries. Brother, what you are doing? Are you working on something or? Cool. Cyber security. More cool. Nice. You continue that.
I don't think I'll come to Hissi today because Subranil is not home. So I will like work today like solo. Subranil, that other guy, you know, like we both usually talk on the VC, na? That guy. Yes, yes.
बताओ। नेकेड माउस खरीदे हो? हाँ भाई साहब, मैकबुक M3। ओ माय गॉड। क्या करने गया था मैं? Looks cool with the RGB। वीडियो করে পাঠা দেখি। Keyboard, yeah, keyboard super good, bhai. There I can vouch for.
keyboard is very smooth. Yep. Display, keyboard and trackpad and the overall experience সবকটাই ভালো. Should I charge it now or like after unboxing? কত পার্সেন্টেজ সেই অনুযায়ী আমি সুইচ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট আমি বলে দিচ্ছি তোর 20 to 90 ইশ টাইপ এর মধ্যে চার্জ রাখার চেষ্টা করবি. হ্যাঁ দিয়ে দিতে পারিস. বান্টায় কি লিখেছিস রে? না রে বেঙ্গলি নয়. পড়াশোনা কেন লিখেছে? বাহ, কেন কি পড়াশোনা কোথায় লিখেছে ভাই?
ওটা সুইফট স্টাইল লিখেছে, পাগলা, ভালো করে দেখ কে লিখেছে। গেন্ডু পুরো তুই। সেম পিএসপি নয়, আলাদা আছে, লাইক দূর থেকে সেম সেম মনে হচ্ছে। Oh my god. Time to install pieces. Let's go. পিসের সবের জন্যই আছে দেখলাম, লিনাক্সের জন্য নেই মনে হয়, আর অন্য আছে কিনা। এই यार কি হচ্ছে ভাই? ব্রো अरे यार शिट भाई। बताओ अब मैं क्या करूं? টেলউইন তো আসছে না, আসছে না টেলউইন।
हुई पराठा। কি হচ্ছে বলতো? What the fuck? CSS অ্যাপ্লাই হচ্ছে না, এবার কি বলি আমি? সত্যি বাবা, যে হয়। এই উফ, কি বলি এবার আমি? क्या ही बोलूं मैं अब? चाहता हूँ ये सीधी नीचे ना। अरे भाई क्या हो गया भाई तेरे को? हाँ, अरे यार नो आइडिया भाई यार, আমার কোনো আইডিয়া নেই ভাই কি হচ্ছে বাবা। লোডার চলে আসছে না ঠিক ঠিক। So I guess
ফিল্ড ক্যাশগুলোকে উড়িয়ে দিই। ক্যাশ, মেবি হ্যাঁ হ্যাঁ, কোণের বাটনটা খেয়াল করিস নি এতক্ষণ? আমি ওটাকে প্রথমে ভেবেছিলাম, আমিও জানতাম না, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা লাইক একটা বাটনটা কিছু কাজ নেই, আমি ভেবেছিলাম অন অফ করার জন্য শুধু। একদম প্রথমে ভেবেছিলাম জাস্ট এমনিই আছে, ওটা স্টাইলের জন্যে। তারপর দেখলাম অন অফ করা যায়। অনেক পরে বুঝেছিলাম ওটা তোর ফিঙ্গারপ্রিন্টও দেওয়া যায়। কি যে ভুল হচ্ছে, আমার তো মাথায় ঢুকছে না। ना होले भाई मैं खाबो अलग है, खाना पीना पहले, उसके बाद ভগবান জানে কি হচ্ছে ভাই, আমার মাথা ঢুকছে না।
কি ইউজ ক্লায়েন্ট লিখতে হয়? I don't think so. রিমিক্সে তো ভাই এসব নেই। CSS কি নেয় না রিমিক্স ওরম? বাট এরম তো কোনো নিয়ম নেই। ওই সালা, something is wrong. এইটা অ্যাড করার পরে হয়েছে না, then I don't know. ভাই এরকম তো প্রবলেম হয়নি। ये सब हटाओ भाई, पराठा आगे। জানি না কি হচ্ছে। না না, লকডাউন হবে না, আবার হতেও পারে, বলা যায় না। It all starts with the grassroots level where we are not taught to be curious. Our education system does miss out on Yeah. that a lot. It's like If पढ़ो we- exam दो। For example, correct. A lot of people don't know that there is much more to engineering than what they think it is, given the kind of exposure that they would have got in their experience. And I thought that the first language that she should learn is something that her dad made. That's my inspiration. Wow. Like that's my motivation to build that language. That I focused more on how my language should be written, that it becomes easier for a kid to understand. One thing I'm really excited about is augmented reality, Code Whisperer, or let's say ChatGPT, and also these are what I feel will be an aid to a developer or an engineer to basically get subjective answers. You may not rely on the entire correctness of it because you don't know what the model has been trained on. I went for an appraisal, Feb or March it was. I went for an appraisal, but my manager said, "Hey, Arpit, congratulations, you are getting promoted." I'm like, "Oh, didn't expect at all." And it was literally that moment when you say that जो है वो ज़मीन खिसक गई पैर के नीचे से, and I actually felt that, and I still get goosebumps when I think about it. Putting yourself in uncomfortable position is really important so that you know what you don't know. Yeah. And which is where a lot of engineers think that
they are done. And the most interesting part, whenever there is a conflict, I have to be the punching bag. Like basically, if anything goes down, I have to sort it out. If anything goes bad, if two people had a fight, two people having conflicts, you have to be the referee and sort those things out. So yeah, those were the fun times that I had there. Like every leader, I believe, is a grease in the machine, right? They have to ensure that the machine is functioning. Sort are my ও অত বড় intro রে Of বাপ। social channels. Thank you for also recently as hashtag Asli Engineering on a lot of social channels. Thank you for coming. Yeah, thanks for having me. Yeah. So Arpit has also recently joined Google. So my initial question that I start with every episode is, what does your day look like? I probably asked the question twice now. So you were director of engineering at an academy, and I think there you were leading a team and managed SRE and all of that. So what was your usual day like there? And after that, I will ask about Google as well. Sure. Hitting the two butts. Okay. So at Unacademy, I'll talk about my recent part where I was leading. So I was first leading SRE, then I started leading data engineering. So basically, given that I was leading two teams, the day was pretty interesting. Two stand-ups because I was directly managing a team. A bunch of amazing people to work with. Lot of problems. Kabhi like at sometimes some or the other thing breaks in production, developer productivity takes a hit and whatnot. Lots and lots of meetings. We can't live without that. Being a director, you have to do that. A bunch of technical discussions, and they typically ended at 5:30. But even post that, we had sometime few meetings here and there. So as a director, it was mostly around technical discussions, a bunch of them. We were re-architecting data lake, or rather rebuilding data lake at that point of time. So a lot of effort went into devising what needs to be done, because when you are rebuilding something, you have to do it the right way. So at that time, a bunch of technical discussions. I felt like an engineer again, which is what made me switch to Google. So like, okay, let me do the grunt work now. So yeah, that was there. And the most interesting part, whenever there is a conflict, I have to be the punching bag. Like basically, if anything goes down, I have to sort it out. If anything goes bad, if two people had a fight, two people having conflicts, you have to be the referee and sort those things out. So yeah, those were the fun times that I had there. Right. And now at Google, what are you up to? I have, I think I'll ask more about DiceDB and everything, Yeah. but then you're getting to work on very similar things. So Yeah. how is it looking like here? Google, I've like very recently joined. It has been 2.5 weeks. So right now I'm still ramping up. But the best part working at Google is basically getting to talk to some of the brilliant people. Like I've recently, like one very interesting thing happened. I read a research paper 6 months back. Like I have a habit of reading research papers. 6 months back, I read a paper and I loved it. And I met someone at Google who was author of that paper. I thought I saw the name in the meeting. I was like, is he the same guy? I Googled and he was indeed. And I was so happy. Like, okay, I'm really working with a subject matter expert here. So yeah, that's fun. So right now at Google, it's more about me working, like me trying to understand their entire ecosystem, about how they build, how they ship. But more importantly, exploring a bunch of research topics around how we can improve and make Spark faster. Apache Spark. Apache Spark faster, yeah. Awesome. I mean, that's like stuff of the dreams, because everybody's just using Apache Spark and going to optimize, but then at that Very scale, scared, but it's fun. Yeah. So I'll probably try to walk through the last few years, probably like like right from, I would say, college days to here. How has the journey been? Like, what are the things that you have worked on, and what have been the learnings so far? So I graduated in 2012. I worked in a not so known company for 1 year. Then I applied. So my then girlfriend, now wife, used to work at basically Dell EMC. So I applied there, hoping ki, if I get selected, we both will work together and get married and live happily ever after. So I applied, and my resume was also not getting selected at that time. I'm like, basically, what have I done wrong over here? I realized that I needed a brand. Plus, I have this passion of exploring tech. So I appeared GATE, did my master's. 2015 is effectively when my career started, because everything before that is like almost zero now.
So 2015, I joined Disha. 2 months, got bored because I was writing web scrappers there. Then moved to Practo in SRE slash DevOps slash platform. No idea. Right. Very, very challenging work. But one thing that I always, one thing that I was always told to work with is extreme ownership. So what happened there is I showed extreme ownership, and in 6 months I got promoted. Had no idea like why. Like I went for an appraisal, Feb or March it was. I went for an appraisal, but my manager said, "Hey, Arpit, congratulations, you are getting promoted." I'm like, "Oh, didn't expect at all." And it was literally that moment when you say that जो है वो ज़मीन खिसक गई पैर के नीचे से, and I actually felt that, and I still get goosebumps when I think about it. So then moved to Amazon, Unacademy, Prep, and so on and so forth. So the best part that my career, if I would want to lay out, is I always approach, like whenever I made a switch within an org or outside the org, if I make switch across the org also, I picked out a domain that I've never worked with, and I just like to put myself in uncomfortable situations. Right. So I always think that I have a tendency to overcompensate on the flaws that I have. Right. I was very underconfident person. Then I put myself into position where I have to go and speak out. I was basically, whenever I don't know any domain, I just go and apply for the job for that role, and I use my raw problem solving skills to understand. Like I just apply the first principles to solve any problem that I'm thrown at. So yeah, that has been my journey from college to basically where I am today. Now that's I think really interesting. Like picking up something that you don't know and challenging. That's definitely like a great way to also keep growing, because like, when you're comfortable, then you're not growing that. How much of that happened, let's say, when you moved from IC roles to people management roles, right? Because that would have, I believe, also have been something new and challenging. Very new. God. now I'm actually suddenly starting to recall what all happened, and it was June. It was actually May 2020. Unacademy had a data breach. I and few other folks, we rotated into infrastructure, and that's where people saw that, hey, I know a bunch of stuff around it. So at that point of time, the new VP joined organization, and he saw the work that I did, and he said, Arpit, we need to build an SRE team. Let's build one. I'm like, oh, sir, I'm a principal engineer. I don't know how to manage people. But he said that, yeah, I have some confidence in you. Like, I have faith that you would be able to pull that off. So I said, okay, let me try that. And I was really very scared because I have not directly been managed by a lot of people, because I've been given a lot of autonomy in the job that I've done. Really fortunate to have such an experience. But that was also a part where I lacked, that I didn't know how to manage people. And what happened is I had one of my peer working with me. I said, "Theek hai, I'll be the reporting manager of that guy." And he had zero experience with SRE. No one had an experience with SRE. And I pulled him in. I said, we are building an SRE team. Would you be interested? He said, yeah, I'll be like, I want to work with you.
whatever you say, we'll do it together. I'm like, okay, chalo, let's build SRE team. So, and then we got a couple of freshers. And now what I had, like this person had 1 year of work ex, and I had two very fresh grad coming in. So 3 people, and I'm manager. We have no idea. So, but because again, me throwing myself into uncomfortable situations at Tracto, I was part of DevOps slash platform team, Right. and that helped me set up SRE at an academy. Right. And that gave me a confidence that tech part is what I know. I have to work on people part. Right. So again, applying the first principle, I didn't read a bunch of books there. I just understood psychology really well, that if I was an engineer, what would I expect out of my manager? Right. What would organization expect out of me is what I communicated back to my team. Right. Right. So I just followed that part for 2-3 months. Whatever the chaos was there at that point of time, everything settled down, and I learned a bunch of things around that. But one thing that was something that was really new was TK. Managing a team is okay. Managing stakeholders, Yeah. Yeah. and that is where I realized that the kind of person I am very vocal about things. I criticize openly. I started to back my criticism with data points. Is something which I never did before. Then I started putting out things alongside data. Ki why should we do this thing a certain way and not the other way around? So managing stakeholders, had a fight with few of the leaders also, and it was not like basically punching and all, but it was still a fight. But it actually made me a better leader, if I may put it. That now being on the other side of the table. So I was an engineer, being a leader, operated like that, got promoted, became a director. So now when I have switched back to IC at Google, now I really understand what my manager is expecting out of me. So Exactly. that gives me an unfair advantage. That because I've been on both the sides of the table, I exactly know what to deliver, how to deliver, what is expectation, how to align myself with organization's goal. Earlier, as an engineer, you just think, okay, I have to do this thing. Like you focus more on output. As a leader, you focus more on outcomes. Right. So this is what I now live by. That whenever I'm picking any work, I prioritize outcome versus output, and just ensure that it gets done there. So yeah, that is, and those were the learnings that I had. Like I had to learn a lot of, and more important, I had to unlearn a lot of stuff, because as an engineer, you think, "Arey, manager job is easy, na? Do bunch of meetings there." but that is where the fun part begins. Ki, arey, that it's not as simple as it sounds. It's really complex. You have to manage people who are reporting to you, and you have to manage other managers. Like not directly manage, but talk wisely, Yeah. Yeah. be data driven, basically communicate really well. All of those learnings are like immense. Yeah, Gargili, I think recently I had written the tweet about sideways management, upwards management, downwards management. So yeah. the whole thing. I would like to probably like just double click on that once and get to know your experiences. Also, for example, when I was at Zomato, and one of the things that I found was that I was leading the platform team for a while, the mobile platform team, and then also later on the mobile team as such in general, where the app that everybody is using, the consumer app that everybody is using, working on that. Back. You are back. So what happens is, particularly let's say in platform, the what the stakeholders expect from you are very different, and then what you can deliver to the stakeholders are at a very different timeline also, and a very different kind of outcomes versus product outcomes. At least the people working in the team, engineers, for them it's also easier to show them the outcome as well. Like, you can tell somebody that, hey, this product manager is going to give you this feature, you're working on it, feature is done, outcome is done, the whole cycle probably 1 month kind of a thing, right? Versus platform, like, okay, if you want to do reduce the size of the app, the effort itself takes a lot of time. And then the outcome, when it shows up, okay, people are uninstalling the app less than 6 months, 1 year down the line, and all of that. But then both of them have their own impacts, but driving those impacts and ইজিলি হ্যান্ডেল করে নেবে, টেনশন নিস না। আমার এত কিছু চলে, অসুবিধা হয় না। making the case for that impact is probably very different. So I'd like to know, like, what was your experience in terms of like
play SRE, DevOps, infra when you're working on that. What are the expectations between stakeholders? What are the things to deliver? How is it different from, let's say, products? So with that, like no one would support a leader who is not basically giving them anything back in return. So it should be a win-win situation. You just can't say, no, I want to re-architect, rather basically, let me take an extreme example. I would not just say, let's move out of AWS and let's say use GCP for that matter. Like they should feel like, okay, it's their win also. Right. So whatever tool we are building, whatever efforts we, or rather basically whatever help we need from other stakeholders, Yeah. right? They should feel like they are part of the win too, right? And that is really important to make them understand. And this is exactly what leaders have to, like when leaders say like we need an alignment from the other stakeholder, this is exactly what they're trying to do. That you don't have to, like you should be pitching the things that you would want to achieve. If you need someone else's help them understand what gains would they get, what gains would organizations get. So the way I basically follow three-step model over here. First, what are the wins for my team? Because my team needs to be motivated to deliver. Correct. Second, what are the goals and aims for my organization? Like why organization needs it, right? Once we know why organization needs it, it's easy to align everyone else on that path. Right. And third, and the most important part, if I need a cross-team collaboration, I would have to jot down points that would help other leaders understand. Right. Why should we help you in achieving this? And it could be a simple one-pager with just 3 points that you are jotting down. But it's extremely important to get an alignment, get things done, because at the end, you have to be the grease in the machine. Like every leader, I believe, is a grease in the machine, right? They have to ensure that the machine is functioning well. Engineers are the one who are building things. Right. Leaders are the one who are oil and the greases of the machine, right? And the entire machine is the organization and the business, right? So I just try to be as much oily, if I may put it, or as much greasy as I can, so that I drive maximum outcomes for my organization. And one of the best way to do it is quantify everything. So I used to have this basically very nagging habit of quantifying everything. People used to get, why are you using so many numbers? Like why is everything so quantified when it comes from you? Like because that makes it easier for an alignment, because they see, if this guy has put in this much of effort into thinking it through, must be correct. I'm not sure if it is or not, but yeah, in most of the cases it was. So fortunate for that. But that's how it works. So I just get an alignment through this 3-step thing. So because in case, and there has been obviously cases where other leaders, they say, no, I don't have bandwidth, or my team doesn't have bandwidth. That's where organization level impact comes in. Right. And you can just go to the manager and say, we are driving this would be the impact on the organization. And anyway, some decisions, like some top leaders do have that veto power on, like, this needs to be prioritized over that. Right. And I can go via that route if needed. But fortunately, I didn't require that. One odd instance here and there. But that's how it would work. Right. Another question that I'd like to ask also about, let's say, when you were running a more platform-like team where you are building infra for the other people to build on top of, right? I think one is, I would probably ask you just a little later, like how do you probably find people who are actually suitable to this, but probably from more of a engineer's perspective, right? What I've generally seen is the idea a lot of people's mind is like, I'm working on product features and all. The next level for me is to work in platform. Yeah. Which I don't believe that's true, right? Okay. I mean, in reality, I don't believe that to be true. It's like both work have their own, and you need expertise, like very high level expertise for both the things if you're doing at the top echelon on either. But nevertheless, a lot of people actually want to know, and I hear from lots of times that I'm working on churning out product features a lot. I want to eventually either work on DevOps or on infra or on platforms, right? But I don't know like what kind of mindset shift I need to do, what kind of things I should learn. That has been a question, and I'm sure you also are teaching, so that might have been a question that people have asked. So any thoughts on that? So unfortunately, there is this sort of separation where people say that, hey, I work in a feature factory where we are basically constantly churning out features for our users versus someone working in the platform team. Now, if I talk about how the mindset shift should happen,
when you work on the product, the overall correctness of the product is much more important. Right? For example, you would want to give the best experience to your users because your customers are your users, are your end users. So when you're churning out features for them, you have to keep that in mind that it is complete, it is correct, it is performant, it is efficient. And that has its own set of challenges to sort that out. But when you work in a platform team, which is literally interfacing with all internal teams, it's okay to make mistakes. But now this sort of cushioning that you get, that it is okay to make some mistakes, it comes at its own cost, where you should know a bunch of hacks. Because if you are okay to make some mistakes, but that those mistakes needs to be rectifiable. Right. Like for example, if I'm building a data platform, I just cannot make, like, I can afford to make my jobs go down for some time so that the overall data processing pipelines are stopped due to some reason, but it would not mean an end to the world for my business. Right, because it's internal teams are using. It's internal teams. So when that happens, is you are having this cushion of if something goes down, it's okay, but it comes with its own setup. You need to know the fastest way to get those things up. Right? On the customer side, if I talk about product, in most of the cases, you would have already built platforms, or you would be using some B2B platforms to power that. For example, if you're using Kubernetes, it basically takes care of most of the part. If you're using, let's say, Akamai as a CDN or something around that, it does most of the heavy lifting for you, right? So you have to focus more on the correctness and the efficiency part. Right. On the platform side, with a bit of mistakes that you can make, you just have to ensure that like you get things up as fast as possible, and you would be taking up a lot of work because your focus is not delivering very solid value like in a very short time. So because time is limited, you have to churn out a lot of things on that part, on specifically on the platform side of things. But one thing that really helped me, and I always told this to my reportees, is build a hack. You don't need a perfect solution on day zero. Right. You need to have a working solution, because it is okay for us to make mistakes. It is okay to ship subpar things for internal team, right? Eventually it should become the best in the business, Right. right? And which is what I live by, that getting things in, because the biggest challenge of a platform team is that if platform team slows down, it slows down the velocity of entire organization. Correct. For example, if you have an internal tool and that is down, then it's all gone, right? Because people who are relying on that are done. Like they can't work. For example, if I'm owning CI/CD pipelines, Right. and if let's say my Jenkins server is down, then every other developer is getting impacted. Everybody's deployment Right. is stopped. Yeah. So depending on what kind of platform an engineer is working on, he or she needs to understand the kind of things that their service is supposed to guarantee. Right. At the end, the overarching theme remains the same, that a manager is a grease. Similarly, a platform team is also a grease in the machine. They have to ensure that organization is not stopping because of their mistake, but it is still okay. So having that cushion is great, but ensuring that everything moves forward is the ultimate goal there. Right. So CI/CD specifically as an example for that. And when it comes to mindset, one more thing on that part, that you need to apply first principles almost everywhere, because today you might be working on Kubernetes, tomorrow you would be working on Apache Spark, the day after that you might be working on, let's say, configuring CDN. Yeah. You are not subject matter expert in anything. So you would have to learn on the go. So you have to be a very sharp learner in that. And obviously a lot of things comes with experience, and over time you become subject matter expert on that. So if an engineer is just starting out, or let's say 3 years, 4 years down the line, he or she would want to go into platform, one thing that they definitely have to think about is, how can I become someone who can learn very quickly? Because you would be working on plethora of tools, plethora of technologies in one shot. And on the product side, it's very specific. Like, hey, I'm working on front end. I'll build the best component out there, most performant. Whenever my screen paginates, it would not blow it up, the RAM usage and whatnot. So there you get this very specialized skills. On the platform side, when you're just starting, and I'm saying it in the context of early stage startups or even basically mid-sized company, not in FANG sort of stuff, but where you might not need solid depth, but you need a solid breadth when it comes to platform, because you would be juggling between a lot of things.
Right. I think I can relate a little bit to like the first Killer Pod episode with Amod when he was talking about that as an engineer in terms of like long term growth. You have to come down to the first principle so that I mean, taking an example, exactly what you were saying is, let's say somebody working on a product, if it's, let's say, a front end product made in React, you need very good understanding of React and you have to be a very good React engineer in that sense. But maybe you have properties made in React, properties made in Angular, properties made using just jQuery and stuff. So if you're on the platform team, you must know that how the build process for all three of them work, because you are responsible for that. So you can't be like just I'm a React person. You have to understand, okay, how front end builds are happening across the platform. Right, right, right. You know, then I would probably ask the other side of the question, which I was saying is, when you are like adding people into a team which would work on infra, internal platforms, etc., right? Sometimes you might be picking people from existing teams. I mean, that's how these teams are always started. But eventually you also do hire from the market as well. So both, I think I would say, philosophically and as well as tech skills wise, what are you really looking at when you're trying to build a team like this? So in order to, like, when I've been building a team, obviously the seed the so basically my seed reportees were actually given to me, so that's how the team starts. But obviously as a leader, I should know what are the things that I want to achieve with this team. We just can't go and say, oh, I need 5 people who knows data engineering. I can't just go with that. I need to know what are the things that I would want to achieve in next 6 months / 1 year / 1.5 years, right? And depending on that, I would want to build the core set of the people that I would want in the team. And this is something that I've seen, like obviously everyone uses this as an excuse where, hey, the market condition is bad or it's hard to hire good developers and whatnot. You don't need to hunt for developers. Like, you focus on the, like, if you have planned enough, if you know what you would want to deliver in next 6 months or 1 year, you can hunt for people with relevant skills, right? One person, like for example, if I knew that I was going to use Apache Spark for some reason, right? That I would, and if my seed team that I have, they don't know Apache Spark, but they can apply first principles to just get it up and running. I don't need that, because if I'm building a data platform, I would need that core specialization, right? I need someone who has done it. I want someone who has done it for at least 2 to 3 years, right? So given that, you need a right set of balance of people who think from the first principles and subject matter expert, right? Specifically when it comes to building data platforms, it's really because the big data ecosystem is so vast. There are so many tools and plethora of libraries and technologies and whatnot, that someone someone cannot be a pro at multiple things. Right. It's extremely difficult. So that is where understanding where understanding where you want this team to be positioned at in 6 months, 1 year, depending on that, I have definitely hired. But I do ensure that I have a nice set of balance between first principle thinkers, go-getters, and subject matter expert. Right. And the combination of these three makes a team really good. So the way I built SRE, I exactly knew who was playing which part. And whenever I was thrown a problem statement, I exactly knew whom to reach out to. Because at some place I need to know, because at some place I knew the hack that was to be applied in infra. I just asked the person who was a go-getter, ki kar denge, right? But at some place when we were devising an entire new developer productivity platform, I knew whom to reach out to. And you need that nice balance to ensure that your team has the maximum velocity and create a maximum impact. Right. And then, because we are discussing actually about data platforms, I'll probably take the opportunity also to ask you about a more of a ELI 5 kind of explanation on, because I hear from more junior people who are just starting out in engineering, is that, okay, you see what, I mean, you have to build a product, right? Let's say from scratch, make an API, connect it to a database, make an app, you get started, right? Yeah. When the scale happens, we all if we are aware about how tech works, we know that, oh, this company has data engineers, they have a data lake. I mean, what is a very ELI 5 explanation for why does this problem statement exist? Like in a big company where you have so many users and all,
what is the challenge in data engineering? Why do we need data lakes in the first place? For people who might not, because for a lot of engineers, what happens is you are either at a company which has not reached that stage, Yeah. or you're a company which has already reached that Already, stage. yes. So when does the stage come that you need to have data platforms, your stakeholders taking data out? Why do you need to build data lakes and all? Really interesting. I was very fortunate that I've seen that phase. So always the inception of a data platform starts with a problem. Like obviously when a company is just starting out, you don't need microservices, you don't need basically super sophistication, right? So the day when your product starts to ship, I typically always give this example. Let's say you have just started to build a product and your company is just starting out. So let's say you use MongoDB, right? To build something, you use React as front end, MongoDB as your database, and let's say a Python stack for your backend. You did that. But now what happened is when you have your entire database in MongoDB, maybe 2 or 3 nodes, you have put all the data and it's working just fine. But after a few years, your CEO comes or your engineering leader comes and says, "Hey, I want to see these numbers." You as an engineer, you said, "Okay, yeah, I'll just basically quickly fire a query and ship you those numbers," and you give those numbers to that. But now these folks need these numbers every now and then. So then what do? You put a data visualization tool, let's say a Tableau or something that has a MongoDB connector. So you connect to that. But then what happened is now who will manage that Tableau? So you say, hey, let me like now if these metrics needs to be reported weekly to the leadership, there has to be people who are doing this sort of analysis, because you can't let your product engineers, like you don't want to waste your product engineers bandwidth into that, right? So that's where you hire data analyst. Right. Now data analysts come into our organization, they say, hey, I don't know MongoDB, because most of the skill sets of data analysts lie around SQL databases. Yeah, operating Tableau, operating BI, Tableau, and understanding SQL a bit. Understanding SQL in depth, right? So that is their core skill set. Now they say, "Arey, but your database is MongoDB. I don't know anything about it." So then what do? You copy the data from MongoDB and put into a SQL database. Let's say you start using MySQL, right? Yeah. So that's what the next phase of evolution is. But then your data analyst is happy. He or she is basically churning out metrics for the senior leadership. Everything's basically everything is hunky dory now. But now what happens is your product grows out, it grows big. Now more data analysts join. Now the data pipeline. Now basically this is your first data pipeline that is copying from MongoDB into MySQL. Somebody running a cron job Right? for it. Yeah, cron job, normal cron job, right? Obviously, you always start with that. Yeah. And you had that. This is your step where now few more data analysts have joined, few more product engineers, few more database. You keep on adding more such data pipelines that is copying data into this. Now, earlier you had MongoDB, now you have another Postgres, or you are using DynamoDB or Elasticsearch, you are putting data into this MySQL DB. And then this MySQL DB, now what is happening is you are having ad hoc pipelines that are continuously taking data from a transactional DB and putting it into this centralized, into this MySQL, which is acting as a data warehouse. Yeah. But now every team has to separately manage. That is where you come, hey, now why my product engineers are writing this data pipeline for every database that they have. So then you grow and say, hey, now we need a data engineering team. Who would write this pipeline, who would own this pipeline, do those data transformation and put the data into this MySQL. Eventually, MySQL falters because kitna scale kar loge? At point, MySQL hits its limits because it is not a data warehouse. OLTP, OLAP, threshold it reaches. Correct. So then you take this data from MySQL and put it into, let's say, AWS Redshift. That becomes a data warehouse. Or you put it into BigQuery. And now what happened is you put all the data into that. But now who is doing it? Because now you have a dedicated data engineering team. They have migrated the data, they own the pipelines and they move it there. But then, because it's a managed offering, costs start to shoot up. Because AWS Redshift, GCP BigQuery, everything is expensive. Yeah, right? yeah. But they are super tools, but they are expensive. So as an organization, you would want to chop down on the cost. But now what you would want to do? Okay, now if you want to chop down the cost, the first thing you see, there is a huge amount of data. Can I archive it somewhere? Or how do I reduce my cost? Yeah. That's where you say, array, BigQuery or AWS Redshift is expensive. Let me move this data into a blob storage like S3, create a Hive sort of, basically put a Presto or a Hive in front of it, use Spark as an execution engine. This is where now you see all the big data terms coming out. Yeah. Right? And this entire ecosystem of now you being able to seamlessly query between your transactional database, between your BigQuery, between AWS Redshift, between
any sort of database that you have is where this entire platform comes in. Yeah. And every company goes through this part, and then the amount of sophistication that you would want to add into devising this data platform, it depends on basically company and the product use case that they have. But basically this is a typical evolution that happens when a data platform is introduced in an organization, and then it reaches to a level of sophistication where no one knows what's happening because infra is abstracted, Spark is abstracted, data warehouse is abstracted. And then to reduce cost, you put all the data into S3 separation where people see that, hey, I work in a feature factory where we are basically constantly churning out features for our users versus someone working in the platform team. Now, if I talk about how the mindset shift should happen, Actually, finally talk about something that everybody would be interested in knowing about, Asli engineering and the origins also. I think remember I saw a long time back when you initially started making some of those doing simple explanation for technical terms on LinkedIn and some of your early videos. So I'd like to ask really right from the origin, like what made you think that you want to teach, let's say, system design? What inspired you to do that? And then of course we'll talk about how the journey was, how things are going and all. yeah. So I have a habit of setting my goals. So I don't call it as New Year resolutions. These are goals that I set. So last week of December, every year, last week of December, I set my goals for the next year. I set 4 goals. I fixed formula, and I've been following this for last 8 years now. So I set 4 goals, one for each quarter, right? And Your one of personal goals. yeah, these are all my basically personal goals that I would want to achieve. Like this, like in 2020, I wanted to learn Morse code, which I did. Next year, I want to solve basically Rubik's cube, like try speed cubing, right? So I have these sort of goals that I set. One is non-tech, 3 are deep tech, like because like obviously engineering, right? So in 2019 December, I sat with one of my direct reportees and I worked with him. I said, ki, let me start a newsletter. For some reason, 2019, people started writing on Substack. I discovered that platform on Hacker News. I said, chalo, I'll write a newsletter because I used to write articles back then, but I stopped for some reason. I said, like, let's say, like, and basically this was an opportunity to start. So 2020, so on last week of December 2019, obviously, if I said, okay, I'll publish one article every week, that was easy to say than actually write the articles, right? Absolutely. So what I did is I sat with him and we wrote 52 topics that I would write articles on. So once I already know the 52 topics, it makes life much simpler because now I just have to write on that. And I have not really used all of them. I just used 4 out of that, out of those 52, but I still wrote every single weekend or every single Sunday I published an article on my website and through my newsletter. And that triggered or that sparked the interest into real engineering. So I went deep into research papers, why a certain thing happens a certain way. So 2020, my first goal was to have a weekly newsletter that publishes every Sunday. It would be a deep dive into a core engineering concept. So I dive deep into the formats of an image, MP3 file format. I dive deep into basically gravitational algorithm, approximation algorithms and whatnot. And that made me a better engineer, to be really honest, because most of your day job is typically writing APIs. Here I was diving deep into research papers. Now that I had a very strong foundation in college because I studied a lot. But with this, I got this thing ki, while working also, I can explore a lot of other parts. Now that was a moment ki, arey, I can learn. Like it's like people say that after you work for 2 to 3 years, you are almost like ki, now I cannot learn new things. Right? Yeah, sometimes happens with people. Basically, and people stagnation get very happens. slacky and all ki kya karna hai. Yeah. But then this sparked a very nice interest. Ki, yaar, let me do this deep dive, and I built a very solid understanding. And then my second goal for 2021, because I wrote for entire year. My daughter was born in August 2020. And like 6 months tak, I would not want to do anything. For 6 months, I'll just focus on my daughter because she needs attention. And as soon as 6 months end, I would do something, right? She was born in August, September, October, November, December, January, Feb. Feb 2nd is when I announced my course. So I was waiting for the day. Now 6 months are done.
now I'll do something. Now my my resolution for 2021 was to earn 3 lakh rupees out of my job, right? So, basically job salary basically kept apart. I would want to earn 3 lakh rupees on the side because I wanted to buy an iPad, a laptop, but not with my money, like basically not from my salary. Yeah. And I kya kare? So I built, at that time, my readership on my newsletter was 3,000. I used to get a lot of good comments on that, yeah, it's really deep. Like it takes us 2 weeks to go through that. And I took it as a compliment rather than ki, arey, like that I'm not basically catering to my audience, but that's okay. And that 3 lakh rupees that I wanted to earn is what triggered. Ki, basically, what do I know the best? I've been very fortunate throughout my experience to have built systems. Right. 6 months getting promoted at Practo was a big deal for me because in 6-7 months of time, I started owning 8 services. I realized that I knew stuff, and which is like, okay, that is done. I didn't know I could teach or not, but at Triple IT, when in order to get the GATE scholarship, you have to be a teaching assistant or help some professor out. So I thought, ki, let me become a teaching assistant because I needed that 8,000 rupees of my monthly allowance so that I can spend something on my college, right? So I wanted that, and that and all of my juniors, like what I realized is all of my juniors loved the way they loved the way I taught. I loved helping them out. They were building their own LS, and I used to help them. Being a TA, it was my responsibility. But even for the people whom I was not a TA of, I still helped them on my own time. And I realized that I can teach. That's a Kutta ho gaya, superpower right? I have. Matlab, I realized that hey, I could communicate things really well, and done. Chalo. So then, how do I get my 3 lakh rupees? So that is where on 2nd of Feb, I announced my course on system design, and because that's the only thing that I knew, given given how fortunate I was throughout my career to have built actual systems, and I said, let me start a course. Then I was devising what should I teach. So I first announced the course, and I did not have topics in mind. I just knew the high level fragments that I wanted to cover. For example, databases would be week 2, distributed systems week 3, and I just wanted to cover a massive spectrum. And I said, let's pitch it. And I did not have like the exact granular statement that I was going to cover, but I knew it has to be deep tech. Because otherwise I would get bored, right? I don't want to start what is load balancer. Like I would want to dive deeper into this is how load balancer is designed, right? And really deep into it because I built myself one for fun, right? So that's how it started. So that happened. For my greed of earning 3 lakh to buy an iPad, which I still carry in my bag every single day, my laptop because I didn't have a personal laptop back then, and 1 lakh for taxation. And wo sara side mein karna, right? So basically keeping a third of my income on the side for taxation purpose, I had this goal. And that's how I announced my first batch. I thought who would join? Basically kept it at 25 people, capped at 25 people first batch, and saw basically let's see how it goes. And my threshold was 12 because at 25,000 fee, 12 people equal to 3 lakh. 3 lakh, right? 3 lakh after taxation, yeah. So that is what I went for. Chalo, this is what I'll have. And 12 pay. And as soon as the 12th enrollment happened, like done. Chalo, course is happening. I got my 3 lakh laptop, iPad, done deal. As soon as I got my 12th enrollment, the first thing I did, went to an iStore, got my iPad. Done. Chalo. Because I have to teach well, right? Yeah. So, and iPad was the must for teaching well. So I did that. And that's how the ball started rolling. And while I was devising the curriculum, I thought, what should I do? Because I had 7 topics that I definitely wanted to cover. What would be the 8th week for? Because I could not, it felt weird if I put my course for 7 weeks. 7 seems weird number. Like 8 is like, chalo, malab, it's like basically complete 2 months time. So what should I put in 8th week? I was thinking, mock interviews, like, no, this should not be an interview. Basically, this should not be a course focused on interview. So, because on 2020, I wrote 52 essays every weekend. I dived deep into research papers. I realized there were some fantastic algorithms that real system actually uses. I thought, let me create algorithmic system design, where I talk about the actual algorithms that made those systems possible.
Like, Right, like for example, New Relic, Datadog. These are famous tools who does metric ingestion at scale, Yeah. right? But are they storing raw data as is? If they would, then their storage goes berserk, Yeah, they right? can't. So is the answer to this a simple compression algorithm? Definitely not. So then what are they doing something special? So that's how I started diving deep, because I went into approximated algorithms part really deep, like like literally understood the math behind it. I was really confident on how they do it. I went through their blogs. I literally read 182, and I'll tell you why I know the number, because I use Hypothesis to tag all of my blogs. 182 blogs during that phase to do research for my system design course. Right. But most of the system, because I built personally, uh, and handled it in production, I knew the kind of decisions I took to go with that particular architecture, the kind of challenges that would come in when things go berserk. Like for example, when I'm having a spike of users coming in due to some marketing SMS that has been thrown out, right? So my real world experience with my deep understanding of advanced topic made it like really nice blend of my course care. It basically covers a massive spectrum, and really fortunate ki first 25 people who put trust in me. I'm still thankful to them. I still remember the first enrollment that happened, second, and I was really happy. People are paying, nice. Sixth enrollment, and then suddenly no enrollment for 7 days. I'm like, God, I'll not meet the threshold. Then I put a promotion post on LinkedIn. Hey, I'm doing these are the people who are joining, and then it started rolling out. So yeah, that's how it has. Then basically that's how my course started. In March 21 is when I took my first batch, and since then back-to-back courses, one every 2 months, 8 weeks, no weekend breaks, nothing. Going all in on that. Right. And then I'd like to ask you about the most interesting things about you. For me personally, have been Revine and DiceDB, right? And so I remember like there are a lot of times people make these Python parser based esoteric languages, like I think Arnold and Yeah. Bailang somebody Yeah, made, yeah. and it used to interest me. I've also once tried doing it, and that's the reason also is I just love that you have started working on Revine. So how did that inspiration come, and what was the experience creating your own language? So Revine is a very like it has a very interesting story, and it's not at all made up. When my daughter was born, 24th August 2020. Obviously, my daughter will be an engineer. I don't care what society says that I'm putting pressure. I don't care. She's going to be an engineer, and I thought that the first language that she should learn is something that her dad made. That's my inspiration. Wow. Like that's my motivation to build that language. Right. That and then what happened is, and actually it was August when she was born. After that 2 months, I got to observe, Kare, I have a kid now. How to take care, sleepless nights and all of that. In 5th October is when I got that thing. Like I got that idea when she was born. Let me revisit that. So 5th of October is when I laid my first foundation that is this even possible? So I started studying. I saw how basically Whitehead Jr. cracked the code with Scratch. Yeah. And basically that's how I got to know something like Scratch exists. Yeah, it's I a learned very pro- nice thing. আমি তো ভেবেছিলাম ভাই বাংলাতে বানাবো ল্যাঙ্গুয়েজ ইন বেঙ্গলি ইফ স্টেটমেন্টস হবে যদি এটা হয় নদীতে এটা ফেলে দাও আহ, একটা গ্যাট ল্যাং আছে জানিস স্পাই গ্যাট বাংলা স্ক্রিপ্ট ইয়েস স্পাই গ্যাট শুনেছিস স্পাই গ্যাট বলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ব্রেন রট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হেভি ভাই হেভি পাইথন আর গ্যাট পাল্টে দিয়েছে ভাই এদের এটা হোম পেজটা যাচ্ছে
things it's like very that. nice thing. And there are a bunch of other things like that on code.org as well. Yeah, Google has also made yeah, one yeah, similarly like yeah. that. Everyone is Blockly, I going think. into Blockly or that. something. Blockly is Blockly, the yeah. name of that. So what happened is, with Revine, like what I realized it, I learned programming when I was in fifth standard, and I learned logo, right? So Yes. where you move that, basically Turtle. turtle, right? I learned that, and what I realized it, like, coding in that language, because I was writing, it was really helpful for me to, because I had to use my brain to visualize it. Procedural thinking. Procedural thinking, if Yes. I'm yeah, correct. So I wanted that, and Scratch did not have it, right? Yeah. And I did not want my daughter to learn that very basic looking ugly black background white turtle going here and there. So I said, can I create something that sits in between? I don't want it to be very drag and drop like Scratch. I don't want it to be extremely textual like logo. I want to I want it to sit right in between, but as a very good introductory programming language for kids. So I had my goals in mind, that I wanted to build a language that is text based, but still you can do animation on top of it. So think of it like Scratch with a bunch of code that you can write. Okay. So that's how this idea was laid on 5th of October. 6th of October is when I wrote my first line of code for that, to just quickly test my prototype, that is it even possible or not. So 6th and 7th, I wrote that prototype, that this is something which is possible. And I was like really happy that my Hello World worked, and I could build a text parser with, I forgot the library that I used for that. I wrote a very simple language, which was which could then translate into a JavaScript code and execute in browser. Right. So obviously that's exactly what a compiler is, right? You take a bunch of text, you basically send it through some compiler which spits out either machine code if you're doing backend programming, or it spits out a JavaScript code if you're doing front end. So my job was to write that layer in between, and I quickly wrote a prototype in 2 days, saw it's working, and like, chalo, this is the foundation of my language. And since then I've started evolving into it, and then I set my goal, which I'm not meeting. This 31st December I have a deadline that I have to create Chrome dinosaur game in that. Hopefully this pushes me to complete it in next 1 week. I'll do that because I'm so close to that. It's just that I'm got distracted with DiceDB and job and all, but uh, that's how it started. And then again, first principle thinking all around, right? Instead of thinking, oh my god, I'm going to build a language, I have to build a massive compiler and I have to write my own parser. No, there are libraries who do that, and then more importantly, just get those minute details right, right? That I focused more on how my language should be written, that it becomes easier for a kid to understand. So I put myself in my daughter's shoe, that when she would be 5 years or 6 years old, or maybe 7 years old, that how I want her to learn a programming language, right? And I put myself in her shoe, that what she would be most attracted to. And then I said, ki, chalo, let's build it this way. So, but then my syntax was very, very bad. What I did is I applied for Sequoia Search. I like, let me create a business out of it, na, because that's what the natural thing comes. Na, Arey, I'm building my own programming language. I'm basically competing with Scratch. So let me build a business out of it. And I applied to Sequoia Search. But now, why I'm telling this? Because when I was applying, the kind of questions Search asked, Yeah. that helped me shape my product. Right. Right. Product in this case, right? So I said, like, why should I create my own syntax? I spoke with basically Mr. Krishna. সব ভালো তো? এমনি এই রে? হ্যাঁ, এমনিই ডাকলাম নয়তো আবার কি? একা, একা বসে দুঃখ করে পডকাস্ট শুনছি ভাবলাম কথা বলি। ও! কোথায়? কি এটা? কি এটা? ড্রইং করছো কাপড়ে? ও সেল কেন? Why, why? Why waste your energy? আচ্ছা, আচ্ছা হবি সেটা বলো। ইয়ে হুম, সত্যি কথা। কেন কি হয়েছে?
আনন্দের কি আছে? উম এই একটু করছিলাম। এই মাউসের একটা বাটন কাজ করছে না। দেখাই দাঁড়াও মাউসটা। নেকেড মাউস। তখন তো দেখানো হয়নি। এই যে এই RGB-টা কথা বলছিলাম। প্রবাবলি প্লাস্টিক ফাইবার, কারণ এই কস্টে কাঁচ দেবে না, আর কাঁচ ফিটও হচ্ছে না। এই উপরে কভারটা বলছে খোলা যায়। এই যে কভারটা খুললাম তো, এইখানে দিয়ে ওই ইয়েটা আছে। আরে ওই ল্যাপটপে লাগায় না ওই ডঙ্গলটা। আর এই যে দুটো বাটন আছে এখানে, একটা আছে আহ, সব অ্যাপ বন্ধ করে ডেস্কটপে চলে যাওয়ার জন্য, আরেকটা আছে DPI কন্ট্রোলের। এই অ্যাপ এই বাটনটা ম্যাকে কাজ করছে না, এটা শুধু উইন্ডোজে কাজ করছে। হ্যাঁ, আর ওইগুলো কাজ করছে, ওইগুলো লাগিয়েছিলাম অন্য মাউসের, ওইগুলো চলছে। এটা সব সব কিছু বন্ধ করে করে দেয়, দিয়ে ইয়ে করে, মানে ডেস্কটপে চলে যায়। হ্যাঁ, এই তো এইটার মতো আমার, এই হাইপার এক্সেটটার মতো, এই যে এইটার মতো আমার এইটা চলছে, বাট এইটার এই বাটনটা চলছে না। এটা দেখলাম অনেকটা পাতলা, অনেকটা ম্যাজিক মাউসের কপি। চমকি মাউস মানে? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এইটা চেক করতে পারবো, এই মাউসটা। না, আমার দারুণ ফিলিপস মাউস, এই ভালোই যে চলছে। এখানগুলো সব 8GB চলে। আমি ফিলিপসের এটা মাউস কস্ট কিনি জানো না। মাত্র 300 টাকা। এটা কস্ট কিসের? মাত্র 300 টাকা। রেড গিয়ার। Damn. আমি কিনেছিলাম, আমার প্রথম মাউস ছিল, এটা নিজের পয়সায় কিনেছিলাম। Oh my তাপ- god. তারপর তো মাউসের কালেকশন তৈরি হয়ে গেছে। আমার তো একটাই মাউস, আমার পুরোনো মাউসগুলো ভেঙে গেছে সব। কিসের ওগুলো মানে? আহ ভেঙে গেছে মানে কিরকম মাউস ছিল ওগুলো? আহ একটা মনেও নেই, ফ্রন্টেকের মনে ছিল, কি জানি। ও মানে, মানে আমি ভাবলাম বোধহয় ইয়ে মাউস, গেমিং মাউস। না না, ওটা ওয়্যার্ড মাউস ছিল, অনেক পুরনো, অন্তত 10-15 বছর পুরনো মাউস। ভালো হয়েছে ভেঙে গেছে ভাই। লল। লল তো। Nakaran, he was head of engineering at Amazon Pay, and he told a very আমি interesting thing. আজকে So he এই he স্ক্রিন has basically স্টুডিও বলে nothing to একটা do with Sequoia. রেকর্ডিং I was সফটওয়্যার আছে না, just স্ক্রিন asking রেকর্ডিং। him. I was just এতদিন ধরে asking him উইন্ডোজে for তার his feedback on অল্টারনেটিভ my খুঁজতে language. খুঁজতে Right. খেপে গেছিলাম, He আজকে suggested a ম্যাকে very ইনস্টল interesting. করলাম। স্ক্রিন স্টুডিও, হ্যাঁ। প্রিজমাও ভালো, এই প্রিজম লাইভ আমি যেটা ইউজ করি। আরে না না, ওটা তো লাইভ লাইভ স্ট্রিম করার জন্য। ও স্ক্রিন রেকর্ডিং অলরেডি আছে তো। হ্যাঁ জানি তো, তাহলে কিন্তু এই স্ক্রিন স্টুডিওতে ওই সেই জুম এফেক্ট একটুখানি ওই সুন্দর করে দেয় রেকর্ডিং গুলোকে। ও হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। ওই জন্য স্ক্রিন স্টুডিওটা ডাউনলোড করলাম। এই ম্যাকের এই ডিফল্ট মাইকটা কিরকম? আমি ডিফল্ট মাইকটা ডিফল্ট ক্যামেরাটা ইউজ করছি। ভালো, দুটোই ভালো। হুম। আমি তো আমি ডিফল্ট সব ক্যামেরাতে কোডিং স্ট্রিম করি, আমায় কিরাম দেখিস? ঠিকই তো লাগে। তো ওই তো আর কি। আরে না না, মানে নতুন কিছু আপগ্রেড এসছে বা কিছু হ্যাঁ, দারুণ হয়ে গেছে। আমার মেইনলি দেখে যেটা মনে হচ্ছে, আমি এরপর থেকে কোডিং ম্যাকেই করবো। বললাম তো তোকে, কোডিং ম্যাকেই ভালো। এইটা কি বলে, এই ভিডিও এডিটিংটাও ম্যাকেই ডাউনলোড করেছি, আর AI যেগুলো ওইগুলো সব উইন্ডোজে রেখেছি। হুম, তো ওতে কি LLM চালাবি? হ্যাঁ, ওতে আমি LLM চালাই তো, এবার সাথে LLM চলছে, ক্রোম চলছে, দিয়ে সব কিছু চলে। 16 GB র্যামও কম পড়ে যায়, তো এখন শুধু LLMটাই চালাবো, তো দারুণ হবে। নাইস। নিউ ইয়ারে ভালোই যাচ্ছে হ্যাঁ তোর? চিও। হ্যাঁ, ভালো যাচ্ছে। 2024ই তো জানতে পেরে গেছিলাম, এবার নিউ ইয়ারে এসছে সেটা অন্য ব্যাপার। তা ঠিক, বাট স্টিল হাতে তো পেয়েছিস, ওটা একটা আলাদা আনন্দ। হ্যাঁ, মারিটা আজকে সকালবেলা আমায় ফোন করেছিল। কি বলছে? বলছে যে ওই এটা OTP দেয় না এই অ্যামাজন এই দামি প্রোডাক্টগুলোর জন্য। হ্যাঁ।
এসে ওর ওখানে তখন মাঝরাত ছিল, দিয়ে আমাকে মাঝরাতে ফোন করে বলছে ওটিপিটা আমি পেয়ে গেছি, ওটিপিটা দিল, দিয়ে বললো যে ওয়ান্স ইউ গেট দ্য ম্যাক ডোন্ট ফরগেট টু পোস্ট ইট অন ইউর সোশ্যালস এন্ড সেন্ড আ পিকচার টু মি। ভাই আমি ভাবছি এখনো ভাই, আমি জীবনে একটা জিততে পারলাম না, কি বলে স্টিকার জিততে পারলাম না গিভঅ্যাওয়েতে, শালা ম্যাক জিতে গেলি। স্টিকার জেতা তো ইজি, স্টিকার জেতা তাহলে আমি পাঠাবো, তুমি কিছু পাঠাবি, করবে না, বসে বসে কে, বসে বসে কে জিনিস দেয়। দে, করবো না। এই এক আরে সেকেন্ড আমি এক সেকেন্ড মাইন্ড স্টিকার, ডাইভার্ট করতে আমার ভালো লাগে না এই এই ছোটখাটো দাঁড়াও জিনিসে। দাঁড়াও স্টিকার জেতনি মানে ওই পিসেসের ওইটা পাঠিয়েছিলাম রেফারেল ওটা প্রোগ্রামটা, ভুলে ওটা গেছি জয়েন করতে। করবে। আরে বহুত টাইম লাগে ভাই, আমার ভালো লাগে না করতে। আমি করে হুডি উডি সব পেয়েছি। আর কি বলবো বল, করিনি যেটা পাইনি সেটাই দুঃখ নেই। আরে 5টা করে নেবে, 5টা করলে মিনিমাম স্টিকারটা তো পেয়ে যাবে। ওটার মতো করার মতো আমার হয়নি, ইচ্ছা হয়নি। লিঙ্কটা আমাকে দিয়ে দেবে, আমি করিয়ে দেবো। তুই তুই এটা বলছিস আমাকে, লিটারালি গুগল পের যখন ইভেন্ট চলতো, লিটারালি টাকা দিচ্ছে, লাইক হার্ড ক্যাশ দিচ্ছে, আমি সেইগুলো করার আমার ইচ্ছা হয় না। ঠিক আছে চলো, আমি তোমাকে ওই স্টিকারটার ক্যাপটার ব্যবস্থা করেছি, তুমি তুমি আমাকে তোমার ইমেলটা, মানে ইমেলটা বলছি, পিসেসের রেফারেল যে লিঙ্কটা, ওই লিঙ্কটা দিয়ে দিও। Damn. আচ্ছা এখন দিলে হবে, আ- এখনো হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ সব চলছে হবে এখনো? আমার নিজেরই, আমার, হ্যাঁ আছে আছে, ও চলে এখনো, ও সারা বছর সারা জীবন চলে। Damn. ঠিক আছে, নিয়ে নিবি। আমার আমার নিজেরই 10-15টা ইমেল আছে, তো আমি ওই দিয়ে করে দেবো। আমার টোটাল ইমেল যদি কাউন্ট করি তাহলে আমার 60-65টা ইমেল টোটাল আছে, ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড হারিয়ে ফেলেছি, বাচ্চাবেলার ইমেল কয়েকটা, আইডি গুলো মনে আছে কিন্তু আর রিকভার করতে পারিনি। আমার যেমন ছোটবেলার একটা ইমেল, ইএফ প্রফেসর, ওটা আমার গেম ট্যাগ ছিল। লল। যে এত হাসি পায় এখন ভাবলে, কিরম ক্রিঞ্জ নাম রেখেছিলাম। টু 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 টু। আমি ম্যাকটাকে অন করলাম, হুম। আমার উইন্ডোজের যে ওয়ালপেপারটা আছে সেম ওয়ালপেপারটা সেট করলাম, লিটারালি মানে উইন্ডোজে এত সুন্দর, মানে আমি মানে ওয়ালপেপারটা বুঝতেই পারতাম না, এতে পুরো লিটারালি আমি কালারটা দেখে নিজে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে বসেছিলাম যে এটা এত রিয়েলিস্টিক লাগছে কি করে। উম, ওটা তোর ম্যাকে তোর এসআরজিবি খুব ভালো, একদম কালার অ্যাকিউরেট মনিটর। আমিও প্রথমে যখন ওইটাই আমার থেকে করেছিলাম, তো আমার তো কম্পিউটার ছিল না, আমার বাবার ল্যাপটপটা ইউজ করতাম। তারপর হ্যাঁ যখন মনিটরে আনলাম, মানে মনিটরে শেয়ার করলাম আমার ম্যাকের স্ক্রিনটা, তখন ভাবলাম হ্যাঁ ভাই এইটা এখানে এরাম লাগছে আর ম্যাকে এরাম লাগছে, বাপরে এত ডিফারেন্স। ফর দ্য ওটাই তো। কনটেক্সট, আমার আমার মনিটরটা কিন্তু খুবই বেকার, মানে খুবই পুরোনো দিনের, খুবই সস্তা, ঠিক আছে, মানে এতই বাজে পিকচার। আমি ভাবছি বাপরে, কোনোদিন রিয়েলাইজ করিনি এতটা ফরচুনেট আমি। আমি এতদিন ধরে এইচপি ওমেন ইউজ করছি, ওর মনিটরও এত ভালো নয়। ছে, লল। Um, what are you doing, guys? I'm watching a podcast. And Krishna, what you are doing? হয়েছে। I don't know, is here. What, bro? Oh hey there, I don't know. What's up? Everything's great, how about you, man? I'm doing good. You fixed your mic? Yes, my mic was, I mean, my mic didn't ever have a problem. I just didn't use it. Oh, all right. Bro's just shy. হুম। আমি আমার উইন্ডোজ ল্যাপটপের সাথে যে এটা পেয়েছি সেটাকে ম্যাকে ডাউনলোড করছি। হুম। মাইক্রোসফট অফিস উইন্ডোজের সাথে ফ্রি দেয় না? লল, ওটাই হবে নাকি? হচ্ছে তো, হ্যাঁ, the fuck? আমি ডাউনলোড করতে পারলাম, ইনস্টল দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে ইনিশিয়ালাইজিং, Damn. এটা By the চলছেও। way, bro, did you win like something at Scrimba? Yeah, the Scrimba JavaScript Must thing that was going on from like December 1st to 24th.
Congrats, bro. Thanks, man. Bro got a MacBook for free. That's crazy. Crazy means mad crazy. But what is like lifetime Scrimba access? Scrimba is like a learning platform with interactive courses. So they have a pro subscription, so they're giving it from to me for a lifetime. Nice. Oof. Are you guys working on Sigma GSA? On what? All right. Sigma? Sigma GSA. Oh, Shesh is, I guess. Mm. Mm. Thing. He said that, Arpit, why are you creating your own syntax? Why can't you keep it Python-like? Krishna, Why can't what are you you working make on it right like a now? kid version of I'm Python? actually setting up my new Mac and trying out some new software. Cool, bro. What software? Um, a few screen recorders that are like Mac only software and Xcode that I previously like used on a virtual machine and was like hell laggy. So I'm trying it out on a like actual Mac. Cool, bro. What's this kaka? Chollo na, chollo na. Chollo na. MS Office chollo na. কোথায় নিচ্ছে না? একটু দেখাচ্ছি। Let me look at your stream. Not stream. Hmm. Stream here. I give stream here. You see here. Okay. Like this is okay. Okay. Yeah. The CSS file that I'm importing is for this slider. So Mm-hmm. it's importing here. Now it's commented out. It's completely Hmm. okay and Hmm. it will work. Wait. Hey, yeah. Now Hmm. it's working. আবার যখন Mm-hmm. এটাকে when I uncomment this and reload, Hmm. it's not working. কি হচ্ছে I don't know. Ask pieces. Pieces. Okay, if you're insisting. Wait. করাই আছে damn. Anthropic দেওয়া আছে ভাই।
ঠিকই তো আছে। Hmm, there's an error with the HMR and it's caused by the tailwind. তোমার কিবোর্ড এত সাইলেন্ট কি করে? আমার ম্যাকের কিবোর্ডটা কি সাউন্ড করছে? মাইকে কি সাউন্ড আরে আসছে? এটা আমার কিবোর্ড। আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাকের কিবোর্ডটা কি সাউন্ড করে না মাইকে? না আমারটা সাউন্ড করছে তো? না আমারটা সাউন্ড করছে না? না, আমি একটু চেক করলাম করছিল। আরে পাগলা, something related to tailwind. Go through the whole code base to identify why the HMR is not loading is not applying the Wait, tailwind. what AI is this? This is দিস pieces. ইজ পিসেস। Deep tap error. ব্যাস হ্যালুসিনেটিং শুরু করে দিয়েছে ভাই। আমার অন্য, আমি যে কোড বেসটা দিলাম সেই কোড বেসটা গেল না, অন্য একটা প্রজেক্টের কোড বেস নিয়ে নিয়েছে। কি বলি এবার আমি? বললেও তাহলে আবার লেখো নিচে। দাঁড়া, এটা কপি করে রাখি, ডিলিট করি, দাঁড়া তো পুরো হোল কন্টেক্ট সব কিছু ডিলিট করে দিই। চললো না, এমএস অফিস চললো না। সেটিংস where is settings, delete, all delete. আগে এত হ্যালুসিনেট করতো না ভাই। বিশেষে আমার ওই ক্লড এআইটা দুদিন চলছিল না, তখন আমার ওপেন এআই ইউজ করতে হচ্ছিল। হ্যাঁ, তো প্রবলেম করছিল কিছুদিন আগে, এখনো মনে হয় আছে একটু হলেও, দাঁড়া দেখছি। আমি রিসেন্টলি ইউজ করিনি খুব একটা। ওই ক্লডের পর থেকে আমিও ইউজ করা কমিয়ে দিয়েছি। ইনভেস্টর আর মানি তারপর আসছে না মনে, আবার টিপ ট্যাবে, কি বলবো বল এই রে, আমি। এটা কোথা থেকে আসছে? এটা একটা হোল অ্যানাদার প্রজেক্ট ভাই, আমি ওকে যে কন্টেক্সটটা দিচ্ছি ওটা নিচ্ছেই না। লাইক আই হ্যাভ ইউজ টিপট্যাপ ইন লাইক আ ব্লগ প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট। পোর্টফোলিওটা মেনশন করে দাও করেছি, প্রম্পটে। দেখ না, হ্যাঁ নিয়েওছে। তাহলে টিপ ট্যাপ এরর আনছে কোথা থেকে? সেটাই তো বলছি কোথা থেকে আসছে, কোথায় একটা স্টাক হয়ে বসে আছে। রিসেট কন্টেক্সট করে দিয়ে এর দাঁড়া তো চ্যাট জিপিটি করি। ফোড়ো ক্লড একটু খেপায়। বাপরে, আমার স্কুলে রিসেন্টলি এত প্রজেক্ট করে মাথা খারাপ করছে। কুল বেবি। মানে স্কুলে পড়িস তো? হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? ইউ স্টিল আ বেবি। আহ, বুড়ো তো হয়ে যায়নি। হ্যাঁ, বাহ, এখনো নিব্বা ফেস আসেনি না? ড্যাম, ইয়োর নিব্বা ফেস ইজ কি- কামিং। কি হয়েছে? তোর নিব্বা ফেস আসবে এবারে। নিব্বা ফেস আবার কি কথা? হ্যাঁ, ইউ উইল ফল ইনটু লাভ, তারপর তোমার সি কাটবে। আমার কি হবে? কিচ্ছু হবে না, দেখো না তুমি। কি হলো আমি বুঝতে পারলাম না। আহ, আরে লাস্টে কথা শুনতে পাইনি, ঠিক আছে, কেটে আর গেল। শুনতে হবে না। বাপরে, আমি স্ট্রিমে দেখে নিচ্ছি কি বললে। আমার স্ট্রিমে অন ছিল না। Shit.
কি বলছে আমার ফিল কাটবে? ইল নয়, সি। সিল? সি সিলটা সি কি জিনিস? সি। সি সি কাট, সে আবার কি কথা? হ্যাঁ সি কাটবে ওই কি জিনিস? হ্যাঁ। সি মানে এসি এসি না সি ফর ক্যাট ওই সি? সি ফর ক্যাট, বড় সি। হাউ সি নাইভ ইউ কাট। আর। কি হচ্ছে ওই পোস্ট সিএসএস কনফার্মেশন অটোপেভিক্স ইউজ করে ইনশিওর ঠিকই তো আছে ভাই। ক্যাশ ক্লিয়ার করতে বলছে, আমি তো করছি। হ্যাঁ, সি কেটে দেবে? আহ, কি কথা বলছি? ভাই শুভ্র এসছে ভাই, শুভ্র। समझने ঠিক वाले আছে। समझ गए। হ্যাঁ, বুঝে গেছি বুঝে গেছি বুঝে গেছি। হ্যাঁ, কিচ্ছু বোঝেনি তুমি। আ- বাচ্চা ছেলে। কি আস আমি যা আমি হোয়াটসঅ্যাপে লিখছি তাহলে, হোয়াটসঅ্যাপে লিখছি তাহলে। কোথায় গেল হোয়াটসঅ্যাপ পেজ? না, আমি তাহলে জানতাম, কি? আমি জানতাম বুঝতে পারিস। এখনো ছোট আছিস না অনেক। আহ তাহলে ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে। ওইটা ওইটা নয় তো ঠিক আছে। আহ, বাপরে। এক সেকেন্ড, ওইটা আবার কি কথা? জানিস না তো, ওটাই তো ও, বলছি। বুঝে গেছি। দু তিন বছর সি এক্সপিরিয়েন্স, কাটবে, 2-3 বছর এক্সপিরিয়েন্স সি হবে তারপরে বুঝবি। সি কাটবে, সি কাটবে, হ্যাঁ। প্লট টুইস্ট, আই নেভার ফল ইন লাভ। सी का चक्कर बाबू भैया, सी का चक्कर। শুভ্র শেখার গড়াই, ও শুভ্র, আমি ভাবলাম শুভ্র নীল বোধহয়। भाई ये तो चला है ना, डिस्कॉर्ड चला है। ওকে ওঠে এখানে, কাম ডিসকর্ড ভাই। ওয়েট, আছিস তো নাকি, দাঁড়া দেখি। আমি ভাবলাম শুভ্র নীলের কথা বলছো। শুভ্র শেখার ঘর, সবার Where টাইম the আসবে। শুভ্র শেখার গড়াই স্ন্যাকড কোড। স্ন্যাক্ট কোড, স্ন্যাক্ট। চলো আমি তোকে স্ন্যাকড ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি লিংক। আসবে, আসবে, সবার টাইম আছে, হ্যাঁ অবশ্যই তোমারও আসবে, চিন্তা করো না। কারণ আমার ওর কত বয়স ভাই? ওর কথা বলছি, হ্যাঁ ওর কথা বলছি, শুভ্র। হ্যাঁ, ও তা কত বয়স ওর? তো 18-19। কলেজে পড়ে তো নাকি? আই ডোন্ট নো, প্রবাবলি। হ্যাঁ, তুই তো কলেজেই পড়িস নাকি? না, তাহলে নট কলেজ, স্কুল, নট কলেজ, নট স্কুল, দুটোর মধ্যে একটাও না। চাকরি ড্রপ করিস? আউট। ড্রপ আউট। Damn. কলেজ ড্রপ আউট? না, স্কুল ড্রপ আউট। দ্য ফাক। মানে 12th হয়ে গেছে, আমি মানে ড্রপ নিয়েছিলাম। আচ্ছা, মানে ওই যেই জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ। ক বছর ড্রপ নিয়েছিস, 1 বছর? হ্যাঁ, এই তো এক্সাম আছে আর 20 দিন। তাহলে তুই বার্থডে, 2 বছর। বার্থডে সামনে। কি আরে জীবন শেষ। থাক ভাই, গালাগাল তো ভাব দিতে পারছি না। ভাবলাম ভাবলাম বার্থডের আগে সব শেষ করব, আরে what the fuck? আর কেটে গেল। আরে বাপরে, চেয়ার থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। আহ, ভাই ম্যাকবুক 3 জিতেছে। হ্যাঁ, থ্রি। দেখলাম দেখলাম, পোস্টে দেখলাম। এ ওঠায় ওঠায় কোত্থেকে ভাই এগুলো? কোথায় একটা স্ক্রিন বা ইয়ে, আমি নামও শুনিনি ভাই, প্রথমবার দেখছি ওকে। ক্রিম্বা। স্ক্রিম বা থেকে আসলো, তারপর আরো কত আসে, মানে জিততে থাকে ভাই কৃষ্ণ আমাদের। কি না, ভাগ্যটা ভালো আছে ভাই। স্ক্রিমবারটা খুলবে, স্ক্রিমবার দেখবে, দারুণ জিনিস। ক্রিম্বার যদি গেট হাব, ওয়েবসাইটটা কি সুন্দর ছিল ভার্সন 1-এরটা, 2টা কি না। আরে ওয়েবসাইটে, ওয়েবসাইট যাক তেলে নে। এবার শোনো, ইয়ে করবে হুম, কি বলে, গিট হাব হ্যাঁ হ্যাঁ। স্টুডেন্ট এডুকেশন প্যাকটা অ্যাপ্লাই করেছো? না, স্টুডেন্ট না, আমার গিটহাব আমার একটা হবে না। কলেজ,
আমার কলেজ দরকার। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, তো ও নেক্সট ইয়ার করবে, করে ওইখান থেকে স্ক্রিমবার দেখবে 1 মাসের ফ্রি সাবস্ক্রিপশন দেবে। ওইটা শুধু ট্রাই করবে, ওখানে কোর্সগুলো দেখবে তুমি, দিয়ে আমাকে বলবে। মানে ফ্রি ভার্সনেও কয়েকটা আছে কোর্স, রিসেন্টলি খুলে দেখো কোনোদিন। হুম হুম মানে ওই ডাইরেক্ট যেটা আমরা কোর্স বলতে কি বুঝি, ওই একটা ভিডিও রেকর্ড করে দিয়ে দিচ্ছে, এখানে ওই মানে ভিডিওটা প্লে হচ্ছে, বাট ওই কোড মানে বাট ওই ইনস্ট্রাক্টর যে কোডটা লিখছে সেই কোডটার সাথে আমরা রিয়েল টাইম ইন্টারাকশনও করতে পারবো। ও যে কোডটা লিখছে আমরা রিয়েল টাইমে ইন্টারাকশনও করতে পারবো। লেট মি শো ইউ। ওকে, তো ও কি টানেলে কথা বলছে? টানেলিং? দাঁড়াও বলছি, আমি আমি দেখাচ্ছি মানে। দেখাও দেখাও। যা বেরিয়েই গেল। আমি একটা ওয়েবসাইট দিচ্ছি, এটা কারেন্টলি বানাচ্ছিলাম, আমি দেখো। দেখো দাঁড়াও, দেখো। web.knack.live সার্চ করো। কারেন্টলি হ্যাঁ, আমার ডেভ সার্ভারে রান হচ্ছে এটা। আমাকে আবার করতে লিঙ্কটা হলো। পাঠাও না, দেখছি। এই তো চ্যাটে পাঠিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রিন? হ্যাঁ। দাঁড়াও দেখছি। উফ, দেখতে পাচ্ছ তো? भैया जी দেখছি का দেখছি। मैक। হুম, দাঁড়াও সাইন ইন করে নিই। এটা আমার প্রো অ্যাকাউন্ট এখানে দেখে নিই, হ্যাঁ এটাই ঠিক আছে। লেটস সে আমি টাইপ স্ক্রিপ্টে কোর্সটা গেলাম, এটা ফ্রি, হ্যাঁ। হুম একটা এটা একটা টোটাল কোর্স, ঠিক আছে। এই এক একটা লেসন করতে হয়, লাস্টে মানে প্রো সাবস্ক্রিপশন থাকলে একটা সার্টিফিকেট অফ কমপ্লিশন দেবে। তো আমি ঠিক আছে। এটা, আমি এতে গেলাম, হুম এটা রান করি। সাউন্ড আসছে? স্ক্রিনে সাউন্ড আসছে? না, লিনাক্স কি? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাক। ওটাই তো। তাহলে সাইন্ড আসবে না। দাঁড়াও সাউন্ডটা ব্যবস্থা করে দিই। আমার এই টিমমেট বলে গেছে नहीं आज मम्मी এবার को সাউন্ড আসছে তো? হুম, हाँ हाँ। এবার দেখো, আস্তে আস্তে। মানে যে শেখাচ্ছে, সে হুম এইখানে কোডটা লিখছে, ডাইরেক্ট হুম, এইখানে একটা ব্রাউজার উইন্ডো আছে, এইখানে তুমি কোডের প্রিভিউটা দেখতে পারবে। আবার হ্যাঁ ইনস্ট্রাক্টর যে কোডটা মানে ধরো লিখছে, এইখানে ধরো আমি এটা ইয়ে করছি, এটি পার করি, ওইখানে লিখছে তো, আমি হ্যাঁ আমি মাঝপথে পজ করে দেবো, এখান হ্যাঁ থেকে আমি আমার কোড লেখা স্টার্ট করে দেবো। হ্যাঁ, তো এটা বেনিফিটটা কি হচ্ছে, আলাদা কি হচ্ছে? তো আলাদা বলতে এটা মানে কি বলে, এই প্রত্যেকটা এর মাঝখানে মাঝখানে এই যে অনেকটা করে মানে মানে হচ্ছে কি বলে চ্যালেঞ্জ আছে, তারপর আহ এইটা দেখায়, এই যে প্রত্যেকটা মানে লেসনের পরে এক একটা করে চ্যালেঞ্জ নেয়। ওই মানে হুম হুম, মানে মোড অফ হ্যান্ডস অন টাইপের, মানে ইউটিউবের যদি কেউ টিউটোরিয়াল দেখে, সেটা তো মানে মোড অফ হ্যান্ডস অন হচ্ছে না, সেটা তো হ্যাঁ জাস্ট টিউটোরিয়াল হেলে পড়ে যাচ্ছে। এখানে সেটা মানে ডাইরেক্ট কিছুক্ষণ পর পর ওই চ্যালেঞ্জ দেয়, ওগুলো করতে হয়। কোড নিয়ে আমরা অসম মানে ইনস্ট্রাক্টরের কোডটা মাঝে মাঝে বলে স্ক্রিন পজ করে মানে কোডটার সাথে টিঙ্কার করতে। অসম। বেশি কিছু না ওইটাই। এখানে অনেক কিছুই কোর্স আছে, এই যে এটা জাভাস্ক্রিপ্ট মাসের এটা ছিল, হুম হুম এই যে টেলউইন্ড সিএসএস এর আছে, রিঅ্যাক্ট আছে। আমি টপিকস গুলো দেখাচ্ছি কি কি আছে। এআই এর অনেক কোর্স আছে, যেমন হুম এআই ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লড এআই, মিস্ট্রাল এআই, ওপেন সোর্স এআই, হুম। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপর ল্যাংচেন, আর কি আছে। আরে ল্যাংচেন ল্যাংচেন, ওয়েট আ মিনিট, আমি একটা ল্যাংচেনের প্রজেক্ট বানাচ্ছিলাম কাল থেকে। সো হ্যাঁ ওই যে হচ্ছে, যেটা দেখলাম না, একটা সাইট পাঠালাম, দেখো চ্যাটে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যাটে সাইটটা হলো। করলাম। কই দেখা যাচ্ছে না আমাকে? তোমার সিঙ্গেল স্ক্রিন শেয়ার আছে আই গেস। হ্যাঁ, আমি ট্যাব শেয়ার করে দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই করো। হুম। স্ট্রিম, এটা আমার পিসিতে কারেন্টলি লোকালি ডেভ সার্ভার রান হচ্ছে। মানে পুরো রিয়েল টাইম। জাস্ট এ মিনিট, লেট মি শো। এটা সিঙ্গেল পেজ তো, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, আহ, কিছু না, এখন বানাচ্ছি ওটা। সো এটা চলে না। না না, ওটা বানাচ্ছিলাম আমি এখনই। এটা দেখো দেখো, আপডেট হচ্ছে দেখো শুধু। জাস্ট এ মিনিট, আই উইল জাস্ট চেঞ্জ সামথিং। হুম হুম। আর এটা আমি কোনো গেট পুশও করবো না, কিচ্ছু করবো না, ঠিক আছে? অ্যান্ড জাস্ট ওয়াচ। সাপোজ আমি অ্যাপ ডট জে6 থেকে কি করবো, হুম। স্ল্যাশে ল্যান্ডিং পেজ না রেখে আমি স্ল্যাশে রাখছি হচ্ছে অ্যানালাইজিং পেজ। চলো এটা রাখছি। এসছে আপডেট, ওই মাঝখানে একবার রিঅ্যাক্টর একটা এরর এলো, দিয়ে এই যে হ্যাঁ চলে হ্যাঁ আসছে। বুঝেছি। ডিপ্লয় করিনি এটা কি প্রজেক্টটাকে, এটা ডিপ্লয় এটা না। কি
টানেলিং আচ্ছা আচ্ছা ngrok বা ওই টাইপের কিছু এনজি রক হচ্ছে কি করে, এনজি রক বেসিক্যালি তোমার আপার লেভেল মানে তোমার লোকাল হোস্টকে এক্সপোজ করে দেয়। আমি কি করেছি, আমি একটু আলাদা করেছি, মানে ওই ক্লাউড ফ্লেয়ারে করেছি পার্মানেন্ট যেটা হয় ওইটা করেছি ক্লাউড ফ্লেয়ারের টানেলিং। সো এবার আমি সেকেন্ড জিনিস যেটা ভাবছি সেটা হচ্ছে মানে ডকারে দিয়ে তুমি যদি ডিপ্লয় করো ইসিএস এ, ইলাস্টিক কন্টেনার সার্ভিস, তো ওই আমার যেহেতু মানে এটা এআই এর প্রজেক্ট, ঠিক আছে, আর ফ্রন্ট এন্ডও আমি বানাচ্ছি আর ব্যাক এন্ড হচ্ছে ওদের দিয়ে দিয়েছি, কাজ কাজ করছে না, সো এআইও আচ্ছা আমাকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। দিয়ে ল্যাংফ্লোটা ইনস্টল হচ্ছে না, তাই কি করছি ডকারে ইনস্টল করছি, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ডকার এবার আমার মানে বলছে 4 জিবির ইএসএস ভিরাম শেষ আর প্লাস হচ্ছে 8 জিবি র্যাম শেষ, হুম হুম তো দিয়ে ইনস্টল হচ্ছে না ল্যাংফ্লো। লোকালে যেহেতু হয়নি ডকারেও হচ্ছে না, আমি অন্য ট্রাই করছি, তাই অন্য এলএলএম নিচ্ছি। এবার কি করবো, ডাইরেক্ট ডকারে করবো, ডকারে করে দিয়ে ডকার যদি আমি পুশ করি, ডকারের ইমেজ ফাইল খুব বড় হয়, যেটা এডাব্লিউএস এ ডাইরেক্ট পুশ করে যেটা যদি আমি ডিপ্লয় করে দিই অনেক চার্জ হুম, কাটবে। হ্যাঁ মাথায় এসছে খুরাফাতি আইডিয়া। অশেষ কাকা তোমার জব ডেঞ্জারে আছে। দেখো কলেজে যাইনি এখন খোরাফাতি আইডিয়া বের করছে। না না না, শুনো 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 শুনো, এডাব্লিউএস এ ইসিএস যে ইয়েটা আছে, ইলাস্টিক কন্টেনার সার্ভিস, ওটা ইউজ না করে আমি ইসি2 ইউজ করব। আর ওর মধ্যে আমি ইয়ে করবো, ওই যে ক্লাউড ফ্লেয়ার যে জিনিসটা করলাম ওটার লোকাল অ্যাক্সেস আমি ইয়ে করবো। এডাব্লিউএস ইউজ করো কিভাবে? আমি তো যতবার করতে যাই ক্রেডিট কার্ড চাই। আমার আছে ক্রেডিট কার্ড। ও আরে এফডি ব্যাক ক্রেডিট কার্ড নিয়ে নে একটা, ওই বেস্ট, সবচেয়ে বেস্ট। মানে ক্রেডিট আর কার্ড যেখানে দিয়ে দেবো মানে থাকলেই মানে দিয়ে দেবো ক্রেডিট কার্ড। হ্যাঁ, ক্রেডিট কার্ড টাকা কাটে না তো, মানে তুমি যখন মানে পে করবে তখন তোমার সাথে কনফার্মেশন চাইবে তো, মানে অটোমেটিক কাটে না। আমার ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আমার ডেবিট কার্ড আছে, ওইটা দেওয়া যাবে? ডেবিট কার্ড আই গেস চলে না, ভিসা মনে আর হয় যায়। মাস্টার কার্ড ছাড়া নেয় না অনেক জায়গায়। ভিসা আর মাস্টার কার্ড ইউজ করে মোস্টলি এরা। আচ্ছা আচ্ছা সি আরে হয়তো স্টুডেন্টদের জন্য মানে 16 ইয়ার্স বা ইয়ে ওই হয় না ক্রেডিট দেয়, হ্যাঁ আমার তো হ্যাঁ মনে হ্যাঁ, হয় ঠিকই বলেছো। আইডিএফসি ওইটা নিয়েছি 10K আমি ব্যালেন্স রেখে দিয়েছি, ডান। ও যেখানে 16 ইয়ার্স, আমার তো এখনো বয়সই হয়নি। কত, আর 14 না 15। 15 হতে পারে, দেখতে দেখতে পারো টিনেজার জন্য ওই ক্রেড দেয়, ক্রেড ওই আচ্ছা কোম্পানিটাই দেয় একমাত্র, দেখতে হবে দেখতে হবে। দেখতে পারো ওইটা। তো আমি কি করছি মানে ডিপ্লয় না করে এডব্লিউএস এ আমি ডাইরেক্ট হচ্ছে ইয়ে করছি, ওর উপরে হোস্ট করছি, মানে ওটার লোকাল কি বল লোকাল হোস্টকে এক্সপোজ করছি, দিয়ে ওর মধ্যে আমি ইয়ে করছি জাস্ট, যেটা এইখানে করেছি আমি লোকাল, আমার পিসির লোকাল হোস্ট এক্সপোজ করেছি, ওইটা আমি ওখানে করছি, একই জিনিস। দারুণ, এটা আমি প্রথমবার দেখলাম মানে কেউ আমিও, এরকম করে। হেভি আমি জিনিস। নিজেও করি করে। এই টানেলিং তো সিম্পল, এবার ওই এডব্লিউএস এরটা আমি কখনো মানে করিনি, ওই জন্য ট্রাই করবো ভাবছি, এটা যদি সাকসেসফুল হয় ড্যাম। আমি একবার নিয়েছিলাম একটা লার্জ মেশিন নিয়েছিলাম, T2X লার্জ আই গেস, হ্যাঁ, চার্জ কেটেছিল, আমি 30 মিনিট চালিয়েছিলাম, 6 টাকা এক্সট্রা, শুধু 6 টাকা কেটেছিল। বলছি না ভাই, তারপর থেকে আর নিইনি কিছু আমি। আমি জীবনে টানেলিং একবার ইউজ করেছিলাম, একটা মাইনক্রাফট সার্ভার বানিয়েছিলাম। ও ভাই, আরে আমি Yes. ল্যাপটপের সাথে কি না কি করেছি ভাই, লিটারালি প্রথমে জিপিইউ মাইনিং করেছি, টাওয়ার দুটো একসাথে, লল। সিঙ্গেল টোকেন না, দুটো টোকেন একসাথে। তারপর ভুলে গেছিলাম এক্স্যাক্টলি মাঝখানে যে আমি ডেভেলপার, মাইনিং কেন করছি অশেষ এটা কাকা ভুলে। বুঝলে, কি বুঝবো? এই মাউসটাতে সব সব ঠিক আছে, বরং একটা জিনিস অ্যাপেল ম্যাজিক মাউসের থেকে বেটার আছে। ম্যাজিক মাউসের নিচে চার্জিং পোর্টটা এর অ্যাটলিস্ট মানে ডিজাইনাররা মাথায় কিছু বুদ্ধি নিয়ে ডিজাইন করেছে, সামনে রেখেছে। আর্টিক ফক্স চলবে কতদিন দেখ না তো। আর চলুক, আবার কিনে নেবো কি আছে। Damn. আমি এ নিয়েছিলাম ওই যে কি বলে ওটাকে, 5-6 মাস চলে যাবে। অ্যান্টি এক্সপোর্টস নিয়েছি। ও, আমার এটা এই দেখাই দেখাম, দেখাও। আমারটাই ভালো কোম্পানি ভাই। ওয়্যারলেস মাউস নিলাম। আরে ভাই, গেস আমার কোম্পানি গেস কর ভাই মাউসের। রেড গিয়ার। তোকে বলেছি তুই তো জানিস। আমি কই জানি? তোকে দেখালাম তো একটু আগে, কি ছেলে রে বাবা। আমি কোম্পানিটা খেয়াল করিনি সত্যি। গেস কর তাহলে। কসমিক বাইট। একটা টিউবলাইট কোম্পানির। ফ্রন্টেক। না,
ছবিটা দেখো, দেখাচ্ছি, আমি বলছি। ছবি দেখাবো না, জাস্ট ফানি ভাই খুব। এটা টিউবলাইট কোম্পানির। টিউবলাইট Philips? কোম্পানি, ফিলিপস। হ্যাঁ, ফিলিপ মাউস বানাতো, আমি তাও জানতাম না। আমার মেন ইয়ে আমার মেন মাউসটা এটা হাইপার এক্সেল। শুনেছি ভালো বেশ। এটা আমি এইচপি ওমেনের সাথে ফ্রি পেয়েছিলাম, হাইপার এক্স এর এই মাউস, হাইপার এক্স এর হেডফোনস আর একটা গেমিং ইয়ে কন্ট্রোলার ড্যাম। সবাই বড় লোক, ফ্রিতে দিয়েছিল। এ গরিব। ভাই, এর লাখ আছে, লাখ আছে আরে না মেরে। না, ওইটা কি বলে, ওই একটা স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট ছিল, হাতে ল্যাপটপটা নিয়ে বসে একটা ছবি তুললো এইচপি শোরুমে, দিয়ে বললো যে হ্যাঁ। ঠিক আছে একটা ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, দিয়ে 1,50,000 টাকা হুম হুম। ল্যাপটপটার দাম ছিল, ঠিক আছে, ওইটা 1,10,000 মতো পড়লো, তারপর এইগুলো এ ফ্রি ভাই, দিল, আমাদের যে দেয় এই দেয় না সব। কন্ট্রোলারটা। কে জানে, তখন দেখছিলাম যে ভিক্টাস আর ওমেনের সাথে দিচ্ছিল। আমি আসুস একটা মেল চার্ট করেছি। পাঠিয়েছিল আমাকে এইচপি থেকে, একটা ডকুমেন্ট, তাতে লেখা ছিল এসব। হুম। আরে আমার মানে আসুস যখন নিয়েছি, আমার ওরকম কিছু ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট দিইনি। 50K নিয়েছিল, ডাইরেক্ট বললো দাও কোথা থেকে দাও, নিয়েছিলে? ডান। আমি কোথা থেকে নিয়েছিলে? ইনফোসিস, ইনফোসিস থেকে নিয়েছিলাম। তো ইয়ে করেনি কিছু, কি বলে, স্টুডেন্টের ডিসকাউন্ট দেয়নি? কিছু দেয়নি, এই রে, লস হয়ে গেছে। আমার আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে এই লোকাল যে এইচপি স্টোরটা, হুম এইচপি হুম। স্টোরে যে ম্যানেজার, সে আবার আমার বাবার স্টুডেন্ট ছিল, আমার বাবা আগে টিউশন পড়াতো, তো তখন আমার বাবার কাছে পড়েছে, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস এসব পড়েছে, ও, ওই দিয়ে জন্য সে দিয়েছে। সে আলাদাই ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দেয়। লাস্ট টাইম যখন আমি আমার এইচপি পিসিটা নিয়েছিলাম অল ইন ওয়ানটা, তখন হুম এই হুম। একটা গুগল হোম মিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ফ্রিতে। ড্যাম। আশিস দা, দেখছো আর And আমাদের he লাখ told কি। a very interesting. আমি খুবই গরিব, সব ভেবেও লাভ নেই। আমি So খুবই he দুটোর গরিব কাছে তো ম্যাক আমি আছে, আমি আমি কি পয়সা ইনভেস্ট করছি নাকি এগুলোতে, আমি তো ফ্রিতে পাচ্ছি। ফ্রিতে আরে পাচ্ছে। কি বলবো এ বলতো, পাচ্ছে ফ্রিতে ভাগ্যটাও ভালো, ম্যাকবুক। আমাদের তুমি ভাগ্যটাও পাচ্ছ, খারাপ। তোমার ম্যাকবুক আছে, আমি ইউজ করছি উইন্ডোজের ল্যাপটপ। আরে তা ম্যাটার গরিব কে করছে উইন্ডোজের না। তাহলে? ল্যাপটপটা আমিও এতদিন ইউজ করেছি, এবার পেয়ে গেছি, এখন কি করবো, একটু ফেরত দেবো না, ইউজ তো করবো। ফেলে দেবো না, তাহলে আমায় দিয়ে দাও। ভাই ওর ওমেন ভাই, ম্যাক লাগবে না, Damn. ম্যাকটা দিয়ে দে না, কি করবি বলতো তুই ম্যাক কি নিয়ে, করবি ভাই? বাচ্চা ছেলে। আমি আমি ম্যাকটা কোডিং করবো, আর এটাতে ওমেনটাতে ইয়ে করবো, এআই চালাবো, বললাম এলএলএম চালাবো। ওই ইনস্টলও করে নিয়েছে, এলএলএম ডাউনলোডও হচ্ছে এখন কোনটা কোনটা, মিস্টার 7B? ওমেনে। আরে ওই আমি ওলামায় ইনস্টল করেছি, ওলামা ওলামা দিয়ে। করে লাভ নেই। যদি 6 GB ভিরাম হয় তাহলে ওলামা, এই সরি, আরে মিস্টার 7B করো। মিস্টার হ্যাঁ, 7B বেস্ট। করেছি ইনস্টল, আমি আর কয়েকটা ভিশন মডেল ইয়ে করেছি। আমি প্ল্যান করছি রিসেন্টলি একটা ইয়ে বানানোর জন্য, ওলামা যে এপিআইটা না, আমি হুম একটা হুম কাজ শুরু করেছিলাম, আমি দেখে বলছি কি নাম দিয়েছিলাম, একটা অদ্ভুত পড়া নাম দিয়েছিলাম, হুম হুম জার্ভিসের কপি করে একো এআই নাম দিয়েছিলাম, ঠিক আছে, হুম হুম। দিয়ে আমি কি বলে ওই ভিশন ইনক্লুড করে একটু কুল কিছু বানানোর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু প্রজেক্টটা মাঝপথে ছেড়ে দিতে হলো। আরে আমি তো নিয়োবিম বানাচ্ছিলাম, দিয়ে মাঝখানে আমি এক্সাম চলে এসেছিল 12th এর। আচ্ছা, আর বানাইনি। নিয়োগিন বানাচ্ছিলে মানে? নিয়োবিম বানাচ্ছিলাম রাস্টে, পড়ছিলাম ও আর মানে নিয়োগিমের বানাচ্ছিলাম। ক্লোন। আমি বলছি নিয়োবিম ক্লোন। আমি বললাম নিয়োগিমের ক্রিয়েটার সুব্রত কিনা। আরে না, সেরকমই এক্স্যাক্টলি, কি ওরমই বানাচ্ছিলাম কিছু একটা। ওয়াও, কমপ্লিটলি কোড এডিটর ইন টার্মিনাল। বানিয়েও ফেলেছি অর্ধেক, মানে দিয়ে আর ছেড়ে দিয়েছি প্রজেক্টটা। মানে এরকম আনফিনিশ প্রজেক্ট 2-3টা আছে আমার। 2-3টে আমি না, এটা 1-2 আছে। করবো, এই এআই এর এটা করবো, বাট স্কুলে রিসেন্টলি খুব জ্বালাতন করছে প্রজেক্ট করে, স্কুলের তোমার স্কুল গুলা। কি, কি প্রজেক্ট? আরে স্কুলে ওই হিস্ট্রি বলছে 5 পাতা লিখে আনো, তারপর জিওগ্রাফির বলছে একটা পোর্টফোলিও বানিয়ে আনো। পোর্টফোলিও কি প্রেজেন্টেশন নাকি এরকম কিছু? না না, এটা ওরকম এটা প্র্যাকটিক্যাল ফাইল থেকে, তার মধ্যে 10-15 পাতা নিজের ব্যাপারে লিখে, তারপর আমি সারা বছর কি শিখেছি সেই ব্যাপারে লিখে, অদ্ভুত জ্বালাতন। আরে ভাই। ওইসব করতে হচ্ছে, ওইসব করে তারপর টাইম পেলে এটা করব। এটাতে আমি একটা ন্যাচারাল মানে হিউম্যান লাইক ভয়েসও ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করছিলাম। আমি একটা নিজের ভয়েস বানাচ্ছিলাম ওই
অনেক ইয়ে করে কয়েকটা এপিআই দেখলাম, এআই দেখো ইয়ে আমি চেষ্টা করবো হাগিং ফেস ট্রাই করতে, কারণ ওখানে অলরেডি আমি অনেক হাগিং ফেসেই করছি। ও হ্যাঁ হাগিং ওইখানে ফেসে আমার ওই প্রো সাবস্ক্রিপশনটা আছে ওই জন্য। কিসের মানে হাগিং ফেস, হ্যাঁ কোন মডেল ইউজ করছো? আরে না না, মডেল মানে হাগিং ফেসের যে একটা মানে ওভারঅল একটা প্রো সাবস্ক্রিপশন আছে, ওইটা বলছি। আচ্ছা আচ্ছা ওইটা হ্যাঁ। মডেল কোনটা ইউজ করছি মনে নেই, দেখতে হবে। আমি রিসেন্টলি এটা মানে ইনস্টাগ্রাম থেকে একটা হ্যাকাথনের জন্য করছিলাম এই প্রজেক্টটা, এই প্রজেক্টটা। সো এটাতে কি করতে হবে, একটা চ্যাটবট বানাতে হবে। আর ক্যামেরাটা অন ছিল না এতক্ষণ? হুম সো চ্যাটবট বানাতে হবে আর আমাকে মানে এআই ইন্টিগ্রেট করতে হবে এতে। ওই করছি ল্যাংফ্লো দিয়ে। ল্যাংফ্লো ইনস্টল করছি, পাইথন নিয়ে এরর মারছে। ডকারে হলো না, তারপর বুঝলাম না এই এআইটাই বেকার। ওই হ্যাকাথনে গিয়ে এটাই বলবো, এআইটা বেকার। কি হলো রে? বাপরে! হাসছি। আরে না আমি এক্স্যাক্টলি মানে এআইটা মানে হ্যাকাথনটা জেতার জন্য যাচ্ছি না, আমি শুধু যাচ্ছি হ্যাকাথনে রণবীর এলাহাবাদকে ইয়েতি দেখানোর জন্য। রণবীর এলাহাবাদ? রণবীর এলাহাবাদ কোথায় এলো? ওই তো করাচ্ছে হ্যাকাথনটা। ও আচ্ছা, ওই ইন্টারেস্টেড। হিতেশের আর এরটা, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো। সুব্রনীল বলছিল আমায়। ধুর। অশেষ কাকা কিছুই করবে না, সারাদিন শুধু পান্ডার মতো বসে থাকবে, স্ট্রিম করবে, বসে 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 সমানে ওই কি ঢুকে যাবে, আর মাঝে মাঝে গেম খেলবে, আর কি অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে বেড়ায়। এটা হ্যাকাথনে নাম দেবে সেরকম কিছু না, হ্যাকাথন পাঠালে আমি দেবো না, আমি ভাই দেবো রে না করে ভাই, বেড়ায়। তোমার এখন বহুত সময়, তোমার 15 বছর বয়স। আমার একদম লাস্ট সেমিস্টার চলছে, আই হ্যাভ টু গেট আ জব। কেউ ভাই তা নেই হ্যাকাথন বাড়িতে। তো দিতে পারো, ওখান থেকে টাকা ফাকা পেয়ে যেতে কিছু। না, হ্যাকাথন অত দিলে। অত সময় নেই আমাকে এখন, পুরো ফুললি ইন্টারভিউয়ের জন্য একদম যাকে বলে পলিশ করতে হচ্ছে। এমনি এমনিও তো চলো তুমি তার খাচ্ছি। মানে তো ডিএসএ পারো। আমার দিয়েছে ট্রিজ না। কে ট্রিজ ট্রিজ समझाओ भाई। ট্রিজ, ওই তো ঠিক গাছের আছে কাকা, পাতা আমি সবুজ, চললাম, হ্যাঁ গাছের পাতা সবুজ। আমি বলছি আমি চললাম, ঠিক আছে, আমি একটু ম্যাথ একটু ক্যালকুলাস পড়ি গা। আচ্ছা আচ্ছা ক্যালকুলাস ঠিক আছে ভাই, ক্যালকুলাস তোর সিক্রেট কিছুই ওয়ার্ড। নর্মাল নয়, বুঝে গেছি, তুই যা। কি হয়েছে? যা, কিছু নয়। ভাই ক্যালকুলাস ক্লাস 12 তে আছে, তুই কি করছিস? পড়ছি এমনি। আচ্ছা আচ্ছা। ক্লাস 11-এ আইওকিউএম এর জন্য অ্যাপ্লাই করব, ওই জন্য একটু অ্যাডভান্স প্রিপারেশন নিয়ে নিচ্ছি। আইও কিউএম আইও কি রে? কি ইন্টারন্যাশনাল ভাই কিছু? এটা? অলিম্পিয়াড। ও আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আইইউআই। ওই আইওকিউ না, আইওকিউএম বলে একটা গভর্নমেন্ট অলিম্পিয়াড আছে, ওটা দিয়ে, ওটা সিলেকশন রাউন্ড, ওটা দিয়ে আরএমও দিতে হয়, আরএমও দিয়ে কি সব থাকে, দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড হয়। বাবরে, আচ্ছা তো পড়ছে। কিরাত কলেজ খুলছে, কি ওপিনিয়ন কি তোমাদের? আর কিছু ওপিনিয়ন নেই, আর এ রেখেছে, পোল রেখেছে 4 ঘন্টার কোর্স আর 4 বছরের কোর্স, কি 4 বলবো এবার বছরের আমি? কোর্স। আমি আমি চললাম, হ্যাঁ। আমি তো দিয়েছিলাম ঠিক 4 আছে। বছরের কোর্স বিটেক। এই 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 সপ্তাহটা ছুটি দিয়েছে, খুব ভালো কাজে লাগলো। কি এই সপ্তাহটা? হ্যাঁ তার তোমার হয়ে গেছে মানে উইক 20 কমপ্লিট? মানে এই যেটা লাস্ট হয়েছে এই টার্বোরিপো। আমি জানি না, আমি লাস্ট ক্লাস 11 মানে 11 বলছি, উইক 11 এ ছিলাম লাস্ট। আমি রিঅ্যাক্টের আমি পর আমি সিগমা। একদম এতে আছি, আপ টু ডেটেই আছি। আগের বারে এই টার্বোরিপো হয়েছে, ওইটাই শুধু বাকি আছে দেখা, একটা ভিডিও। তার মানে তোমার তো নেক্সট ডে আরামস পারো, তাহলে আবার করছিলে সেদিন এরর বেরর মারছিল। কোনটা? আরে সেদিন কি প্রবলেম হয়েছে নিজেও জানি না, ওটা আমার ব্রাউজারের প্রবলেম। এই প্রবলেমটাই দেখ না, এতক্ষণ ধরে পড়েছিলাম, ক্যাশিং এর কিছু প্রবলেম ছিল ব্রাউজারে। নর্মালে যখন খুলছি তখন হুম হচ্ছে হুম না, দেখবি? দেখাও দেখাও। আদা, সিএসএস অ্যাপ্লাই হচ্ছে না, রিলোড মারলেও অ্যাপ্লাই হচ্ছে না, দেখ আসছে চলে যাচ্ছে এক মুহূর্তের জন্য। তো ওটা কিছু প্রবলেম আছে, আমাকে এই পিসেস ও বললো ওটা যে, ওটা ওটা আরে তোমার টেলউইন্ডের প্রবলেম ছিল ওটা, হ্যাঁ টেলউইন্ড আর না টেলউইন্ডেই হচ্ছে প্রবলেম ইন্ডেক্স আছে, ডট পিসেস সিএসএস। বললো যে একটা প্রাইভেট ব্রাউজারে খুলতে, ওখানে খুলে দেখছি দিব্যি চলছে, কি বলি বল? আমার যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে তোর ব্রাউজারের ওই মেমোরিটা এক্সিড হয়ে যাচ্ছে, আর এতগুলো ট্যাব খোলা আছে তো নিতে পারছে না। তাই হবে। আর আমার মাথাতেও ঢুকছিল না, ওই ওই এই প্রবলেমটা এতেও হচ্ছিল নেক্সট জেএসে, বেকার বেকার গালাগাল দিলাম নেক্সট জেএসকে নতুন আপডেট আসার পরে। তারপর দেখলাম দোষটা আমারই, আমি বুঝতে পারিনি। আরে না সেদিন বললে যে নেক্সট ডে মানে করছে, এক্সপ্লোর করছো।
হ্যাঁ এক্সপ্লোর করছিলাম তো, খুবই বেকার লাগছিল কারণ তখন নতুন নতুন আপডেট এসছে তো কিছু বুঝতেই পারছি না, পুরোনো ডকুমেন্টেশন, পেজেস রাউটার, অ্যাপ রাউটার, কি রাউটার একই জানি না, তার উপর আবার নতুন আপডেট এসে গেছে। আমাকে সুরনীল বোঝালো একটু একটু, এই জন্য আমাদের নতুন প্রজেক্টটা এখন ওই এই নেক্সটটাই করছি। শুভ্র নীলটাকে? সুরনীল আমার সাথে একজন করে দেখবি, এই ছেলেটা, এই ছেলেটা কোথায় গেলো? এই যে তোমার চ্যাট সেকশন ইয়ে করছে, মানে সামনে চলে এসছে। এইটা এইটা, আচ্ছা। ওয়ে, এ কি বিবিএনএস এ পড়তো? কি, না না আমাদের কলেজে পড়ে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও মানে স্কুল কোথায় পড়তো? ওর তো বাড়ি কল্যাণীর ওদিকে। ও, টু টু টু। উফ, কার পোর্টফোলিও ভাই? এরকম পোর্টফোলিও কে বানায়? আমারই। তা এই তো শুরু করলাম, এখন আবার এখনই ক্রিটিক করলে হবে? এটা এটা কোত্থেকে মানে ইয়ে করলে, ইম্পোর্ট করলে? ওই যে গিটহাবের ওটা? ওটা ওটা এর বিনীতের। কার? বিনীত বিনীত তোর এ পুরোনো কোহোর্টে একজন ছিল, ওর একটা প্যাকেজ আছে, এটা তোর এর বেস্ট করে কি বলে, গিটহাব রিয়াক্ট, গিটহাব স্ট্যাটস এরকম কিছু একটা এ আছে, এনপিএম প্যাকেজ আছে, ওটার উপরে বেস্ট করে বানিয়েছে। চলো আমাকেও একটা এনপিএন প্যাকেজ রিলিজ করতে হবে। আরে ভাই ইয়ে কৃষ্ণা তো ভাই ইয়ে ওভার, ইয়ে কি বলে এটাকে, কি? ওভার অ্যাডভান্সড। হ্যাঁ, ও কি সব এলএলএম ফেলএলএম বলে আমার মাথার উপর দিয়ে এরা বলতে গেলে। হ্যাঁ সিএলআই টুল কি করে বানাস রে? সিএলআই টুল ইয়ে এমজেএস দিয়ে। সি একটা হয় না সিজেএস, যেটা কমন জেএস, হ্যাঁ, ওটা আর একটা এমজেএস মডিউল দিয়ে জেএস। বানাই। হ্যাঁ। মানে কি শিখতে হবে? নোড তো জানি সেটা নয়, কিন্তু ও কি হুম। কি বানাবো? লাইব্রেরি। আমি রাস্টে বানিয়েছিলাম, কিন্তু আমার জাভা স্ক্রিপ্টে ওই ডট এমজেএস ফাইল, ওইটা তুমি একটু ভালো করে শিখে গেলেই হয়ে গেল। ও আর লাইব্রেরি একটা আছে, লাইব্রেরি যেটা দিয়ে মানে তুমি সিএলআই টুলটা ইজিলি তৈরি হয়। নামটা ভুলে গেছি, ধরো কিরাত করিয়েছিল ক্লাসে। জাভা স্ক্রিপ্টের কি আছে, আমি নামটাই ভুলে গেছি। একটা একটা ছিল ভাই, এখনো মনে আছে আমার, একটা ছিল, কিছু একটা ছিল। ঠিক আছে, আমায় জেনে বলিস না, অসুবিধা নেই, এখনই তো আচ্ছা বানাবো বেশ। না। কি বানাচ্ছ সিএলআই? কিছুই বানাইনি আমি, তাহলে ভাববো কিছু, আমার কোনো সবসময় ইচ্ছে ছিল একটা কিছু বানাবো ছোটখাটো, কিন্তু রাস্টে বানিয়ে নাও, আমার গিটহাবে যেমন পড়ে আছে। রাস্ট শিখতে হবে এক্সাম্পল এখন। দেখলে রাস্ট ইজি আছে, হুম, আর ওটা বেসিক কোনোদিন প্রজেক্ট। শিখিনি কিছু, দেখতে হবে। আমি ইন্টারমিডিয়েট রাস্ট অব্দি জানি, মানে ওই অ্যাডভান্সের দিকে জেনারিক্স লাইফ টাইম ওগুলো এখনো শিখিনি, পড়িনি, শিখবো কি। ঠিক আছে, তোরা তো এখন অনেক স্মার্ট, করে নিতে পারবি, আর তোদের হুম হুম। টেনশন নেই অত, তোরা এমনি ওভার কোয়ালিফাইড আছিস। আমার ওভার কোয়ালিফাইড সহি ভাই। ইউ আর ভাই, কোন দিক থেকে? দুজনেই কোন ভাই ওভার কলেজ, কোয়ালিফাইড। তুমি কোন কলেজ? আইআইটি বম্বে? আমি আমি হচ্ছি হ্যাঁ। আইএম বম্বে। ও আচ্ছা। কলেজের নাম নিতেও ইচ্ছে করে না। এর শুনলাম নেক্সট জেসও হয়ে গেছে এর, এই যে কি বলে কৃষ্ণার। কি জানি ভাই, ও দেখবো কালকে স্টিভ জবসের সাথে, তোর স্টিভ জবস বলছি, হ্যাঁ দিতেও পারে, বলা যায় না। আর কি রাত একটা ভিডিও চাললো না, লুক মাই ফ্রেন্ড হি ইজ বিল্ডিং চ্যাট জিপিটি কম্পিউটার। এখনই ভাই কৃষ্ণা দেখা ভাই, লুক মাই, আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো, লুক মাই ফ্রেন্ড কৃষ্ণা ইজ বিল্ডিং ইলেভেন কম্পিউটার, সত্যি। টেসলা কম্পিউটার। এরা ও আবার কি বলে, ফারজার সাথেও কথা হয়ে গেছে ওর, ফারজাটাকে? ওই ও বিল্ড সেই স্পেসের মালিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি।
আরে ও পোস্ট করতে থাকে না টুইটারে, আমার মানে করা হয় না, করবো করবো বলে কোড তো করি কিন্তু পোস্টে করা হয় না। ওরা এত কানেকশন তৈরি হয়ে গেছে এখনই, হাই স্কুল কমপ্লিট হওয়ার পরেই চাকরি পেয়ে যাবে, আবার কলেজ যেতে হবে না ওকে। আরে আমি ভাই গেম খেলেছি ভাই চলতে, আমি তো ভ্যালোরেন্ট। কিছুই করিনি, 12 তো আমার সি কেটে। আরে ভাই ওটা সবারই হয়, নো প্রবলেম। হ্যাঁ। আমার তো ফেয়ার হলের দিন কেটেছে ভাই। লল। अब समझो भाई। কি এআই টিআই ইউজ করছো? আরে আবার বেকার বেকার লিখবো এখন এই ছোট কাজের জন্য। কালকে একটা নতুন প্রপার্টি বল, এ কি এআই এটা? কার স্যার তো এটা? কোডই ইউজ করি আমি। হুম। আমি কোডই ইউজ করি। কোডি? কোডি এআই। সেটা আবার কি? অসম ভাই। ये কার্সার ফ্রি? হুম, কারসার ফ্রি। ভালো তো। ব্লগ বানাতে হবে ভাই টুইটারে। তুমি একটা অটো প্লেয়ারে দেখতে পারো না, মানে অটো প্লে হতে থাকবে এরকম কিছু একটা বানাতে পারো না কি অটো প্লে? গানটা অটো অটো প্লে তো লিখে দিলেই হয়ে পোর্টফোলিওতে যাবে। তোমার। না না, আরে সেটা বলছি না, অটো প্লে ওরকম না। এই স্লাইডার ফ্লাইডার সরাও, মানে ওই যে ওটার গানের স্লাইডার ঠিক আছে, বাট গানের নিচে যে প্লেয়ার স্লাইডার ওটা সরিয়ে এটা দেবা। বলছিস তো, এটা সরাবো বলেই তো কাজটা করছি। আমার শুধু এখানে এটা লাগবে, এই এই শুধু এই বাটনটা লাগবে, আর কোনটা? কিছু লাগবে এই না। মিউট আর ইয়ের? হ্যাঁ, এইটা আর এইটা লাগবে। ফোল্ডার স্ট্রাকচার কেমন রাখো তো আমি দেখাও তো একবার। এটা রিমিক্সে নতুন ট্রাই করছি। আমার ফোল্ডার স্ট্রাকচার এতে পেয়ে যাবি। কিসে? তারপরে রিপো দিচ্ছি, দেখ ওইটা। দেখো এনভায়রনমেন্ট ফাইল পুশ করে দেওনি তো? না, আবার ডিলিট করে দিই। ডিলিট করে দি, কমিট দেখা যায় ভাই। আরে রিপোটাই ডিলিট মেরে দিই। ও আবার অনেক আগে ভুল করে একবার হয়ে গেছিল, এখন আর হয় না সব। কই না। আরে এখন তো অটোমেটিক ইয়ে আছে, আমি তো ভিটা প্রজেক্ট বানাই, সো ডাইরেক্ট ভিটা ইয়ে করে দেয়, মানে যে হয় না গিট ইগনোরে ডাইরেক্ট করে দেয় ওরা। আমার উড়িয়ে এরকম, বাপরে 954 কমিটস, ড্যাম। আমার এরকম থাকে, দেখ আমি পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ এটা কি ভাই, ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড? আরে ওটা তো কি বলে, ওই ছোটখাটো পুরোনো প্রজেক্ট গুলো রে, কোর্স সেলিং অ্যাপ যেটা হারকিরাত দিয়েছিল, ওটা টাইপ হ্যাঁ স্ক্রিপ্টে হ্যাঁ, করেছিল। আচ্ছা আচ্ছা, কোড সেলিং অ্যাপ, হ্যাঁ হার কি রাতের। দেখি কোর্স কোহর্ট 4 আসলেও নিয়ে নেবে, কোড পুরো মেশিন আনবে লার্নিং না মনে আসছে। হয়, ও এবারে ডাইরেক্ট বড় সড়ো খেলবে, ও ছোটখাটো বড় কোর্স সড়ো দিলে খেলছে, খেলবে না। আর কোর্স আনবে না, ডাইরেক্ট কলেজ। আগের বারে প্রচুর গালাগাল খেয়েছে কোর্স এনেছিল বলে, এবারে কে? ডাইরেক্ট কলেজ খুলবে। আসল বিজনেসম্যান তো আর কি রাত ভাই, আমরা কি পঞ্চ আমরা। কলেজ আনলে মনে হয়, কলেজ যদি খোলেও তাহলে ভাই মেশিন লার্নিং
গ্যারেন্টি বলছি। সে খুলুক, এআই বাট টিআই এটা আমি বলবো পয়সা নিচ্ছে নিক, ঠিক আছে, কিছু ফেরত দিচ্ছে, এরকম নয় যে নিয়ে হ্যাঁ রেখে দিচ্ছে। বেনিফিট আছে ভাই, ওর এর কোর্সের বেনিফিট তো আছে ভাই। কোর্সের থেকে বড় কথা ওর কমিউনিটিটা খুব ভালো, হ্যাঁ ফর রিয়েলি। সত্যি ভালো। ওর টিএস গুলোও খুব ভালো, টিএস গুলোর সাথে মাঝে মাঝে কথা হয়, চ্যাটে যখন দেখি অন্যরা ট্যাগ করে, ওর টিএস গুলো খুব মানে মজা ওড়ায়, ভালো মানে খুব ভালো ফ্রেন্ডলি। ও কে, রাইলা? রেইলে সুমাইয়া আছে, কি ছিল আর? তারপর হ্যারি পটার আছে, হ্যারি পটার আছে, তারপর হ্যাঁ। ওটা বল না রে, কি নাম ওর ছেলেটা, আরে বাঙালি নাম পুরো একদম বলছি। আহ আরে আমার আজ পর্যন্ত একটা টি এর সাথে কথা হয়েছিল, আমি মানে একটা ইস্যু ছিল হ্যাঁ রিয়াক্টের দিয়ে। তরুণ তরুণ, হ্যাঁ হ্যাঁ বল কি বলছিলি। তরুণ তরুণ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে সেই একটা রেসপন্সিভের ইস্যু ছিল, দিয়ে ইস্যুটা খুলতে বললো, আমার ইস্যুটা খুলতে বলছে ইয়া সলভ ইট। আরে আমি তখন রিয়াক্ট জানতামই না ভাই, শুরু করিনি, আমি বলছি ইয়া সলভ ইট, গো ফর ইট। তখন আসিং জেস করতাম আমি, মানে শিখছিলাম উইক 4-এ। তুই মেনলি রাস্তেই কাজ করিস তাই তো? তুমি কি করে জানলে? তুই তো সারাক্ষণ রাস্ট রাস্ট করছিস। আচ্ছা আচ্ছা। না এখন একটু মানে জাভাস্ক্রিপ্ট টাইপস্ক্রিপ্ট একটু শিফট হয়েছি, ওয়েব শিখছি তাই ইয়া। হুম। পেছনে কে? কি পিছনে কে? হ্যাঁ কি জানি, কানিয়াকে আনছিলাম, কানিয়া। প্রিজমা লাইভ স্টুডিও। কানিয়া। আরে ভাই কি গ্রিন স্ক্রিন লাগানো হয়েছে নাকি না না, দেখে? ম্যাকের ইনবিল্ট ফিচার আছে, কিছু নেই দেখাও আমার তো। পিছনে, কিছুই নেই, ফাঁকা। এটাই বেটার লাগছে। আহ, কি করছিলাম যেন? ও আমার একটা ফ্রেন্ড তো ভিএস কোডই বানিয়ে দিয়েছে, ফ্রেন্ড না মানে একদম চিনি, পুরো ভিএস কোডই বানিয়ে দিয়েছে পোর্টফোলিওকে। ও পোর্টফোলিওকে ইউজ করে, হ্যাঁ টুইটারে একজন দেখলাম একটা, এ কি বলে এন ওয়ার্ড বানিয়েছিল, কিওয়ার্ড? এন ওয়ার্ড। अरे किससे बात कर रहे हो? হ্যাঁ তোকেই বলছি। কার সাথে কথা বলছো ব্যাগে? ব্যাকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ কেউ নেই তো ভাই এখানে? শুনতে পাচ্ছি কি করে আমি? হ্যালো হ্যালো কর। হ্যালো হ্যালো। ঠিক আছে। হ্যাঁ কোডটা দেখলো না মানে ডাইরেক্ট কপি পেস্ট, কোনটা? কোডটা কি লিখেছে সেটা পড়লেও না, ডাইরেক্ট কপি পেস্ট। আরে যখন ছোটখাটো কাজের জন্য দরকার পড়ে না দেখি না, তাই তো। কাজ করছে ব্যাস, আর কি। সাপোজ তুমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ, ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওখানে হচ্ছে কোডটা বানিয়ে দেখাও, তুমি কি করবে? কার্সার খুলে ডাইরেক্ট কপি পেস্ট? কোড বানিয়ে দেবো, হ্যাঁ বানিয়ে দেবো, কি আছে। না একটা লাইট এন্ড ডার্ক সুইচ বানানো শেখাও তো আমায়। আমি কি ইয়ে করছি? ও না, আমি তো স্ট্রিম করি। তোমার আর পুরোনো স্ট্রিমে দেখছিস তুই, ইয়ে লাইভ দেখ, ও আচ্ছা ওল্ড আচ্ছা। টাইম স্ট্যাম্পে দেখছিস। ভালো কথা বলো। পুরোটাই করে দিয়েছে জিও। মিলি সেকেন্ডও দেখাচ্ছে, মিলি সেকেন্ড সরাতে হবে। ওরা ম্যাথ ডট ফ্লোর করে দেবো, ঠিক হয়ে যাবে। হুম।
চ্যাট জিপিটির মতো ডাইনামিক টেক্সট এরিয়া বানিয়েছি, এবার ওটাকে ভাই স্ট্যাটিক কি করে করবো, মানে ওটাকে ফিক্সড করে দেবো নিচের দিকে, ওইটা বুঝতে পারছি না। ওটা কিন্তু ডাইনামিক, ওটা আরেকবার বল, শুনতে পেলাম। একটা টেক্সট এরিয়া বানিয়েছি, মানে যেটা ইনপুট বক্স হয় না, সেটা হ্যাঁ। ডাইনামিক করতে গেলে টেক্সট এরিয়া লাগে, সো ওটা বানিয়েছি। অ্যান্ড দেন যখন আমি করছি কোশ্চেন দিয়ে রেসপন্স আসবে, সো ওটা নিচে যেতে থাকছে এই টেক্সট এরিয়াটা, আর ও পেজ উপরে আচ্ছা করতে আচ্ছা থাকছে, আচ্ছা, যেমন চ্যাট ফিক্সড জিপিটি উইথ কাজ করে করে, দে, ওটা ফিক্সড উইথ বানিয়েছি। করে দে। আর মিডিলের যে যেখানটা তোর টেক্সট এরিয়াটা আছে, যেখানে চ্যাট এরিয়া হ্যাঁ, আছে, হ্যাঁ। মানে তোর চ্যাট যাচ্ছে ওখানে চ্যাট আসছে, ওইটাকে একটা ডিভে রাখ। আর ওটাকে তুই হুম, হুম। করে দে, ওটা অটোমেটিক স্ক্রোলেবল হয়ে যাবে, দেখবি। আর বাড়বে না না। না, তুমি দেখো, তুমি তুমি আমার সাইটে যাও, দিয়ে তারপর বলো, বুঝলাম না। কয় দেখছি, কোথাও দিলি না লিঙ্ক? ওই তো লিঙ্ক ডিসকর্ডে আছে, ডিসকর্ডে আছে ওটা। এইটা বলছিস তো বেড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখো দেখো, 3-4টে লেখো। না না, ওই তো, হ্যাঁ ওটাই ডাইনামিক, ওটা বাড়ানোর কোনো প্রবলেম নেই। এবার এটা কি হচ্ছে, আমার নিচে কেন যাচ্ছে, মানে নিচের দিকে গিয়ে ফিক্সড হয়ে যাওয়ার কথা। বুঝতে পারছি, এখানে কোথাও একটা আটকে। আমি এখানে স্ট্রিম দিচ্ছি, তুই এখানে একটা লাইভ দেখ, ডিলে আছে স্ট্রিমে। বুঝতে না না, পারছি, ডিলে নেই। আছে, অনেক ডিলে আচ্ছা, আছে। দেখো দেখো। দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা এবার দেখতে বলছিস তো পাচ্ছি। যে নিচে চলে যাচ্ছিল, গিয়ে এখানে হ্যাঁ, এই কোথাও একটা নিচে ফিক্সড হয়ে যাবে এসে, তাই তো? কিন্তু নিচে হ্যাঁ, চলেই ফিক্সড হবে যাচ্ছে। না, মানে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে, ওপরের দিকে এটা উঠতে থাকবে। এটা উপরে উঠতে থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এর হ্যাঁ, ভেতরে একটা ডিপ দিয়ে দে, আর এটাকে মিনিমাম হাইট একটা দিয়ে দে, যে এর থেকে বেশি যেন এক্সিড না করে, তখন দেখবি এটা উপরে উঠতে থাকবে। নিচের দিকে এক্সিট না করে ওপরের দিকে এক্সিট করতে পারবে। হ্যাঁ, ওপরে এক্সিট, ওপরে উঠবেই। ওটা নর্মাল বিহেভিয়ার, কিন্তু তোর যেটা হচ্ছে এইটা তোর সাইড ইফেক্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা তোর একটা মিনিমাম হাইট দিয়ে দে, কিছু 400 পিক্সেল বা কিছু একটা দিয়ে দে, মানে ফিক্সড হাইট হুম, দিয়ে হুম। দে একটা, যাতে না ফ্লেক্সিবল হাইট থাকে। ফ্লেক্সিবল হাইট দিলে না ওটা না, আমি অটোমেটিক। সেটা বলছি না। তুমি 4-5 বার একটা টেক্সট এন্টার করো, ঠিক আছে? 4-5 বার কিছু একটা এন্টার করো, কুছবি। আরে এরকম না, এন্টার করে দাও, বাটন ক্লিক করো, বাটন বাটন ও, বাটন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা হলো কোশ্চেন, ঠিক আছে, আনসার। আরেকবার করো, এটা করে নিচে যেখানে যেটা ফিক্স চলে আসছে না, দেখো। এই টেক্সট হ্যাঁ বক্সটা নিচে নেমে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা নিচে বেশি নিচে নামে, এই আরেকটু ওপরে প্যাডিংটা দিয়ে দিতে বলছি আমি, আহ, এটার উপরে আর একটুখানি, সেটাই বলছি। এটা তুই ফিক্সড করে দে নিচে। হ্যাঁ, নিচে ফিক্সড করবো, ওটাই তো বলছি, মানে যাতে উম, ও, তুমি বলছো যাতে মানে ইয়েটা ডাইরেক্ট নিচে ফিক্স না, আমি চ্যাট জিপিটির মতোই বানাতে চাইছি এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, ওটাও মানে নিচে ওটা ফিক্সড প্রথমে করা মিডে যাচ্ছে। থাকবে, দিয়ে আমি প্রথম টেক্সটের পর দেখবো ওই জিনিসটা গায়েব হয়ে গেছে, ওই সেই অ্যানালাইজের ওই জিনিসটা প্রথম টেক্সটের পর, দিয়ে সেকেন্ড টেক্সটের থেকে তুমি ওটা দেখতে পাবে না, কিন্তু এটা আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসবে, ডাইনামিক যেটাকে বলে। স্টেটটা চেঞ্জ হচ্ছে বারবার, আর হুম। নিচে আসতে থাকছে, তোমার স্ক্রোল করতে হবে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এবার আমি চাইছি এটা আমার নিচে না স্ক্রোল করে এই পেজটা উপরে যেতে থাক, যাতে পেজটা উপরে যায়, কিন্তু আমি স্ক্রোল করবো না নিচের দিকে, শুধু রেসপন্স যখন আসবে তখন আমি ফেসবুক স্ক্রোল ব্যাপারটা করতে হলো থাকি। ওগুলো আলাদা আলাদা সেকশন আছে। তুই যেটা চ্যাট জিপিটিতে বলছিস না, এইগুলো সব হুম হুম, ফিক্সড আছে, কিন্তু এই চ্যাট সেকশনটা সবসময় এখানে ফিক্সডই থাকে। এই ডিভটা শুধু ওপরে উঠতে থাকে, কিন্তু ইলিউশনে মনে হয় যেন ওটা তুই স্ক্রোল করছিস, ওই শুধু ডিভটা স্ক্রোল করছিস। পুরো পেজ এরকম তোর মতো শিফট হয় না। আচ্ছা। বুঝলি, তুই যেটা ডাইনামিক বলছিস ঠিকই বলছিস, বাট ওটা মিডিল পার্টটা শুধু হয়, এইগুলো সবই স্ট্যাটিক আছে। না না, ওগুলো তো স্ট্যাটিক, আমি বলছি শুধু টেক্সট এরিয়া যেটা আছে, এই টেক্সট হ্যাঁ, এরিয়াটা এইটা নিচে বলছিস হওয়ার তো, কথা। এইটা কিন্তু ফিক্সডই আছে, এটা উঠছেও না নামছেও না। শুধু এইখানে একটা সেকশন আছে, ওইটা ওঠা নামা করছে। না না, আমি সেটাই বলছি, মানে মিডে যেটা থাকবে ওটাকে ডাইরেক্ট আমি মানে ফার্স্ট টেক্সটের পর ডাইরেক্ট ওটা নিচে নামিয়ে দেবো, আর টেক্সট তো হ্যাঁ, ওরকম যেমন হচ্ছে ওরকম। এই সেকশনটা যতদূর সম্ভব। একটা এলএলএম বানাবো, হ্যাঁ, ওয়েবে এই চলবে। চালা, বানিয়ে বলবি, চলো। আমাকে দিবি করতে, আমি দেখবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে দিবি ট্রাই করতে, দেখবো। একদম। ট্রেন ট্রেন কি করে এলএলএম গুলোকে, মানে আই হ্যাভ নো ডেটা আইডিয়া লাগবে ভাই, তো, আমার অনেক ইয়ে ডেটা। ইয়ে কোনো এ নেই। এসব সব হ্যাঁ হ্যাঁ, সুব্রনীল বলছি তো, এসব সব ভাই কৃষ্ণা আমাদের, কি কি? ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।
ট্রেন করার জন্য মানে ওকে অনেক ডেটা দিতে হয়। যেমন মানে আমি রিসেন্টলি একটা এলএলএম দিয়ে ট্রাই করছিলাম, ল্যাংফ্লো, হ্যাঁ? হুম সো বেসিক্যালি আমার পিসিতে চলছে না, কমা ল্যাপটপ আমার। হুম সো টানতে পারছে না। সো বেসিক্যালি আমি করেছি মানে ওয়েবে করছি ওই জন্য। দিয়ে ওয়েবে ট্রাই করলাম, ঠিক আছে। মানে ওটা পুরো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, নো কোড টুল। মানে এআই তো না, মানে জেন এআই, ওই এআই এর উপর বেসড। কিন্তু হুম আমি এক্স্যাক্টলি বানাতে চাইছি কমপ্লিট এলএলএম দিয়ে, ওটাকে ট্রেন করার জন্য ইউজ করবো হচ্ছে সাপোজ একটা অন্য একটা মডেল আছে, ওইটা ওর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করে দেবো। তুই ফাইন টিউন করতে চাইছিস না নিজেরই মডেল বানাতে চাইছিস একটা? নিজেরই মডেল বানাতে চাইছি। নিজের মডেল কেউ বানায় না এখন আর। কেন? চ্যাট জিপিটি তৈরি হয়নি, আরেকটা তৈরি হচ্ছে এই যে তৈরি ইয়েটা। হয়েছে সেটা আলাদা ব্যাপার, ব্যাপারটা তোকে তুই আচ্ছা তুই তো এটা তো দেখেছিস এই নতুন ভিডিওটা হারকিরাতে? না, দেখিনি। ওই ওর এর মেন্টরের সাথে ওই মেন্টরটা তোর এআই এআই এর লেখে কি বলে রিসার্চ করে, ওর ভিডিওটা দেখবি বুঝতে পারবি। হ্যাঁ, ও তো এআই রিসার্চ করে তো, মানে হ্যাঁ ও মানে এক্স্যাক্টলি ও বানাচ্ছেটা কি? তা কি হার্গের টাইটেলে দিয়েছিল চ্যাট জিপিটির কম্পিটিটর বানাচ্ছে? হ্যাঁ ওরা নতুন করে বেস মডেল বানাচ্ছে। হুম, তাহলে ট্রেন তো করতে হবে না, এআই কে ট্রেন ট্রেন করাটা তো ছাড়া সোজা তো। নয় না। ব্যাপারটা হলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোর ল্যাপটপ বা আমার ল্যাপটপে ওগুলো বানানো সোজা নয়, তুই যদি জিপিও আনিস অত সোজা নয়, অনেক কম্পিউটিং পাওয়ার লাগবে। হুম, তা তো লাগবে তো তোকে অবশ্যই। পুরোনো আপাতত তুই যদি নিজের ফাইন টিউন মডেল চাস তখন তোকে একটা পুরোনো মডেলের উপরই করতে হবে। এইটুকু আমার বেস নলেজ আছে, এটুকু আমি বলতে পারি। এর ডিপলি এবার যদি হুম। জিজ্ঞেস করিস আমি তোকে কিছুই না, বলতে না, পারবো আমি না। সেটা বলছি না। এলএলএম বানানো তো ইজি আছে, ঠিক আছে। মানে অতটাও ইজি না, আমি সেটা বলছি না। আমি ট্রেন করাটা মানে মডেলের ভেতরে ডেটা তো ঢোকাতে হবে না? তুমি যত ডেটা ঢোকাবা তোমার পিসি তো তত, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ওটা তো কি একটু তোকে একটু দেখতে হবে, ওটা আমি বলতে পারবো না। তুই যদি একদম এবার নতুন ডেটা, মডেল বানাতে যাস কোনো হেল্প না নিয়ে সেটা সম্ভব নয়। না সেটা সম্ভব না। তো ডেটা তো তোমার ট্রেন করতেই হবে, সেটা তো হ্যাঁ ফিক্স। মানে এক্সিস্টিং মডেলের উপর ট্রেন করাতে পারি, সেটাই আমি বলতে চাইছি। আচ্ছা, আচ্ছা, না আমি এক্সিস্টিং না, আমি নিউ এলএলএম ক্রিয়েট করবো, কিন্তু অন্য এলএলএম ওর উপর চলবে। মানে অন্য এলএলএম এর ডেটাগুলো ওর মধ্যে প্রোভাইড করবো, যাতে আমি পুরো কমপ্লিটলি একদম নিউ ভাবে স্ট্রাকচার করে ডেটা না বানাতে হয়। সেটা তো তোকে একটু রিসার্চ করতে হবে। ওইটা রিসার্চ করতে হবে। হারকিরাত পায় কোত্থেকে ভাই এইসব, ওর মেন্টার গুলো, এআই রিসার্চার? আরে আইআইটির ছেলে ভাই। হ্যাঁ, তাও ঠিক। না, আইআইটি যেতে হবে। তুই তো যেই দিচ্ছিস নাকি? তোর কি বলে 12-এ কি পিওর চল। সায়েন্স ছিল? হ্যাঁ, পিসিএম ছিল। আমি আমার 50% সিলেবাস শেষ করে যাচ্ছি যেই দিতে। damn, আমার ভাই রেজাল্টের কথা মনে পড়ে গেল 12-এর, বাপরে কি ভাই, কত এসেছিল সেইতে? ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স, হুম, হুম। ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স। কিতনা? কিতনা অত জেনে কিতনা কি হবে, চাকরি তো বল পেয়ে না, যাবো, সব ভেবে লাভ নেই আর। বল না, বল না কি আছে। পেয়েছিলাম কিছু একটা। এবে জেইর মার্কসই ভাই। যেই আমি দিইনি, আমি যেই দিতেই যাইনি, আমি ফর্মও ফিল আপ করিনি ইচ্ছে করে। আমার যেই দিয়ে বুঝে গেছি যে কতটা প্রিপেয়ার্ড আমি, ব্যাস থাক। আমি তো 12th কোনো এক্সামই দিইনি। কি তুই দিসনি কি বলে ওটাকে? কিছুই দিইনি 12th। তুই তুই কি বোর্ড ছিল তোর? সিবিএসই। 12-এর এক্সাম দিয়ে পাস করিসনি? 12th এক্সাম দিয়েছি আমি, যে 12th আর কম্পিটিটিভ এক্সাম কোনোটা দিইনি। আহ, আচ্ছা ওইটা বলছিস, আমি এমনি 12-এর বলছি। কোন সং এটা? ডাই উইথ আ স্মাইল। শুনিনি তো। ফেমাস হচ্ছে আজকাল বেশি। হুম। স্পটিফাই খোলাই আছে দেখি। না,
নট ফর মি, বেকার ভাই। ভাই ডিমোটিভেশন দিয়ে দেবে এসব সং। হ্যাপি থাকতে হবে, ওসব ভেবে লাভ নেই। হ্যালো, কি পোর্টফোলিও বানাতে কতক্ষণ লাগবে দিয়ে? কিন্তু অনেকদিন থেকে করছি, 1 সপ্তাহ ধরে করছি। 1 সপ্তাহ ধরে এইটুকুনি? হ্যাঁ, আমি 3-4টে প্রজেক্ট একসাথে করছি। 3-4টে একসাথে? ভাই ইউ আর রিয়েল লেজেন্ড। না ভাই, ছোটখাটো প্রজেক্ট, অত বড় সড় কিছু না। পুরোনো ছোটখাটো আমারও একটা প্রজেক্ট পুরোনো একটু অনেক হেল্প করে দাও আনফিনিশড ব্যাক প্রজেক্ট। এন্ডে। আমার ব্যাক এন্ডে একটু হেল্প করে দাও বাস। আমার ব্যাক এন্ডে একটু হেল্প করে দাও। ব্যাক এন্ডে কি, কিসের ওপর? ইয়ে জেনে আই। বাবা ছেড়ে দে, কেন? আমি এআই নিয়ে কিচ্ছু জানি না ভাই, বলেও লাভ নেই। আরে কোডিং লাগে না, কোড করতে হবে না তোমায়। খোলো না ল্যাংফ্লো ওয়েবসাইটটা খোলো, আমি বলছি। দাঁড়াও দেখছি। লুপলে আরে ভাই ওখানে তুমি শুধু একটা কাজ করো, লু হার্টের পাশে কমা দিয়ে লুপলে লিখে দাও ব্যাস। কি, আমি জানি, ওটাই লিখবো, কপি পেস্ট করছি তো। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হয়ে গেল স্ট্রাকচার রিঅ্যাক্টিভ আনইউজ ডিপেন্ডেন্সি। আরে ডিপেন্ডেন্সি অ্যারেটা কাজ বের করে গো, আমি বারবার একবার বুঝতে পারি না কিছু। ডিপেন্ডেন্সি কপি অ্যারেতে পেস্ট যা দিবি সেটা যদি চেঞ্জেস হয় তখন আবার এটা মাউন্ট হবে। রিমাউন্ট হবে। নিউ টাইম, ঠিক আছে। ও স্লাইডার চেঞ্জেস ওটা হচ্ছে, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে। পার্স ইন্ট করে দিই। আরে यार, কোথায় আছে খুঁজি তো, এই জন্য একবার পড়ে নেওয়া উচিত ছিল। সবসময় কপি পেস্ট ভালো না, আমি আর ওই জন্য। খুঁজে পাচ্ছি না কোথা থেকে করেছি। আমার এত বেকার টিমমেট না লিটারালি। ভাই ফ্রন্ট এন্ডও আমি সামলাচ্ছি, ব্যাক এন্ডও আমি সামলাচ্ছি, এআই এর পার্টটাও আমি সামলাচ্ছি, ভাই সবই সামলাই আমি। একা তো না, একা যাবো ভাই বেটার। টাইম আপডেট মেটাডেটা, ঠিক আছে। চলো আমি চললাম তাহলে, বাই। ওকে। Hello people, how are you doing today? Welcome back to your channel TapaScript, where you learn things fundamentally and conceptually. Today we are going to talk about another fundamental concepts from JavaScript objects. It's about object creational pattern. You really cannot go far in JavaScript if you don't understand objects. अरे में अच्छा, तो जीरो पे कौन से कैश का कनेक्शन ऑब्जेक्ट he has basically nothing to do with Sequoia. I was just asking him asking him for his feedback on my language. Right. He suggested a very interesting thing. He said So that, Redis has to Arpit, be the why are most you- amazing, most versatile modern database out there. Although it is heavily known to be why are you creating your own syntax? Why can't you keep it Python-like? Why can't you make it like a kid version of Python? I'm like, that's pretty neat. So
then 2 sleepless night, I refactored my entire parser, redesigned my entire syntax, and now I made it very close to Python. Right. Very close to Python. So that was a big refactor that I had to do, ensuring my existing functionalities don't break. That's a good idea actually, because I have seen people start electronics programming with Arduino. Yeah. And the syntax is exactly like C. Yeah. So while this is a language called processing Yes, that they yes, use. yes, yes. Processing JS. Yeah. But it's very relatable. Like if you upgrade yourself later to embedded engineering, that experience carries over. Yes, It's not exactly. like I was doing something else. Exactly. And that's what struck me. Like, I should have thought of it, but because I had this very nice feedback, I re-implemented my entire parser. I kept my entire language very close to Python. I exactly know now how, because I'm also very familiar to Python, I exactly knew how my daughter would love to learn a language while giving all the basic functionalities out of the box. Like, for example, to detect collision. In Block, you have to drag, drop, and add some random thing, and it's so colorful, it's so vibrant, it basically pricks my eye. So I don't like that interface at all. So I said, if I don't like it, hopefully my daughter also does. Like that. Basically, that's my hypothesis, that she would not like that either. So I said, let me keep it normal text-based with giving all the basic functionality to create micro games in this. Right. And that's how it is now converging to that level, that I had to build my own object detection or object collision detection rather, then ensure the function around gravity works, all of that. Like, and for me as an engineer, that was much more exciting. So I digressed twice, where I went into the math and the physics behind it. How would I detect collision, then object boundaries, object overlaps, all of that. I went into understanding how games work. I think there's a YouTuber on who puts a bunch of videos on game creation. Okay. I watched bunch of them to understand. I didn't understand a thing, but then I started scribbling on my iPad and I got the idea. Acha, this is what I can use over here. So that's how it evolved. New challenge every day, where I basically whenever I work on that. But it's really fun, and this is the true origin story of Revine. And the way the name Revine came in was because I wanted to use the prefix re, because I could then leverage, because it's again effect of Sequoia search, that re, because I can do relearn, I can do reimagine, like all the things around unlearning starts with re. Reimagine, refurbish, relearn, and whatnot, right? So that's why re is what I fixed with, and then I said re se kya acha lagta hai, to wine dal dete, rewind. So that's how it happened. And now I'll definitely be completing my Chrome Dinosaur game by 31st. Like I have to complete that goal. But out of 4 goals that I set for this year, that is the only one that is remaining. So collision detection in it is like for the user who would be writing. For them, it will be like if collide like if that. this collides this, that's it. And Behind the scene math the compiler and will physics, I'll do do that. Yeah. Yeah. Nice. And then obviously the next project, which I have been starting to look at the code as well as a little bit the DiceDB thing. I saw that you started off with like trying to understand Redis, then rewrite Redis. How did that happen? It all started with like in my cohort, November batch, someone asked, I heard that basically Redis is single-threaded. Why is it so fast? Like, I don't know much about it, but I'll definitely come back. So that question was sparked, and I really had to come back, but I was stuck in a bunch of other things. In March 2022, someone again asked me that same question. Like, I have to dive deep into this now. So I knew something around IO multiplexing is the key. So I had a bunch of keywords in my mind which I wanted to share. Which I wanted to explore. Then Alex Zhu created a video on why Redis is fast. So that was a trigger point. That's a very famous video. So this 3 thing triggered me. Hey, Arpit, now this is the time you should dive deep into Redis's source code. So what happened is, I downloaded Redis source code. I saw it's on C. And I was like, array, after 10 or 12 years of work, it's like looking at C code this vast, how would I understand? So this is where in 2020, I explored C Python codebase, entire codebase. I didn't understand the thing for first 2 weeks, but then I started to hold grasp of it. Those learnings from my 2020 days where I was understanding C Python source code led me to understand Redis source code with ease. So I used like my basic first principle thinking again, Control F, loop. This is literally what I searched for, because I wanted to understand how is single-threaded Redis so fast, right?
And that was my entire idea. Ki I want to find how loop work. Like I've always heard event loop, event loop, event loop. Like let me go in depth of it. What the hell is an event loop? And obviously, if you search for this, you have a very nice YouTube video by a guy who talks about what event loops actually are in It's, JavaScript. I forgot the name. JSConf. JSConf video. The loop. What the hell is the event loop? That's exactly the Philip title. Roberts, I think. I don't really remember yeah, his yeah. name, but the brilliant video, brilliant visualization. Yeah. But but that's still very high level. Right? Or it Yeah, goes it's there. more for when you're using the event loop. Yes, exactly. You need to understand how it works that much level it, but how you build the event loop, that's not covered. That's the there. fun, right? So I wanted to know how it is actual, because when someone asks me in my code and I don't have an answer for that, I feel very bad. So I have to go deeper into that. I did basically Control F loop, and I found 50, 60 files matching it. I like, okay, let me start basically drilling more into it on if I find, and I found a file where the event loop was written. Like, okay, now it's time to go deeper. So 2 days straight, I just spent a bunch of time understanding, and given that I had strong foundation around assignments that I did in college, I knew something around IO multiplexing. I knew something around basically system calls, how they function, and what actually happens at kernel level. I combined all of them, went through the source code, built an understanding. But now comes the fun part. Theoretical understanding, skimming through the code is okay. But if I explain this to the people who have asked me, why is this so fast? They would ask me another counter question. And if I say, I'll come back again, that's very bad. I want to dive deeper. So I'll implement my own event loop. I'm like, okay, this is in C. If I implement event loop in C, it would be Control C, because I would be very much tempted to do Control C, Control V. Yeah. Right? I'm like, no, let me write it in Go. So this is what, like, as I said, I force myself into uncomfortable situations. Like I forced myself into writing this in Go. So in 20 minutes, I got my prototype working. Event loop, I understood it in and out. Now, if anyone asks me questions about it, I have 100% answer. Like, this is exactly what is happening behind the scenes. Right. And that's how that event loop, one single Golang file I wrote about event loop, tested it, worked fine, all good. And but now what? What do I do with this? I had the answer that people ask me, like, should I stop over here? No, then engineer within me kicked, let's do something more with that. So then I started diving deep into Redis's source code to understand how they're actually executing, because that's the next part. Event loop is fine, right? Yeah. Having an understanding of event loop This is is fine. the building block. What are you doing? What is the podcast? Cool. Can you send me the link? All right, thanks. Yeah, that's the first step around accepting the commands. Extend the Right? command. That is done. But now, around evaluation, why is it so fast? Why is Redis so fast? Accepting the command on a single thread event loop is understood, but why the execution is so fast? So then I started diving deep into what happens after that. And that's how I understood the overall Redis serialization protocol, how they're using structures, how they're optimizing on every single function. And then I said, okay, I started re-implementing all of that to get deeper understanding. Now what? I've gained so much of understanding on this. Let me create a course out of it. So that's the natural next step. Yeah. So then around all of this, so that's when I thought, let me create a really deep, in-depth course on Redis internals. Like Redis internals, theoretically, a lot of people will tell, right? This is what happens, hyperlog log, Bloom filters, and this and that. Yeah. What comes when you implement it, right? That's where the devil lies in the detail. Yeah. And I loved it. I like, chalo, let's go deeper into it and let's create a course. So I defined a course structure, and I was always fascinated by, I want to implement transactions, man. Like I have to do it. I like, okay, command pipelining, transactions, persistence, these basic set of commands. So I did not focus on advanced data structures, but I the other focus guy on leave? get, put, delete that you need. Like some guy joined the call and then he left. It was like
the guy who goes to college with you. Nah, he was just like online, and then he logged off. Yeah, bro. Expiration, very fancy algorithm that they have. I re-implemented all of them by understanding it in depth. Key, this is what I want to do. Now I have course, right, which I did. But now I just cannot sit idle, like, because this is such a beautiful piece of code that I wrote ever with unit test and all. Like, okay, let me do something more with that. So then I said, key, because I and hit enter. Your browser basically goes, where's Facebook? unit test and all. Like, okay, let me do something more with that. So then I said, key, because I spent 2 months understanding the entire Redis source code and re-implementing it, I realized the technical debt that they hold. I realized where they can falter. I realized what it would take for them to implement XYZ, like more features on top of it. And like, can I leverage that? Can I leverage that? So that's the next step. So that's where now now I have a roadmap for DiceDB that started as a big inspiration from Redis, and now it will take its own course, right? So it still talks the Redis's dialect, so you can use it as a drop-in replacement. Normal Redis CLI you can use to query DiceDB, right? I've basically kept it 100% compatible, but now DiceDB will take its own course. That now what next? So the technical debt that Redis holds, I would be solving that. The overall, because given that it is written in C, just to go a bit of detail in that, given that it is using C, it cannot do because, and plus it is implemented on top of a single threaded event loop. Yeah. Multi-threaded operations are out of the picture for them. Golang has very efficient concurrency. Yeah. Can I make a multi-threaded, so the idea is key, I would still need to have a single threaded event loop, because that is So what is IO making it multiplexing, yeah. really interesting. But I would need a multi-threaded execution. Execution. Redis cannot do that because p-threads are very costly. Obviously, there are libraries to make it faster. But if I use Golang's, the way Golang does concurrency using Go routines is extremely efficient. Can I leverage that? So that's what that is what it would take its own course. So few things that DiceDB would have that Redis would not. One of them would be semi-persistent storage, because Redis, everything is kept in memory. Although it gives persistence, but it still needs to keep all the data in memory. Yeah. Problem. Can I have a semi-persistent storage with DiceDB? So that is what we are evaluating. If we can do it, brilliant, because then we are typically challenging the limit of Redis, because no matter what you have, you still need to have enough RAM to put all the data in RAM for Redis. Here it's disk bound, right? May not we flush all the thing to disk, maybe some data structures to the disk, which are efficient there. Second, This is also from a world where SSDs were not that common. Exactly. So today it's ubiquitous. 14 years back. 14 right? years back. Yeah, it so was not. on cloud, SSDs were like 10x the cost of normal disks. Yes. Now nobody asks normal disk or SSD. Yeah, You deploy yeah. directly SSDs. SSD only. So leveraging that comes as a first, semi-persistent storage. Second one is what I am thinking on doing is around a multi-threaded. So Redis does not have a command, because the way Redis right now evaluates is it gets a command, it does that evaluation of that command, and then only it moves to the next command. What if I add a command, because I can opt for a multi-threaded model over here? What if I introduce new set of commands that could leverage all the cores of my machine? Redis, even if you deploy, let's say you need a 32 GB RAM to hold the data in Redis, and let's say AWS gives you a machine that has 8 cores. For 7 cores are doing nothing. Yeah. Right. So even if you have those seven amazing cores that are sitting idle, but because you need 32 GB RAM, you have to deploy it. You have to deploy Redis on that instance. So then those 7 cores are sitting idle. Can I leverage that? So then I came up with an in-memory analytics use case that could leverage the other 7 cores that are sitting idle. Right. So for example, if I work on a use case that, or I introduce some commands or some data structures that could leverage
leverage that could leverage basically parallelism. For example, very simple search. So Redis has its own search module, which is an external plugin. But what if I have a search that could search across my DICE data that I have in parallel? That would make it much more efficient. It's still a single command execution. While Redis is doing it with indexes, what if I parallelize access to that also? Right. So that is one more direction that I'm planning to go. So a hybrid model around single-threaded event loop combined with multi-threaded execution. Right. So that is another direction I'm going in. So hey, interesting charter, interesting roadmap is what I have with DICE. You can do a CQRS layer, and the commands will go to multiple threads, while the queries will go to multiple threads. While the command will still on be the main thread. So wo main pe, and each command may leverage, like there would be some commands that are that are designed to leverage multiple cores. While there are some commands like get and set which does not need that, but they would sit at one place. Another thing is shared nothing architecture is what I'm exploring. And one very interesting thing that I would want to do with is most databases are close to data. They're close to raw data structures. Like Redis offers you data structures. They don't offer you product use cases. Right. So for example, most common thing that people search for Redis is how can I build leaderboard on Redis? Right? That's the most common use case. Why is Redis? So then you have to use zadd, which is a sorted set in Redis to do that. Why can't Redis just expose a leaderboard set of commands to build leaderboard use cases? Right. So databases, if you see the current shift that is happening in the world of databases, it's shifting more and more towards the side of application with basically Firebase. A classic example for that, which is keeping it very close to application. Now, Firebase is still a raw database, right? What if DiceDB exposes commands that are application specific or that are product specific? Let's say I have a command for leaderboard. No one really needs to care what data structure should I use. I'll just use leaderboard as my command. Leaderboard space put space key space rank. Done. Yeah. Right. Behind the scenes, so it looks like an abstraction that behind the scene I would be using a sorted set to implement it. Of course. But it makes it much simpler for user to not know the internal. I have to use sorted, because otherwise most people get stuck at this, that which data structure should I use? Yeah. And sometimes it is also intimidating. So can I make my database go closer to the product use case rather than the data structure use case? It's a far-fetched idea, but this is what I'm thinking. Nice. Interesting. I'll ask a little bit more about the sort of, I would say, experience in the classroom with your programs as well. Especially like what do you really focus on? Because I see most of the people I've talked to, some of the people who have done the program as well, like they're good engineers already. They're thinking, okay, what is the next thing to learn? Right. And while, I mean, we discussed when we had met at that conference as well, that, understanding systems also important, but still when you're building things, being close to, simpler things, understanding the cost of what you're building, many of these things are very important. Right. So how do you go about generally in the program teaching people? Because for them, a lot of things could be also very theoretical and very distant from them, because maybe what you're teaching exactly that component, they've never used that. Yes. Right. But obviously, you're learning that in future, someday I build a more complex system, these are the things that I will need. So what is like the general philosophy with the program as well? Like, what are you, I would say, even trying to achieve with teaching these people? What would you want to see them become also in that sense? So one thing that I've been like, I never thought when I was starting this course, I never thought about this, that, okay, these are my target audience. For me, it was anyone who want to become a better engineer, right? And a lot of people have this gap on, they don't know what they don't know, right? So first problem that I solved with my course is where I Remember when you cover a massive made a website for like a client, like some client? Remember when you like made a website for like some client? How much did you like charge them for a website? Like it depends.
how much work it is. If the work is like very less, then around Like, for example, how much did you charge for like that one website you made? I forgot the name. It was like, like the green one, right? yeah, the green one, the green one. Well, for a website like that, you should charge around, 15 to 20k rupees, and you have to transform that into your own currency. So All right, 50K, 15K. 15k INR to your like currency. And if the work is light, then 5 to 10. All right. So that's like $200. Yes, yeah, somewhat like that. What you doing, guys? What's up? By this guy is What's also up, 15 bro? by. What? This guy is also 15 by. This guys also? Oh, lol.
spectrum. সবার মাইকই অফ আছে লোল। তোমার মাইক অফ আছে সেটা বলছি। কৃষ্ণ ছিল, চলে গেল। How to turn any website into a chatbot? চলো দেখতে হবে এটা।
That most people don't know about connection pooling. Most people don't know, or rather, most nahi, a lot of people don't know about connection pooling. A lot of people don't know about those micro CDN optimizations where you can literally optimize images on CDN. They think of writing their own image optimization service. Oh, why? CDN gives you, which you just pass necessary query parameters and build that, right? You don't you don't have to build everything on your own. So which is what is a major gap which I saw on how on the understanding of the overall understanding that people had in this domain. So that is one that I do, that I build, like I empower them or I enable them to build systems the way they're built in real world. Again, I've been very fortunate that I've got to work on such systems with very strict constraints around cost, that infra cost should not bloat up. So my entire mindset is all structured around how do I make it as fast as possible with being as cost effective as possible, right? And that is exactly what an engineer needs to become a better engineer. So this is what I focus on. First, make them explore a massive breadth of systems, because a good engineer is typically good in a certain area, might be unaware of other areas, right? And why explore? Like, it's not just you should know. It's more about leveraging cross-pollination. Like, for example, if I would have never worked on platform team at Practo, I would not have, it would not be possible for me to establish an SRE team at Unacademy. Right? Because of my past experience, I got to do this. Right. Because I worked on a system that cold tiered the data,
I could easily, right now I'm working in a team that works with big data ecosystem. If I would not have done that, I would not know this. So there is a cross pollination that is happening across domains, across the jobs that you do. So I want them to experience that. So with my program, what I focus on more is like, these are all great engineers. I want to elevate them. So a lot of people get stuck, hey, what do staff engineers do, right? They just sit and think. No, that's not true. So they have these questions like, how do I go to the next level? Because a lot of people feel stagnated at a point. And what makes them go to the next level? It's ability to design a system that is typically what they have not seen before, which is ambiguous. Yes. Right? So that is where what I typically focus on is a lot of brainstorming. Because of a lot of brainstorming that we are focusing on, is they build this muscle memory. Like it's literally, it literally gets ingrained in their brain. This is how I should be thinking of, beat any system that comes to, like beat any system that is thrown at me. I'd be able to understand it. And again, it goes all through by first principles. Yeah, breaking the whys till Kaise karna, you are yeah. the simple questions. That's One thing that I always say in this is, an engineer or a good engineer wears 3 hats, right? Hat of a product manager. Very counterintuitive, but you have to wear the hat of a product manager and think that who is the consumer of the thing that you're building. Maybe an API, maybe UI, maybe design, anything. So wear a hat of a product manager. Second, wear a hat of an engineer who is going deep into implementation detail. Otherwise, your system would just be building blocks. You don't know the nitty-gritties of it, because when you dive deep into the devils of implementation, you realize that, hey, I have to apply connection pooling. Otherwise, my database would choke off. Right? And third is wearing a hat of an architect. When it's about wearing a hat of an architect, is about how do you make system extensible enough in order to accommodate other use cases. Now, this really comes from when you have experienced it firsthand. And to be honest, not a lot of people are really fortunate enough to have a wide range of experience. So I just try to once in life, fill if in you those gaps. hit that tech debt wall, Yeah. then that comes. Yeah. So I just try to fill in those gaps into it and help them understand how we are approaching this. So I never say ki, I always put an emphasis on this, that we are not building a. So like, I never utter the term interview throughout. Like whenever someone asks me a question, hey, in interview, someone asked me what is capacity planning or how would I don't know, nothing in interview. Ask me in the context of manager. So then in a recent cohort, the guy reframed the question and said, what if my manager asked me how to do capacity planning? But I just enforce them to not think from an interview perspective, because then you are stopping at a point where you understand, okay, these are the overall building blocks. But when you go deeper into it, that's where you become the engineer at the next level. Right. And it's not saying that I'm the engineer at the next level. I'm still learning. I'm still learning every single day. But whatever I have accumulated across this 10 years that I've spent, this is what I've thrown literally everything into this course, like whatever I had, and just rewiring them and obviously applying first principle thinking. See, it's very easy to build complex systems. Add CDN, add load balancer, add this and that and that and that. You can make it as complex as you want, but simple systems scale. I just make them aware of this fact that it's always, you keep your design simple. If it is not simple, because the third hat that we are the second hat that we are wearing of engineer. Imagine you are the one who are implementing this system. Will you be implementing these many components? No. Yeah. Right? Yeah. And so when they start to think from engineer, imagine you are the one who are implementing this system. Will you be implementing these many components? No. Yeah. Right? Yeah. And so when they start to think from that perspective, hey, if I have to implement this part, then they automatically chop down on the extra components that they are adding as complexity. Yeah. And a lot of people have a lot of things around like assumptions that, for example, CDN can only serve static data, images. I show them an optimization where I'm serving JSON response through CDN. Like, oh, aisa bhi hota hai. Right? And it's just that there is this gap where people have been attuned to think in a certain way about a certain technology. I just break that, because understand the core property that tool, technology, library provides and see where you can use it. It's not, don't be affixed to a certain tech. See what it is providing and see how you can think out of the box. Because after a certain stage, you have to think out of the box to make that bigger impact.
right? And you have to deal with ambiguity. So I'm just throwing them into real world scenarios. Ki now think, and a lot of brainstorming. Like my session goes for 4 hours also, straight. Whoever wants to drop off in between, feel free. Everything will be in recording, but I make them think, like go in depth of it. Right. I think in that Quasi event, we were also discussing about that microservices, Yeah. for example, right? I mean, while I think one must know how to split up a system into services when the need arises, but then this is not the ABC of programming. You don't start with microservices in the first place. I think in one of the sessions with Scalar Pod I had with Dr. Kailash Nath, one of the things I liked is when Nitin shared about this. He said that the thing about Dr. K is that he always is thinking about the cost of what he is doing. Yes. Right. So I believe like that's also something you do in the brainstorming sessions, is because there is a cost to everything. Everything is a cost, and the cost is also a trade-off. Like maybe making things simple, maybe there is a cost to that as well. But then making things complex also has a cost to it. And which cost do you want to incur today? Yeah. So also like what has been your experience in people who go through this program understanding these things as well, like the cost to it? Is it like something it's very new to people when they encounter Very this? new. And I was shocked. Like that also the cost is sometimes dollar, but sometimes also like latency or seconds are cost as well, right? Yes. So in most cases, when I talk with respect to cost, it's always money, because what I realized is a lot of people have worked in a multinational organization, be it Goldman, Google, Facebook, companies like this. And even in case of startups, they're worked in high-scale startups. So there, a lot of things go under the ground. Okay, cost ka, it's okay. I'll add this component, that component to do it. But that, if you think from an interview perspective, it would make your diagram look beautiful when you have so many components. But when it comes to real implementation, that's not how you are going to implement it. You try to minimize as many moving parts in your system as possible. Okay? A lot of these people who have that, and they are all brilliant engineers, they are unaware of this part, that they never think cost as one of the axes. The They cost is don't also even like cost the at time taken by the engineers to build it is To also build a it also. man-hour cost, Yeah, right? And yeah. and you can fix a dollar value to it. Yes, When you're true. leading a team, then there is a dollar value to that cost, right? True. So this is what, like, I keep on reiterating these things that matter in real world, right? So from an interview perspective, making a diagram look beautiful is what you typically focus at, and obviously answering a bunch of questions around it. But because how much can you judge in, like, let's say 40 minutes of time, right? When it comes to real world, when you are in that situation where someone is asking those critical questions, you need to have an answer on why did you make a certain decision. Right. And that first principle thinking of all the axes, that is where I have this like 4 or 5 things that I always reiterate. One of them being this, like, an engineer always have to wear 3 hats, so that they basically consciously remember to wear those 3 hats when they're architecting the system. And that's what would elevate them to become better. Like, I've seen people very early in their career, SD2 to SD3 transition. I've had a couple of staff who became senior staff after the course. Like, I'm still not there at that level, but I've seen people grow. I've seen, like, and that is and basically that is a testimony to the fact that what my thinking approach is, it actually works in real world. So the kind of experience I got in my career has really helped me, and something similar would help others also. Right. Yeah, it's fun, and in most cases I'm intimidated by them. Like, God, these like one in one of the cohorts, someone came, my God, who built MapReduce. He was the initial committer in MapReduce. I'm like, God, what would I teach him? Like, okay, one of the person was staff at LinkedIn. I'm like, if I would have known you were staff at LinkedIn, I would have been shivering throughout. And he told me about after 5 weeks over, like after basically first 5 weeks got over, like, okay. But he also found it helpful. I'm like, okay, chalo, I'm on the right track. Right. Speaking about career growth, and actually like somebody staff at LinkedIn coming for the program, and they are also still learning in that sense. Actually want to put forward a question to you, which I get from a lot of people. Sometimes sometimes I laugh at that question myself, and it makes me uncomfortable. But I want to forward that question to you, put you on the spot. And thing is, I sometimes meet people who are 3-4 years into engineering, and suddenly
some mindset starts to seep in, which I have heard from a lot of people. Like, I've been coding for 3-4 years. I know everything about engineering. Now I will have to move towards probably some, management, non-tech role. It could be because they are not seeing the visibility of how much more you can learn, or whatever be the case. Is that something you also encounter when you are interacting with people? And then I would say on a more philosophical answer is, what is the answer to this? Because I feel like there is so much more to learn, right? There is. So what I've realized, and to be honest, it's more common than a lot of us think it is. In almost all of my one-on-ones so I do basically one-on-ones with the people who have taken the course, and this is something which is the most common part. Like, should I become a manager or should I continue to be an IC? Like I'm now bored of coding, but I still want to learn. I still want to explore. So one thing, yesterday I got a message from an engineering leader at Amazon, and he said, Arpit, like, I see your LinkedIn feed, and I want to become an IC again. Like, so what I realized with this is a lot of people don't know that there is much more to engineering than what they think it is, given the kind of exposure that they would have got in their experience. Right. A lot of things depend on that. And if they would have been a little more curious around everything that is happening around them in the product space, in the business space, they would not be in a situation that, and I'm not saying that IC is better. I've basically tested, like, I've been on the both sides of the table. A lot of people who are good engineers, they think that they have seen it all. Problem number one. Second problem, they think it's too boring because they've been doing it for a long time. So it's more about switching the domain. But a lot of people are in their comfort zone, so they don't switch their domain. Yeah, I think the That is a challenge big not problem. coming is a big problem. Then you realize that maybe I am at the ceiling somewhere. Yeah. So they think that itna hi hota hai, and that's not true. And thinking of going out of the comfort zone is very important. Like, if I would have just stayed in my first company where I was writing web scrapers, after 6 years I would have said, I know everything. Like, I'm in my comfort zone, I'm doing it. But then it would not have made me a better engineer, right? Then I explored DevOps. Then if I would have said, no, this is all I knew, right? I cannot stop at that point. Then I moved to data pipelines. Then I moved to search. Then I moved gamification engine. Then to people management, right? Putting yourself in uncomfortable position is really important so that you know what you don't know. Yeah. And which is where a lot of engineers think that they are done with their thing, and now I want to switch to management because then I can grow horizontally and move and lead different teams and all. They think it is abstracted out. It is not. Manager also needs specialized skills in the domain. When you work in a challenging environment, you would realize how important domain expertise are even for a manager. And with engineers in basically today's day and age, where they think that like obviously they think the world is very fast moving. They think in 5 years they know everything. Yeah. Right? And it's that lack of curiosity. It's that, and obviously it's maybe because of lack of motivation due to other commitments that they might have, but more about basically consuming the right type of content, being with the right set of people, following right people on social platforms would have altered their mentality. But if I think about it more deeply, and I have in the past, it all starts at a grassroots level where we are not taught to be curious. Our education system does miss out on that a lot. It's like, If pado exam do. Correct. Right. So if you are curious around the things that if you are extremely, like, I say that I am innately curious. I was never a good student till 10th. After that, my mindset changed totally because I stopped going to tuitions. My parents gave up on me that he would do nothing. And literally, my father bought me 2 or 3 books. If you'd want to read. If you crack exam, it's okay. Otherwise, we have a business. You can drive that. And I explored those books. Those were all out of the syllabus books. But I explored and I learned because I wanted to. And from 10th onwards, my mindset changed around being curious. IIIT, it went to the next level because I saw all of these PhD holders around me. I'm like, God, these guys know stuff. And I'm like, okay, I want to go deeper and explore. And that curiosity part is what I bring in. So a lot of people who take my program, they always say this, that like, you have made me curious again about computer science. Because they don't know what they don't know. They just take it for granted. They just think that using something as a black box is what it is. No, it is not. Someone is building that part. Right? Be extremely curious. Like, even when I joined, even when I came here,
I was going in the backstage seeing what these people are doing. Like, and that made me curious. Like, how does lightings work? How are they removing the glare and whatnot? Yeah. And that curiosity, that asking question, like ability to ask questions, or rather having an intent to ask question, is the most important part. And a lot of engineers miss out on that, unfortunately. And then they think that managers don't do anything, so let me become manager and live a happy life. But if you are a curious engineer, like, go for it. Engineering is the best. And obviously, do switch on the other side to understand the outcome part of it rather than only the output part of it. Yeah, that's funny because you just mentioned about the studio setup and everything. That's something. It's very common across a lot of the guests who have come also earlier. They'll be like, "Kecha, do you do color grading afterwards, or do you do in what format is it recorded?" People get very curious about the technical details. It's a Yeah, very common theme. curiosity. Right. And towards the end, one final question that I always ask people, because I want to know all of these answers, to looking towards the future, right? And these days, I see obviously a lot of upcoming things, a lot of places like GitHub Copilot, ChatGPT, AI-based code generation. That's one space. Low-level languages also, Zig, Carbon. These things are coming up. So there's lots of new things happening. From your vantage point, all the new things in technology that are coming that you're seeing, what are 2-3 things that you are very excited about and you want to see them grow, or want to see how it turns out? One thing I'm really excited about is augmented reality. Okay. Because that is the closest to be actually be real. Because if you think about VR takes you in a different zone. There is still a lot of gap. There is still a requirement to have a product market fit. Augmented reality has a ton of use cases, which I feel is the closest which is actually the closest to a breakthrough, right? And we would see basically ARs in next 10 years, at least, like at max 10 years, right? We would see ARs being There very are some common. cities outside India where that Google Map thing works. And I really like it because sometimes because you're a little indoors or something, it won't be able to show where are you. Then you put up your camera and then it shows us, okay, you take the right turn from there. And that's really cool. AR is something that I'm really fascinated by, more than VR space. With code generation, or rather with basically let's say Code Whisperer, or let's say ChatGPT and also, these are what I feel will be an aid to a developer or an engineer to basically get subjective answers. You may not rely on the entire correctness of it because you don't know what the model has been trained on. Obviously, a lot of work would go on. Like yesterday only, I saw someone asking ChatGPT that what are the last 8 digits of pi, and it answered. Then that's not possible, right? So basically, whatever the data set that it was given, it had pi up until that particular stage. So it said, okay, these are the last 8 digits of pi, right? And this clearly shows a gap. This clearly shows, like, basically what you feed is what you get out of it. It's a smart man's tool, not a dumb man's tool in that sense. Yeah, like exactly. If you can find out the answer is correct or not, then it is useful. But if you don't know whether the answer is correct or not, then just trust it. Yeah, you can't just trust it. And obviously, people would argue that it would take time for them to learn and build out those data models. But still, you cannot just think, oh, this particular job, GitHub Copilot would replace me. It would make life simple. So companies might need fewer developers, but good engineers is what every company would always need, because they just cannot rely on an AI to ship things to production. Yeah. But it does help in the sense I have been using Copilot. So sometimes, like, I start writing a function and then it generates 50 lines. While the entirety is not correct, but just editing 2-3 lines, you finally get the actual answer. So the thing is that it saves me writing 50 lines. But then if I did not know what I was going to write, like in my mind, the function is already made. Then I am going to write. As soon as I write, ChatGPT Copilot suggests it. But then I see, the if condition, they have made the opposite one. Now the thing is that in an AI model, in a transformer model, it's more like pattern matching, right? So if they generate an if condition, and if not true or if false kind of a thing, it's very easy for the model to flip it, because they don't know what is the point of true or what is the point of false. They're just pattern matching and similar text they're generating. So you have to revisit and fix it, but then it does save a lot of time. It sort of gives you it's a good aid. So people would use it
হ্যাঁ, আমি ওটাই না, আমি আজকে আমার আজকে স্কিন খুব খারাপ হয়ে গেছিল। উঠেইছিলাম এই দুটোর দিকে, রাত্রিরে ঘুমোটা বেশি করিনি, জেগে এমনি জেগেছিলাম। আজকে একটু খারাপ হয়ে গেছে। আমি এবার আমি একটা নোশনের একটা বানাচ্ছি, আমি মানে কলেজ স্টার্ট হবে তো, এবার আমার না না ওইটা না, কলেজ স্টার্ট হবে তো ওটার জন্য আমি বানিয়ে রাখছি যে প্রজেক্ট কি করতে হবে, লিড কোডের কিছু, ঠিক আছে তো সব কিছু বানিয়ে রাখছি, গিয়ে প্র্যাকটিস করবো। দাদা হারকিরাতে ক্লাস কবে আছে আবার? কি কি করাবে? ওয়েব থ্রিটা শুরু হবে? আচ্ছা, ও আচ্ছা, বলছি এই ওই এটা কবে থেকে স্টার্ট হবে, ওই ওয়েব থ্রিটা? তা ওটা করছে না কেন? চলছে ওয়েব থ্রি। এই হারকিরাতে ক্লাসের ব্যাপারটা আমি বুঝি না, মানে ও কি লাইভ, মানে এগুলো লাইভ ক্লাসে চলছে ওয়েব থ্রিতে? ওয়েব থ্রিতে কোথায় আছে এখন জানো? কোথায় আছে? মানে এখন কি কি পড়াচ্ছে ওয়েব থ্রিতে? সোলার না এসব পড়াচ্ছে নাকি? ওয়েব একটু একটু আইডিয়া থাকলে হ্যাকাথনে নাম দিয়ে যায় অনেক, মানে হ্যাকাথন ওয়েব থ্রি একটু আইডিয়া থাকে। এমনি এগুলো রেকর্ডেড তো আছে। ঠিক আছে। চ্যাট? কিসের চ্যাট, ইউটিউবের চ্যাট নাকি তোমার ডিসকর্ডের? হ্যাঁ দেখছি। ও ওকে ओके ओके, ठीक है। ওকে ওকে, দেখাও। এটা কি কোয়াট্রি? হ্যাঁ এটা কি এটা কি গান বাজবে নাকি এখানে? এপিআই ইউজ করো, এপিআই ইউজ করো। প্লেয়ার নিজে থেকে বানাচ্ছে? ওরে বাপ রে বাপ। হ্যাঁ মানে এরকম ইউআই এর কোনো নেই, এমনি আছে তোমার নেক্সট ইউআই আছে, বাট এরকম ইউআই নেই। হ্যাঁ, নাইস। Lot. বুঝলাম। একটা লকডাউন কি দেবে কি দেবে না? দিলেই ভালো। In the coming future, but it is হ্যাঁ, not going to like replace. লকডাউন এই ভাইরাস ছড়াচ্ছে না, দেবে না, আমার মনে হয় দেবে না, ছড়াই তো নি এখন। হ্যাঁ, এটা লকডাউন হয়ে যাক, আর এটা কলেজ যেতে ভালো লাগে না আমার। কি করতে আসলো আমি, আরে হাসি, আরে ওকে।
share copy Arial Hashim. Okay, পড়ো তুমি। কিসের রেমিক্সের সাথে তুমি যে চেঞ্জ করলে তাহলে তাও তো হলো না। ও ভাই ক্যাশের প্রবলেম, আমি ক্যাশ বুঝি না। ক্যাশ মানে তো ওইটা না যেটা স্টোর থাকে, মানে যেটা বারবার যেটা আমরা ইউজ করি ওটা স্টোর থাকে ওইটা তো। ট্যাক্সের মধ্যে 2.5 কালকে, আজকে কাল 9 তারিখ আছে না 8 তারিখ, দেখো দেখো ভুলে গেছি। গিটহাব রোজ ডিসকাউন্ট 2.5 এখনো দিয়ে এখনই দিয়ে দিতে হবে? দিয়ে দিই। কোথায় দেবো? কোথায় দেবো? কোথায় দেবো? আহ আহ, কে একজন রিয়াক্ট করলো আমার সাথে। তুমি তো করেছো, দেখাচ্ছে এখানে ক্লাউড। এটা কে? আর দুটো রিয়াক্ট করে দিলে। এসব দিও না দাদা। কি লোকে দেখে কি ভাববে? আহ, reply. আচ্ছা thank you. Oh, hello, what's up? WhatsApp. আরে আমারটাতে কি রিয়াক্ট দিচ্ছে এগুলো? ভালো একটা রিয়াক্ট দিও না, আমারটা দেখবেই না এরকম করলে। তোমারটা আমি তোমারটা আমি আগুনের এই আইকন দিলাম আর তুমি এইসব দিচ্ছ আমাকে। 2 পয়েন্টার 2 পয়েন্টার কে ছেড়ে দিয়েছে পিসেস? ও, কবে ছাড়লো? কৃষ্ণা? ঠিক আছে। আমার তো রিডমি, আমার রিডমি নেই কোনো। করুক, ওটাই তো ইভেন্টের নামই তো ওটা।
কার মানে রিভিউ কেন দেবে না? আমার এত রেপো আছে, এত কন্ট্রিবিউশন আছে। রিডমি মেকার আমি রিভিউ খোলেই না ভাই, কি রেপো বলবো ভাই। রেপো খুললে না। রিডমি মেকার আরে আমার তো ওপর ওপর থেকে দেখেই বললো ভাই 10 এর মধ্যে 6। আর যদি রেপোটা খুলতো তাহলে তো ভাই 10 এ 1 দিয়ে দিত। ভালো হয়েছে খুলিনি। আর দেখিস না, এই যা চলে যাবে আমার। অভিনব দ্য ডে কোথায়? কার রেপো খুলেছো? currently working on hash. কোন নামটা? ভাই বানিয়েছি। না বানিয়েছি, এমনি মাথায় এলোই দিলাম, বলতে পারো। ওটা নিও ভীম, আর কিছু না। কোনটা? ও এখনো চলছে, ওটা খোলাই আছে ওটা। দেখো টিমমেট কিসের চ্যাট? আচ্ছা টু টেক্সট। আমি ডেটা ইনপুট টাইপ ডেটা নিলাম আর আউটপুট টাইপ টেক্সট। হ্যাঁ, across platform like data driven decision and making. there should be there should be পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট দেখি তো টুইটার হবে? inputs must, এই ইনপুট গুলো মাস্ট থাকা দরকার। হ্যাঁ কি ভাই? টুইটার হবে? টুইটার যদি শেয়ার করি কোনো টুইটারের পোস্ট, টুইটারে কোনো টুইটারের পোস্ট দিলে হবে? ওটার অ্যানালিটিক্স দিতে পারবে? টুইটারের পোস্ট বুঝলাম না আমি কি বলছো। এখানে তাহলে কোনটা দেখাবো? আচ্ছা ওইটা, হ্যাঁ করছি। দেখো কিভাবে? বাপরে আমিও তো যাই না। এরর আসবে না রে, আমি ওইটা কম্পোনেন্ট চেঞ্জ করলাম না। হওয়ার তো কথা, এতক্ষণে চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিভাবে এটা কিভাবে হয়? হ্যাঁ ইস, আমি প্রথমবার দেখছি এরকম। স্টার দিয়ে দিয়ে নাইস। This there should be these imports, আমি import লিখে দিয়েছি। ইনপুট টাইপ ডেটা হবে তো। Imports। এত বছর কি করলে? এত বছর কেন? গার্লফ্রেন্ডে ধোকা দিয়ে দিল। আরে ইয়ার, কাজ করে না কেন বলতা? এই যে রাত ধরে ভাই এআই এর প্রজেক্ট গুলো, হেট ইট ম্যান।
এটাকে আবার ফ্রন্ট এন্ডের সাথে আবার ইম্পোর্ট করতে হয়। এরপরে এখানেই চলছে না এখনো ইম্পোর্ট। ফাক ইট, যা হবে দেখা যাবে। চল हो जा भाई, চেক এন্ড সেভ। ক্লাসে কোনো প্রবলেম আছে? JavaScript, TypeScript. Name. React. Define process which itself gives a process output. টেক্সট ফরম্যাটে করছে, ঠিক আছে। Next.js কোথায়? এটা next. কর না, না আমি রিঅ্যাক্টে করছি প্রজেক্টটা। ও না না তোমাকে না, আমি এটা রিডমি বানাচ্ছি না এখানে or if Next.js এর false kind of a option thing. নেই। It's very easy for the model to flip it because they don't know what is the point of true or what is the point of false. They're just pattern matching and similar text they're generating. So you have to revisit and fix it. But then it does save a lot of time. It sort of gives you It's a good aid. So dumb man's tool in that sense. Yeah, Like exactly. If you can find out Blank flow documentation. the answer is correct or not, then it is useful. But Yes. if you don't know whether the answer is correct or not, then Yes. just trust yeah, it. yeah, you can't just trust it. And obviously, people would argue that it would take time for them to learn and build out those data models. But still, you cannot just think, oh, this particular job, GitHub Copilot would replace me. It would make life simple. So companies might need fewer developers, but good engineers is what every company would always need because they just cannot rely on an AI Yeah. to ship things to production. Yeah. But it does help in the sense it I does. have been using Copilot. So sometimes, like, I start writing a function and then it generates 50 lines. While the entirety is not correct, but just editing 2-3 lines, you finally get the actual answer. So the thing is that it saves me writing 50 lines. But then if I did not know what I was going to write, like in my mind, the function is already made. Then I am going to write. As soon as I write, ChatGPT Copilot suggests it. But then I see, oh, the if condition, they have made the opposite one. Now the thing is that in an AI model, in a transformer model, it's more like pattern matching, right? Yeah. So if they could generate an if condition, and if not true or if false kind of a thing, it is very easy for the model to flip it because they don't know what is the point of true or what is the point of false. They're just pattern matching and similar text they're generating. So you have to revisit and fix it. But then it does save a lot of time. It sort of gives you It's a good aid. So people would use it a lot in the coming future, but it is not going to like replace Okay, so everyone. number one It would definitely be chopping down on some cost. That's why like keep learning, keep growing, be curious input is some what like you data, should output always those like text. just become a better engineer. And when I think I saw, I think we interacted on Twitter about that Carbon language that has come out. So what are your thoughts on? I think there's a lot of advancement that's happening on low-level programming, which for a long time was stagnant. Like there was C, then there was Go, but people are trying to do everything with Go. yeah. But I think now there are some advancements there. A lot of language. So now what has happened is, again, given that hardware has gone through a tactical shift because 10 years ago SSDs were like not mainstream. Now SSDs are. So similar to how database is going through the transition, that now more and more people want to leverage SSDs and the way its read and write model work. Same thing is happening with programming languages also. Yeah. Because operating systems have also evolved. Right? Now you see Rust getting adopted almost everywhere. Yeah. Right? You see Zig, you see Carbon getting adopted. Right? And obviously it's still basically very nascent in its stage. But people are experimenting with it because now people have because now we have this hardware capability of leveraging and making it optimized. Like the way Go is structured in its internals is how it has put this basically variable name at first and then type later. It improvises the way, or rather it makes parsing more efficient. Yeah. Right? Now all of those nitty-gritties, all of those minute details, they matter. The way Carbon is reimagining C++ is also interesting because now it's now very much clubbed with the underlying hardware. Now the next level of optimization are coming in because now hardware had enough time, or the overall CPU processors, they had enough time to evolve new set of instructions that the low level languages like C, C++, or rather in that matter Carbon can leverage. Right? Now, given that there has been enough time passed, now these folks can build on top of it. And which is where you see Rust adopting this almost, if I may put it, brand new
way of doing garbage collection, that you don't need garbage collection at all, but it would still work. And that's really neat, right? Now, and these are not new. And if we look carefully, a lot of people think, hey, these are breakthrough. Like, why did no one think about it? The paper about it was published 25 years back. Yes. Computer scientists back in 1980s, 1990s, they did a lot of heavy lifting. The approximate algorithms that I was talking about, which makes New Relic or Datadog possible, they were designed 18 years, or rather, they were designed 20 to 23 years back. Yeah. Now, the world is literally revisiting them because those folks did some amazing because they had those memory constraints. They had those hardware constraints. Yeah. And now people are leveraging those learnings into making existing things better. It does work. So we are literally revisiting the old literature. And I'm not even kidding. The last 10 papers that I read were all from 1990 to 1996. Because that's where the wealth of information was. Because they একটা did... হেল্প করে দাও না। হ্যাঁ বলো। একটা পাইথনের কোড, ওটাকে মানে ইনপুট টাইপ নেবে ডেটা আর আউটপুট দেবে হচ্ছে a bunch of we are just using it and it's like, oh my god, this is so new. Like Redis does approximate counting. The algorithm it uses last, like it came out, the name is the Morris counter. It came out in 1990 something. It's that old. So that is what people say, like the আচ্ছা হ্যালো, দেখো দাদা কি বলছো, পাইথনে বলো দাদা। আরে একটা মানে একটা প্রোগ্রাম বানিয়ে দাও, মানে প্রোগ্রাম না, বাস একটা কোড দিয়ে দাও যেটা মানে কম্পোনেন্টটা তোমার ইনপুট টাইপ নেবে ডেটা, ফেচ করবে হচ্ছে, তোমার ফেচ টেস্ট করতে হবে না, বাস ইনপুট টাইপ ডেটা নেবে, আউটপুট দেবে হচ্ছে তোমার টেক্সট। ব্রো the overall CS আরে fundamentals, ডকুমেন্টেশন এত বাজে না লিটারালি, আর আমার এই নো কোড টুলস গুলো এত বাজে লাগে লিটারালি। আরে বানাচ্ছি একটা কম্পোনেন্ট, কাস্টম কম্পোনেন্ট, রিয়াক্ট না, রিয়াক্ট ফ্রন্ট এন্ডের কাজ করে দিয়েছি আমি, ব্যাক এন্ডে এআই লাগাতে হবে, চ্যাটবট বানাতে হবে। ডেটাটা ভেক্টর সার্চ হবে, মানে এমবেডিংস নেবো অ্যাজ এ ডেটা। আরে স্টিভি কোথায়? এদিকে আসতে বললাম, এখনো কোথায় চলে এসছে? they are everlasting. This is a prime example of that. And all of these compiler optimizations that are happening, I just went through Go source code a bit, some of Carbon, just to see what they are doing new, like basically very superficial understanding. But a few optimizations that I spot were like that, which I read in a few papers already. Yeah. And this is when I realized, oh, this is how the world is actually moving back to the basics and re-optimizing the things that they did again. I had a similar experience when, I'll probably have to develop more habits of actually reading research papers. Like I'm getting inspired sitting right now. But one of such things happened when first time Kotlin came out and Android development was moving towards it. Like even before Google announced it and all, like people who were enthusiasts in the community started saying that, hey, this is a nice language and most likely we'll move towards it. Because Swift had come out and people were like, hey, the transition from Objective-C to Swift, everybody is Java developers, Android world, like we should use a language like that. And then like it had the very experimental form of coroutines inside it that time. Now it's very common, like you do coroutines only, you don't do directly threads. But then there was this, I think, a document called Keep. So they have this Kotlin, I think there's a RFC kind of thing, they correct Keeps.
So I'm forgetting the name of this guy who was the architect at Kotlin at JetBrains. He has created ICPC papers and all as well. So anyway, so he had written about the state machine thing, right? So that was the first time I was coming across the concept that you can do compiler optimizations with state machines and make basically concurrency embedded into the compiler technically. So when I was reading, then I went like double back on that and found there were research papers in 1950s, 60s written, which talks about in a very theoretical world in terms of computers where state machines can let this multiplexing of two different time slicing functions and all. And but now at an application layer, all of these things are happening a lot. For example, React has time slicing now. When coroutines are happening, all of these things are basically implementing fundamentally the same thing. It's exactly like physics, like how a theoretical physicist lives, let's say 50 years in the future, experimental physics takes time to catch up. Yes. Right? It's exactly like that. Like a lot of great computer engineers back then, they laid a lot of solid foundations. Yeah, but they wrote it mathematically. Now we are able to implement it today. Right. Also interesting. I think the thoughts on the future are really helpful. And thank you for all the answers. Few of them have been really inspiring for me as well. I'll go back and start reading some research papers from now, because there have been instances where finding out something led me to a research paper and gave me a lot of learning. But like this kind of a thing, having quarterly goals is something I'll probably try. But once again, thanks for taking out the time and thanks so sharing. much for having me. It was really fun chat. Thanks. All right. Hi, everyone, and welcome to a new podcast. Today we have Arpit. Arpit, how's it going? All going good, yeah. Thanks for having me. Thank you for traveling so far. Arpit was here to meet the Super 30 folks. For the people who don't know, Arpit has had an interesting journey. We'll talk about it. But recently he was telling me currently he's trying out a startup. If it doesn't work out, his plan B is to go back to Google as a principal. If it doesn't work out, his plan C is to go to any company in India, because all of his students are staff engineers at various companies in India. So that's the kind of person you're talking to. There's this pyramid analogy that he gave a while back. This isn't the pyramid. This is the pyramid. It's extremely flat, by which I mean there are a lot of people at the bottom, but staff level tak pahunchte, principal level tak pahunchte, director level tak pahunchte. It's really hard to find the right people. He was telling me there's this opening in Google open for 8 months. और उनको सही बंदा नहीं मिल रहा है. So I'm going to call this the pyramid talk, understanding how can you grow up the pyramid. अगर तुम्हें लग रहा है तुम नीचे हो, SD1 level or fresher level, how do you stay in the middle of the pyramid to make sure you don't get filtered out as you grow up? With that, Arpit. Yeah, thanks for summarizing it. But one change, it's not fallback, it's not principal engineer, but a fallback is staff engineer at Google. But everything else is true. 100% true. And it's definitely much more tapered pyramid. It's not extremely tapered, it's very flat at top. Right. So yeah, very few good people at the top. Perfect. So Arpit, would love to know your journey from the starting. When did you join college? I joined in 2008 and graduated in 2012. Then did my masters in 2013 to 15. Okay. And what were your colleges? My graduation college was College of Engineering Pune,
and my master's was from Triple IT Hyderabad. Got it. Very cool. Oh, so Triple IT Hyderabad, I'm assuming, is a good college. Very good. One of the best, I would assume, in the country. Yeah. So, did you feel that difference between bachelor's and master's? So, fortunately, my graduation college was also good. It is Maharashtra's best college. The kind of exposure I got during my college time was invaluable, both during my graduation and during my masters. The one change, or rather, two key things that changed during my masters was number one, the importance of coding culture, which I did not have in my graduation college, and the second thing was the importance of research culture, which again was lacking in my BTech college. So that exposure was really nice. Unfortunately, a lot of people who do masters in India do it for placement purposes. So the crowd had some, like, the core motivation of crowd was different. The core motivation of crowd during my BTech college was different. But people who wanted to leverage the way they would want, they have leveraged the masters beautifully and the graduation beautifully. But the difference is there between my BTech and master's college. Got it. Would you say that was worth it going for a master's, spending 3 years? If you do your masters within 3 years, yes. After 3 years, no. Okay. Because it's not worth it. Given if your sole aim is to get a job, or let's say go to US or something, it's better to crack and then do an internal switch without you losing your salary or having the 2-year career break. You can reach to the position where you want to. But if you think that, or rather, your motivation is to go deeper into your subjects, deeper into your domain and whatnot, masters is really good. But you have to be very clear with your goal, because there will be people having placement kar lete. I had job, internship, placement. But then if you look at them and then you decide that you could have done job and then made an internal switch to a different country or different company and whatnot. Right. So in my case, my intention was to first of all get a good brand on my resume. I'll be brutally honest. Second was to because what happened is, after my graduation, I was working for a company called Sapa Softwares. My then girlfriend, now wife, worked at basically Delhi NC, Bangalore, and I applied. Same company काम करेंगे. And they offered 9 LPA at my college. After a year, when I applied and wanted to join there, I got selected and they offered me 6.5. Oh. And that thing hurts me, because it was not the disparity, it was basically the parity that happened because of my college of graduation. I was under the assumption that Maharashtra's best college is pata hoga, but nobody in Bangalore knew that. And that hit me hard. I also applied to Informatica Bangalore at that time, and they did not even shortlist my resume. And I realized कि अरे ये सिर्फ ना महाराष्ट्र में पता है, बाहर नहीं पता. And that was the thing in, hey, I need a good brand on my resume, and I still need to pursue my passion for engineering. Right. So which is where I appeared for GATE and joined Triple IT Hyderabad, because they have their own entrance exam. I did like 500 rank in GATE, 300 or 500 something. I was getting IIT at that time, IIT Guwahati at that time, but then I chose to appear for Triple IT exam, cracked it, and then joined that college, and then made the most I could in 2 years. Right on. Very cool. So you graduated in 2015? 12. BTech 2012, Masters 2015. Got it. I would assume after 2015, your fresher journey started again. I was an associate software engineer at DE Shaw. Got it. That's how it started, yeah. Got it. Oh, so your first offer was DE Shaw. Yeah, and Finance. I left it in a month and a half. In a month and a half? Yeah. Super interesting. Yeah, I'm too quick to judge. What did you not like about finance? No, it was not about domain, it was about the work that I was doing. Okay. Like, even if I imagine you doing your masters and then writing web scrappers. Not gonna. So I was part of front office, part of oil, natural gas and energy sector. So my job and my tech lead's job also was to scrape energy websites, get the latest prices, and then ingest it in the database for brokers to use. Right. Like, no, not gonna happen. Not going to do this for like 1, 2, 3, 4, 5 years of my life. Right. I immediately made a switch to Practo. Got it. And
Practo was aggressively hiring, and a lot of people from Triple IT went to Practo. So अरे referral तो लग ही जाएगा. Right. And then I joined DevOps, and then life took care of itself. You said in Practo you started to do DevOps. Yeah. Oh, super interesting. So, okay, I would love to know more about this. So you, I would assume in college, how much DevOps did you do? Zero. I did not even know what is a server, how it starts, what is a web server, how it connects. I had no idea. I Right. just learned it on the go. Right. Got it. So Practo was a startup back then. I was assume very fast Because it paced. was peak at the time, 2015, 2016, peak Got of it. Practo. Yeah. Got it. So how did you learn on the job? How did you make your learning curve so high while you were there? So, to be honest, for me, what the fuel was simple, that although I graduated in 2012, I was still a fresher in 2015. So effectively, I did my BTech for 7 years. Right. ये थोड़ा गलत हो गया, right? So I had to make up Right. because I was not making any money at that time. जितना भी 1 year of job I did, I put it in my MTech fees. So I had to cover up because my batchmates were already senior software engineers and some of them were tech leads. Right. So I had to overcompensate. And because I had to overcompensate, I was I'll go all in, worked really hard, दिन रात एक किया, made an impact, got my first promotion in 6 months. Okay. So I was one of the 2 or 3 freshers who got promoted out of batch of 50 or 60 freshers they hired, and 2 or 3 got promoted. I was one of them. Me, Akshay Bazar, Raj Mehta. I remember 3 of us definitely who got promoted at that time. And फिर confidence आया. अरे आता है. Although the domain was entirely new, but I still did it. And one of the key highlights that was there was how, although I was part of DevOps, I was also part of an internal JavaScript regulation team. I had no idea of JavaScript, but my first principle thinking, my thought process, my attitude, I built internal portals and whatnot. At that time, React was just picking up, and I started learning it. It's fun. Although it's not supposed to be done by a DevOps guy, Right. but I was still doing it. And seeing that, I was part of an internal team called JS Guild, where we were like one folk from each team, and we were like 7-8 people team who were regulating JavaScript usage in the organization. That hey, which packages should you use? We'll do the vulnerability checking, this, that. Everybody will download package from the same source, not from the standard NPM and whatnot. Got it. So the great thing was I never said no throughout my experience. Then I started climbing up ladder much faster because of that. Very cool. Do you remember any experiences of, I don't know, good things that you saw at Practo, good challenges that you got introduced to, considering the scale of the company back then? Yeah. So at Practo, I was handling entire infrastructure. So I was handling dev infrastructure, and in the later half of my stint at Practo, I was also handling a bit of production. So one of the key things that I learned there was how to manage Elasticsearch cluster. So Practo did not use a managed offering. We used to run Elasticsearch cluster on EC2 instances at that time. So what I had to do was I learned it first and then applied it. That how do you handle hotshot problem? What if one of the shard is becoming piping hot because of all the load that is coming in? How do you solve it? How do you balance and all? Those concepts that I learned while managing my own cluster, that helps. It still helps me when I am doing database migrations and I'm doing anything else, because the underlying concepts exactly the same. That is one. Very cool. And you worked at Practo for 2 years. 1.5 years. 1.5 years. What was your next switch? That was Amazon. Amazon. Oh, interesting. Okay. So finance to startup to full big tech. You did everything. Amazon. And then I moved to Hyderabad. So Amazon Hyderabad was there. I was part of a team called Fast Data Technologies. So Fast Data, so we used to take care of cold tiering of hot data. So let's say their main database is transactional database. Let's say hypothetical example, it's MySQL. It was not MySQL, but let's take example of MySQL as a hot storage. Now what we used to do was we used to take data out and move it to a cold tier, which is S3. Okay. More importantly, it's not archival. Most people think I am moving data to S3, it's archive. Right. It's not archive. I still have to seamlessly be able to query across the data. Right. Be it hot tier, be it cold tier. Okay. We do this to save cost.
So we were one of the largest customers of S3. Like my small team was one of the largest customers of S3. Like we were competing directly with Netflix with respect to the amount of data we save. Oh wow. So that's the scale of Amazon, and I just learned it while I was there. What it takes to do this and whatnot. So we used to run jobs that used to that used to extract the data, transform it a bit, create embedded database, store it on S3, and more importantly, not losing an ability to query the data. Right. You could see this in example as if you use Amazon app, you go to orders page and you see your past orders. The most recent 6 months orders come from hot storage. And when you do it, change it, and I'm like that team was literally our customer. Okay. So when you change it before 6 months, that all comes from S3. Got it. So that is the hot storage and cold storage that we did at that time. Very cool. How are you querying from S3 directly? How would you run? So that's the thing. So that is where you have to store your data in a way that you have indexes on your EC2 instances, because you still have to query it. You will not be storing the data on EC2 instance, you will be storing indexes on EC2 instance, kind of. And then when you make a request, it comes to a central router. That router checks the hot storage. If it has the data, it serves it. If not, it comes to cold storage. Cold storage is one of the servers. That server has the data, great, it serves it. If not, goes through S3, gets the data, caches it for some time, and then serves it. So, but that when you're doing this on S3, it's not, you can think of it as 9 implementation is one file for each order. But then you would have so many files, Correct. which is impractical. So, which is where you have to create a bunch of embedded databases where you store this key value store in an efficient format, and that small index is loaded here, so that you still know where to go and read the data and then serve it. So without losing an ability to query the data on S3. So we did pointed reads of a fraction of data within a file on S3. Got it. So you save a ton of money. At scale of Amazon, superb saving. Got it. Oh, that's pretty cool. So it's saying most data that's archival in Amazon, things like past orders, some of it comes from hot storage. Yeah. A lot of it is S3. I would assume most of it is. Majority of them is S3. Correct. Because you are very likely to query your most recent order. Yeah. And not so likely to query your older orders. So all of that comes from S3. Very cool. So this was your work at Amazon. Any other interesting project you worked on? Amazon was this. Only. All right. Then you switched to. Unacademy. There we go. For 5 years. For 5 years? 5 years, yeah. Okay. I was pretty early to join there. 2018 Feb is when I joined and left in 2022. 2018 Feb. So what were your what number employee were you on in the tech team? My employee ID was 123. Oh wow, pretty cool. It felt like a dummy ID. Whenever I used to say this, everybody used to chuckle. तो सही बोल रहा है. हाँ भाई 123 है. तू डाल. Right. So my employee code was 123. I was mostly 12th or 13th person in tech. Oh wow. थोड़ा इधर उधर हो सकता है, but हाँ, very early. So I started handling search. Okay. There, built entire search ground up. Then while I was mentoring backend folks. Here and there doing code reviews. I was the senior most person in the team at that time. Oh. So a lot of stuff had to be handled and all. Quite fun time. Then I joined as a technical architect there. Slightly bloated title, but tech lead था नहीं शायद तभी कुछ तो हुआ था. So tech architect I got, and I was mentoring backend people. I was handling search, a bit of gamification, and बाकी backend mentorship चलते रहता था. Optimization, database optimization and all. But a lot of my energy was on search. Then I built notification center, in-app notification center, Pura, and then I transitioned into leadership role. Okay. Into engineering management. Then I built SRE team ground up. Oh, wow. Again, my DevOps experience at Practo helped me here. And I built entire team ground up, and then I also took care of data engineering team. Nice. And ऐसे करते 5 years passed. Gratuity लिया, moved to Google. Nice. Good times. Unacademy was my best experience so far. Okay. Undoubtedly.
when it comes to people learning, job, what was the best part about Unacademy working there? To be honest, it sounds cringy, but yeah, everything. Everything. Because it never felt like it was someone else's company. I never felt like an employee. Never. Always to crib कि क्या कचरा पट्टी चल रहा है, ये चल रहा है. But deep inside, I knew how much I cared for the product, how much I cared for the company to win. So I still remember every Friday, sir used to go down. Me and my friend Vikas, we used to work and come and make it up and running again while playing Tekken. We used to have game nights every Friday, Okay. and every Friday while that game night was happening, the search used to go down because of the peak traffic that we used to get. Right. And then we sat once and for all कि खत्म कर दो ये issue बार बार आ रहा है. So yeah, people were amazing. Tech was very nice. I learned a lot of hacks there. Okay. That and since then I've been saying this. What matters is business, product, and then engineering. Engineering is always an enabler. Right. Nobody cares about your solid principle, liquid principle, gas principle. If your business is not surviving, Correct. or if your business is not thriving, you don't have a good product. क्या करोगे अच्छा code लिख के? 100%. So I understood the importance of that, and more importantly, how a company transitions. So from a very small company, a little startup, and then when venture capital is infused, and a huge venture capital is infused, what it takes for you to operate at massive scale. Well, by the time we could react, we were already $1 billion. क्या करें? And then so many people. अब लोग हैं तो काम भी देना है. लोग हैं तो गंदा कोड भी आएगा, अच्छा कोड भी आएगा. A difference of opinions भी आएंगे. There is so much of stuff that were happening that it was becoming difficult, more difficult by the day to manage it. But then that was my learning thing. अरे अब तो करना पड़ेगा. Now SRE is required. तो चलो let's build team ground up. अरे now Arpit already has an experience. So Arpit become an EM and build a team. Right. And so on and so forth. So it was very nice combination. But again, the curse of becoming bigger, कि अब बहुत bureaucracy आ जाती है, prioritization, like things we used to say कि अरे भाई ये करते, now becomes the official Jira ticket, and that is something that we did not like in much. We like all the old folks, कि अरे Right, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, we are like better off to although we would do it. Right. So a lot of those things crept up, but that was a good learning. That you understand how a company transitions and you have to adapt to it. You cannot just say in any day, will still be chaotic. Right. At that scale, you have to have those processes. If you don't have processes, you know what all things can go wrong. So that was very good learning, not just from coding side, but also from what it takes to build a team, scale a team, importance of processes, setting
right processes, security practices, zero trust on employees, वो सब कुछ. Nice. So that was very nice. Very cool. Yeah, I would love to talk about your journey there. Considering, I'm assuming when you joined, the DevOps pipeline was very janky, and by the time you left, I would assume since it was a company, सब कुछ बन गया था, everything was stable. As you said, employee management, things like these. तो ये जर्नी आपने फर्स्ट हैंड देखी है. I'm assuming you led it. Unacademy is also one product के पता लगता है. This is when you open any edtech page, Unacademy अलग दिखता है. Yeah. When it comes to the front end, when it comes to their, if you've seen their live video, you've probably seen it. Never seen a better one. Everyone else uses Zoom. Unacademy has its own live. So would love to know कि वो culture कैसे बना. Engineering तो solid थी. I don't know about the product, but like the product was great. Business का मुझे नहीं पता. One of the best products. The secret sauce of Unacademy was the passion of people. The people who are building it never, again as I say, I'll again repeat, we all never felt it was someone else's company. वो हमारा product था, हमें बनाना था, हम करेंगे, लोग use करेंगे, and we all were very proud of what we were building. Right. So first 3 years was like the best for us. We never thought कि अरे आज weekend में काम नहीं करते. अरे करना है यार, क्या मस्त problem है, solve करेंगे. We built video calling for educator, payments wala part. Unacademy subscription was when we were there, like entire business model changing. We saw impact of business model changing. Nobody had done subscriptions in edtech. Unacademy was the first one to do subscriptions in edtech. Right. So that was fab. And because we were so
engrossed with the vision and we felt our vision. तो ना फिर अपने आप को प्यार आता उस पे. Plus we had some very amazing designers, Abhinav Chikara and all. They laid the foundation. Then Hardik Pandya came. Right. Then वो पूरा हुआ. So then the business, then the product design guidelines were so in place that ऐसा नहीं था कि कोई डिजाइनर अपने मन से डिजाइन कर देगा. Everybody stuck to what was part of the guidelines and all, and it was very well thought. So Himesh and Gaurav both are extremely focused on crafting great user experience, and that is shown through and through the product development life cycle. So engineering में was our passion, business and product thinking वहाँ से induce हुआ था, and then we also became habitual कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. We cannot make a blunder. Correct. Very cool. Can you talk about the infrastructure at Unacademy finally by the time you left, or is that NDA? Infrastructure as in what? Like what? Size of infra. Size of infra, where did you guys deploy? What cloud, what technology? It was all AWS. All AWS? We already have blocks. I'm not spilling the beans here. It's all out there. Okay. We were on AWS, completely on AWS. We had almost no plans of moving out because of the tight coupling of our services, deployment frameworks, and whatnot with AWS. And that was primarily our infra. Multi-region, yes. Singapore was our primary monolithic region. And live classes were driven from Mumbai. Okay. Because when Unacademy started, Mumbai data center wasn't there. Right. So that's why all the services, all the backend services were in Singapore. Got it. While live classes, because of minimizing latency, were all in Mumbai. These were like key difference. Sizing and all was above average than most companies in India. We were paying a pretty hefty amount to AWS as our monthly bill, which was pretty interesting. I never thought कि इतना मिला सकता है, but that was a big learning. And more importantly, that when you have this big of an infra, it's one of my biggest learning was it's not a matter of what goes wrong. It's a matter of when it goes wrong. तो ये सब हटने वाला है. Yeah, if you assume, let's say one server in 1 year goes down one time, अगर 365 server on an average रोज का एक down जाएगा. So when you have a massive infra, it's not a matter of what, it's matter of when it will go down, and you have to be prepared for things going wrong, things shutting down abruptly. One of the most interesting challenges we used to get, and we used to shout at AWS for this, is their EBS volume. So we use RDS to host the database, and then EBS volume used to keep flipping. Right. And it used to keep crashing, and then it used to lead to our downtime. Right. वो गलती उनकी थी, but downtime हमारा था. And then we realized that because of the size of infrastructure, it's bound to happen, and you have to be ready with that. Right. Like, what do you do to make sure that you are not impacted much? Right. So वो काफी interesting था. Got it. So you did not face challenges कि AWS is not able to handle our load yet or our bandwidth yet. It was actually not that AWS is not able to handle. It's like it could be because AWS is pretty vast. And our traffic is not as much as Amazon. Like I was giving an example of what we did what I did at Amazon. The thing is that you cannot consider your infrastructure to be always up and running. Correct. When your infra size is large, things going down is much more common. You cannot think of it as an exceptional event. Right. It's not exception. It's a normal thing. And you have to be okay with that. So that was our biggest learning there. कि being prepared for things going wrong. चलती क्लास में सर्वर बंद हो गया, आप क्या करो? So having a fallback, having a plan B. Right. That we had to ensure across all of our services and also. That was pretty interesting and challenging. Very cool. Cool. 5 years at Unacademy, then Google. Back to big tech. Back to big tech. Yeah, big tech started big tech. Yeah. So yeah, I joined Google. I was India lead for Dataproc. Dataproc is managed Hadoop ecosystem. Managed Spark. Actually, unfortunately or fortunately, people have AWS synonyms. So AWS में जो EMR है, GCP equivalent of that is Dataproc. Right. So I was part of performance team. GCP Dataproc performance. So we used to take care of making sure that Apache Spark that we run
runs the best on GCP infra. So we used to manipulate Apache Spark, the open source variant of Apache Spark, add our patches to it, and make it hyper optimized to run on GCP workloads. Got it. So this way our customers get best service. We don't use things out of the box from open source. Right. We optimize it for our hardware, our infrastructure, and then pass on the benefits to the customers. So I was India lead for Datapark. Got it. Had you worked on similar problems before? Never. So, In most cases, I had to learn on the go. Even at Unacademy, when I was doing search, I never worked on search. Right. At Practo, I worked on DevOps. I never started a server. Right. Then at Amazon, I was doing cold tiering of big data. I never worked on that. Unacademy mein search never worked on, notification never worked on, feed never worked on. But again, for me, it was, plus I never managed a team. I never built a team from ground up. Never did infra rotation. So there are a lot of things that were new almost always. But having that right attitude to learn, but like what's so tough in it? Right. There's nothing tough. Like you just have to put in the difference between someone starting and someone quote unquote pro in it. It's just the time spent in that domain. Correct. That's the only difference. I agree. Yeah. If I spend enough time, same time as that person, I'll be able to know the same things, Right. the same set of things, maybe even better, Right. maybe even more than what that person knows. Right. So with that, it was easier for me to like. That was the mindset that I've always operated on. तो उससे समझ तो ले ही लिया था, चल क्या रहा है. Right. Makes sense. That leads to two questions. One is, how was your interview process at these companies, considering वहाँ जाके तो कुछ नया ही कर रहे थे, तो वो तो पूछा नहीं होगा. Yeah. That's the first question. So one thing I realized is it's all about how you communicate during interview. How strong is your conviction? कि भाई मैं फोड़ लूँगा, मैं तो कर लूँगा. Now most people, they fear or they're intimidated by, oh my god, this is something new, I will not be able to do it. But if you showcase a high conviction, in my case, because of my personality, because of my slightly eccentric personality, I'm able to radiate confidence better. I'm able to speak better. So it's about, if I have high conviction that I'll figure it out, then the hiring manager also has a high conviction कि ये तो कर लेगा. Got it. Okay. And the interview process is almost always like they judge you on your problem solving skills and this and that. If you're able to articulate your thoughts well, you're able to solve the problems that have been asked in the interview, you'll 100% be able to crack the interview. क्या ही मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें. Right. हाँ, what definitely stuff is going there and making an impact. Right. That takes time. So you cannot bluff. You cannot like नहीं अपना full high conviction है और अंदर जाके कुछ नहीं किया. That cannot happen. Right. You have to make sure that you are able to make an impact after you join. Right. So you cannot lie over here. So your conviction needs to be high, but backed by your past achievements. Right. It cannot be like नहीं मैं तो फोड़ूंगा, मैं तो तोड़ूंगा. नहीं है possible, right? तो क्योंकि अंदर जाके if they realize that you're not able to cope up, then you lose your job. Right. So this is something that I always tell people, that you should radiate confidence. You should have high conviction in your abilities, but it should be backed by your past data. Right. यार नहीं, I have been there, done that, किया है, सीखा है, फोड़ा है, and whatnot, with awards, recognitions, impact, output, outcome, सब कुछ. And interview process mostly this, and they see how keen you are into solving this problem. Most people are not keen tackling a new challenge. Most people think, hey, I worked on search, I'll solve search. I worked on this, I done this. Now imagine how many people in India or even in the world would be there who are working on open source Apache Spark and optimizing its performance. You cannot expect this kind of work to be, like, you cannot expect to find people who have done similar work. Right. नहीं है possible. Right? बाकी जो common product development होता है, you can still find people with similar experience. Correct. But for this obscure type thing, it's incredibly difficult, which is why your first principle thinking, Right. your attitude to solve problems and all of that kicks in. So interview difference is more about you showing your faith and them reciprocating in the right sense, and again it's their responsibility to evaluate better. Right. If they have made a bad call hiring me, for example, they would change their interview process. कि भाई ये तो हमारे इसमें से गंदा बच्चा आ गया था अंदर. Right. तो वो होता है. Either I win or they learn. Yeah.
The second question here is actually very relevant for people. People get very overwhelmed with the new technology. नहीं है समझ नहीं आ रही. So I think if I ask most people here, they'll be like यार interview crack हो जाएगा, but अगर अंदर घुस के ऐसे होने वाला है ना कि they're going to judge me on impact, तो मेरे से नहीं हो पाएगा. So how do you think you did that? I don't think that is the thought process of people. I think people don't generally like computer science, most of them. कि इनको मन ही नहीं है Ruby on Rails, नहीं यार मेरे को JavaScript आती है उसी में दे दो ऐसा. Which is right. Everybody has an inclination. Right. But why do you think people have that attitude कि मेरे से नहीं होगा? I think it's more like But they are confident in cracking interviews. because it's cracking an interview is sort of rigged, right? At some point, It's like preparing examination. Yeah. You're always taught to prepare well for examination. Exactly. And that's end of story. exactly. You never told कि उसके बाद इसके आगे क्या? वो है ना प्यार का पंचनामा का डायलॉग. हाँ. यहाँ तक की कहानी सब बताते हैं. इसके आगे कहानी कोई नहीं बताता. इसके आगे कहानी मैं बताता हूँ. That's the situation. Right. So most people, one thing I realized is we are all taught to study a fixed syllabus, crack an exam, join a college, or join a job. What people feel in college, exact same thing they feel at job. Hey, सब तो को आ गए यहाँ पे. अब क्या? How do I differentiate? Yeah. अब मैं यहाँ पे how do I crack marks? How do I do this? College में still easier. There also you have like different examinations to crack marks. Job पे नहीं है. So Right. job में people try to manipulate you or they try to have this as demons कि अरे मेरे को rating क्या मिलती है? They try to draw that analogies कि भाई यहाँ पे ये करो यहाँ पे मैं rating निकालूंगा तो 4 की rating चाहिए 5 मिले या 4 मिले 3 भी मिलना चाहिए. Right. So everything. So which is why here if you bifurcate the problem, it's in two parts. First is startups and second is big tech. Right. Now big tech process is very strategized and it's very formal. You exactly know okay these 5 things I'm supposed to do and this is the rating I would get. Right. So that's why good students always do well at big companies because they exactly know what they're chasing. Right. You have to be owner of at least one service. You have to drive business impact of at least one. If it's not written, then manager would tell them because manager is also chasing some goals. Correct. So good students do very well at big techs. Okay, there is a structure. Right. There is a checklist that you are following, exactly very similar to your checklist during your college days and during your exam preparation phase. Right. But things become very interesting when it's a startup, where it's ambiguous, when manager also doesn't know कि चलना क्या है. Right. And priorities keep shifting and this and that. This is where people find the hardest. And to be honest, more people work in these type of companies than big tech. Correct. So which is where most people find it hard. So one thing I always tell कि it does not matter the lines of code that you have shipped. What matters is कितना stable है. Is it driving the impact it is supposed to? Because I've known a person who has built 3 killer features, but none of them worked. Guess if that person would have gotten a promotion or not. I would assume no. No. क्या फायदा हुआ आपका? Again, was that person's fault? No. नहीं. But क्या करें? It was a collective failure of head, Right. CTOs हो गए for example, Right. या managers हो गए, या lead हो गए, या senior software engineer हो गए. उसकी क्या गलती? Right. But you're there, you win, your team wins. You cannot say because the outcome. See, output is in your control. Outcome is not in your control. Exactly. Outcome is a collective effort. It's collective effort of entire team, management, leadership, business, marketing, everything. Right. So whatever is in your control, you do your best. And then because in my case also there have been 2 products that have been completely scrapped after I worked on it for 8 months. Did I whine about it? I felt bad. But then I had to make sure that I am having enough other impactful stuff. Right. And people need to understand this. And people find it difficult because they are taught कि ये 5 चीजें follow करनी है, and in an ambiguous environment they don't find it. Right. So having an ability to spot कि अरे this is impactful or this is the bare minimum efforts पे I would drive the max impact and I could go above and beyond here is important. I'll give a simple example, like extreme concrete example is let's say I know my project is going nowhere. Now what should I do? I know that this project is doomed to fail and I know I would not be getting a promotion. What should I do?
I mean, one, okay, here are ideas. You can talk to your manager. Manager probably. Manager बोलेगा you are being so pessimistic क्योंकि Exactly. you So- are seeing it, your manager is not seeing it. Exactly. हाँ, So that path is हो closed. गया. Second is I would just make sure कि मेरे पास कुछ और भी हो. मुझे तो दिख गया कि ये फटने वाला है. हाँ. I have some other impact that I can show. But then your manager would say कि अरे यार अर्पित यार your entire bandwidth should be here. Yeah. वो दूसरा नहीं करने देगा. अब तीसरा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा मुझे कोई. Third option is you try to improve your visibility in the same time. Right. कंपनी में टेक टॉक्स दो, Okay. help other people, mentor few folks, make help others win. Hmm. कि अगर ये खराब भी हो रहा है ना, you are collecting your brownie points. This is at one point. This is literally what I did. Or really? Okay. I would assume at Big Tech. Go Then on. not big tech. Startup. Startup से No, करना पड़ता है, करना पड़ता है. So because if you see that something might not work, you have to start working on your plan B much sooner. Right. Without telling other people that this is my plan B. Right. And without you showcasing your disinterest or your pessimism, because if you show your pessimism, people working with you will become negative. Yeah. और मैनेजर तुमको बोलेगा फिर तू क्यों ऐसा कर रहा है, you should be very this that and whatnot. Right. तो without putting yourself in bad books, you have to still drive impact. So but तुम ये भी तुम दूसरा काम नहीं पकड़ सकते because of obvious reasons, because this project is important for organization. So you start working on parallel things. Right. At least because that you could not have done if you were busy. If this was impactful, very high focus, you could not have done that. Right. So use that time to drive other things, and that's how you still make sure that throughout your span in your organization, wherever you are working, you have something impactful every month coming out. Right. It may be your direct work, it may be your indirect work through mentorship and all. It could be your visibility thing, it could be your influence, it could be your new process that you've introduced and whatnot. So वैसा पूरा करके you have to make sure that you are delivering enough impact Right. in 1 year. फिर appraisals होते हैं, फिर promotions होते हैं, ऐसा चलते रहता है. All right. Talking about appraisals and promotions. नहीं बोलूँगा आपसे short. So, I think a lot of people would just get overwhelmed by this podcast. क्या ये that rut again, वहाँ जाके भी politics है, you know, do impact, show it, grow. But like tech is very rewarding. Even if you're working, you know, in India only. US में तो चलो it's very rewarding, even in India. So, what do you think if someone is, you know, growing up the pyramid correctly, paying their debts, doing everything right, and growing up to the pyramid, how much money can they retire with in India? You know, humbly, if they're working, not taking any random bets. They weren't early at Zomato and that IPO'd. They worked at a Google and Amazon, you know, paid their debts. So typically base salaries would cap somewhere around 1 CR. Even for a decent, if you take that as ceiling, where 1 CR is a ceiling that someone would hit. तो 1 CR for 5 years, उसके पहले का would be almost negligible with expenses and all. So roughly 5 to 6. जॉब করছো না চালাও क्या समझ नहीं आ रहा. Like would end up making $1 million. Right. কি বলছিল নিকাম গেমিং লাস্ট ওয়ার্ডিং. আরে এটা স্টপ করো না বারবার, আমি শুনছি তো মাঝে মাঝে স্টপ করে দিচ্ছ। ও 7 to 8 CR এ এত কিছু on জানে a কি করে? আমি তো above ভাবছিলাম average হয়তো basis. ও মানে বলে না যে অত কিছু জানে, এই পডকাস্টটা আমি দেখিনি। পীযূষ গার্গের সাথে লাইভে দেখেছিলাম। আমিও ফার্স্ট দেখছি। হ্যাঁ, ও ডাব এসেই যে কাজ করছে ওপেন সোর্স ওটা।
কার পডকাস্ট চলছে আর কি দেখি ও असली इंजीनियरिंग अर्पित विहानी हाँ একে আমি আরে শর্টে দেখেছিলাম অর্পিত ভাইয়া নি আচ্ছা 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 চিনি ভাই बीले एवरेज थोड़ा और कम होगा एंड उसके ऊपर रियल एस्टेट बढ़ेगा बैंगलोर का भी पता चलेगा Right. So if you're investing right, and if you're just doing a job,